So considering the time constraints, sir, I'll be very crisp and brief, sir. Sir, RTGS is the brainchild of the Honorable Chief Minister. So it was established in 2017. The idea is to make government more agile and then more modern, and also keep the futuristic aspects and then futuristic goals that needs to be achieved as part of our everyday governance delivery. Sir, today we are talking about world has transformed a lot from 2017 to 24. Today is a day where we are talking about very frontier technologies and deep technologies like artificial intelligence, quantum computing, machine learning, Internet of Things, and big data, blockchain. So with so much advancements in technology, based on the instructions of the Honorable Chief Minister and the series of the meetings, we sort of revised the scope of the RTGS. In this presentation, I'll try to lay out the vision of the Honorable Chief Minister in service delivery and then in the governance model. So this is the scope of the RTGS 1, sir. I mean, modern, agile, data-driven, and government. But then what really we are talking about in RTGS 4.0 is how we can adopt these advanced technologies in day-to-day administration. So we have tried to segregate what are the 7 aspects in which RTGS 4.0 is different from RTGS 1.0. One primary difference that I wanted to stress here is that when we talk about RTGS 1.0, it is more citizen-centric. I mean, it revolved around citizen. But in RTGS 4.0, it is not just citizen. Citizen is one spoke out of a big hub. So we are trying to create an ecosystem in which citizen is one aspect. So we wanted to build on many layers of information like household information, community information, and then infrastructure layers that we are talking about. So how we can bring every data that is pertaining to government and then the state of Andhra Pradesh at one place and derive insights, draw insights is something which we are working in RTGS 4.0. This is the overview of RTGS 4.0, sir. Initially we had only three subsets that we spoke about. One is the foundational layer AP fiber, which provides the digital connectivity to the entire state of Andhra Pradesh, on which some of the workflows were defined in the state government. On top of it, we have real-time governance. But then we have added one more layer in RTGS 4.0, that is multi-source data, with data coming from various sources, and how this data can be speaking to each other, and then how this data can be used or leveraged using the advanced technologies to draw some insights. So the 4.0 approach, this one slide sums up what we are trying to do. So we are one government. We all believe that there is only one government and one citizen. And then one state should only have one map, not multiple maps. And there has to be one data which should govern us. So this wholeness of one is what we are trying to achieve in RTGS 4.0 with an approach of not just having a government, but government being smart and delivering governance through virtual modes. So smart government and virtual governance is the motto with which we want to go forward. So keeping all this in mind, we have created 6 hubs in RTGS 4.0, the Data Integration, Analytics and Governance Hub, Product Development Hub, Multi-Source Visual Intelligence Hub, AI and Deep Technology Innovation Hub, People Perception Hub, and Aware Hub. So one of the biggest problems in government is there are many departments, they own a lot of data, but then most often they don't speak to each other. So there is a data that's education department has a very rich data, health department has very rich data, revenue has very rich data again. So but then not everything will come onto one platform. So effectively what we are trying to say is data being in silos, and then there is a lot of redundancy in the data, inconsistent data formats, and because of which we are not able to run advanced analytics. And there are so many security risks, compliance challenges, so ultimately leading to poor citizen-centric services and inefficient policy formulation. So what we are trying to do in RTGS 4.0 is to come up with a concept known as data lake. This is very unique. I mean, this is one of the sort are being attempted for the first time in country. Many states have tried doing it, but then with a very limited capacities or very limited departments. So we are effectively talking about close to 500 TB of data coming at one place, and this data can be structured, semi-structured, it can be in photography form or videography form, and then how we can leverage artificial intelligence and then IoT or drones, CCTVs on top of it to draw some insights. So this is a schema diagram of Data Integration and Governance Hub. Every information will come to data lake,
And then in data lake, we create data warehouses and data marts and use deep learning and deep technologies to give some valuable insights for policymakers to take decisions. The golden record that we wanted to create, earlier the golden record was only about having an Aadhaar and then maybe having a resident profile of the citizens. But then now the golden record that we're talking about will also have various layers of the departmental data and also the household data. So every household in Andhra Pradesh is now geotagged. So any information can be put it in a geospatial platform for having a better understanding and better visualization. So this is the resident profile that we wanted to develop. These are some of the data points that we thought of capturing or that we thought of integrating. Of course, this keeps the number of data fields will keep adding. This is a village profile. So every village will have what's the length of the roads, transportation capacities, electricity, water supplies. Everything pertaining to a particular village, everything pertaining to a citizen is something which we wanted to capture as part of data lake. So we started reaching out to departments. So we found that there are close to 4,338 data points were captured by various departments. But then 4,338 were never at one place. I thank all departments for constituting these CDTOs. So some of the potential use cases that we are talking about is today we are not in a position to tell if there are some school dropouts, whether there is any linkage between a spread of an epidemic or a spread of a disease in that particular region vis-a-vis the school dropouts. So these are some of the insights that we wanted to derive once this data lake is completed. So there are many such use cases. The support that is required from departments is to identify some of the key performance indicators of your departments and also help in RTGS in integrating this data. Till the time that RTGS data lake is completed, we thought of coming with RTGS lens. This is something again on the lines of the CM code dashboard which we used to have. So I request all the departments to share the KPIs so that it can get integrated into RTGS lens so that the Honorable Chief Minister or anybody can have a look at what's happening in the government at any point of time. So product development hub, the grievance module that we are speaking about are there were so many upgradations that we wanted to do. If a citizen, why citizen needs to come to collectorate or why citizen needs to come to any other office is the thought which we taught it. So now we have integrated PGRS with WhatsApp, so citizens sitting in their homes can raise their grievance. So we are now trying to see if a voice assisted grievance registration can also happen in WhatsApp or not. A project monitoring group, the Honorable Chief Minister wanted to monitor all the projects which are more than 100 crores, what's their progress and all. That's something again which we are working. So I request the departments here and all the collectors here to ensure that this data is given to RTGS for integration. So multi-source visual intelligence hub, this is again the vision of the Honorable Chief Minister, how the data coming from CCTVs, drones, mobile and satellite can come onto one platform. Of course, this will be layered on top of the citizen data that we have and see the analytics. So there is one such use case that Sir has mentioned previously in his keynote address. So we tried to use various data coming from various sources in identification of cannabis in ASR district. So we have partnered with Google. We have identified through satellite image. We have narrowed down what are some of the hotspots of ganja cultivation. So we tried to compare the satellite imagery of August, September and October, and we have sort of identified the hotspots. And in these hotspots, we are planning to send the drones to identify the cannabis with geo coordinates. So this is the information coming from various sources in solving a particular problem. So we have used satellite data and then we have used the data coming from drones, and the data coming from drones was again fed to the AML model. We have trained our AML models to identify cannabis. So now we are planning to deploy these drones on a big scale in ASR district to identify a geo-coordinated, it gives specifically at which point the cannabis is being grown. The AI and Deep Technology Hub, again, this is something because RTGS was given the mandate to come up with new use cases and also push the artificial intelligence or any new technology that's coming out in the real world. So we have constituted one innovation hub. So my request to all the departments and the collectors is any problem statement that you have, please reach out to RTGS. We are in the process of setting up an AI experience center.
So once the problem statement is given to us, we will try to see whether the problem statement can be solved using the frontier technologies like AI and then machine learning. So we will have a trial period, and then once the trial period is done, we'll start executing it. Some of the use cases that we thought of doing it here is in Anna canteens, using CCTV cameras, can we predict the behavioral analysis of the people who are coming? Can we say that that particular Anna canteen has a better service delivery based on studying their facial expressions, their happiness and all those things? So use of technology, again, no intervention here, no manual intervention. And then we are trying to see, we have again partnered with Google in this. We are taking up one pilot in one of the Anna canteens. If it's proven successful, we wanted to rank all Anna canteens in the state using completely computer vision and artificial intelligence. And then again, hospital sanitation monitoring, whether a sanitation in a particular ward is being properly done or not, again, can be done using computer vision and CCTV cameras. So that is something again which we are working. So these are some of the use cases we started working, but then I request all the departments and then all the collectors to come up with new problem statements and then new use cases where these technologies can be adopted. People Perception Hub, I think the INPR department will have a detailed presentation on this, sir. But then there is a certain role given to the RTGS in validating the grievances that are redressed. Disaster management, we are again planning to integrate with RTGS. Sir, this is the district RTGS center completion. So in 13 districts, we have proposed these real-time governance buildings to be completed. We are planning to complete it by March 25. So I request all the collectors and then all the departments to share the data in ensuring that these projects are completed. What we are trying to achieve is one of its kind. We are very sure that if it's completed as per the objectives that we thought of, it will transform the governance model of Andhra Pradesh. So thank you everyone. Thank you, sir. Any collectors? Any feedback? దీనికి సపోర్టింగ్గా పర్సెప్షన్ కూడా ఒకసారి మీరు అది కూడా చెప్పేసి ఇక్కడికే వస్తుంది కాబట్టి రెండు లింక్ చేద్దాం. దీనికి దానికి లింక్ పెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఆర్టీజీఎస్ ఈస్ కండక్టింగ్ సమ్ పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్. మీరు చేసేది మీరు చేస్తారు, దేనికి దానికి టాలీ చేయాలని మేము వర్కౌట్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఐడియా కోసం. చెప్పండి. Mr. Himanshu, please. Yes. So good afternoon, sir. Good afternoon to all the collectors. Sir, positive public perception, sir. In this presentation, sir, I would like to decode this concept. Also, I will also be highlighting how we are measuring it and what will be the expectations from the collectors, sir. So to achieve positive public perception, sir, everybody from the village level to mandal level to district level up to the state will have to contribute. They all have to work in unison, sir. So at this moment, some people may have doubt that whether it can be done, whether it is possible, sir. So here, I would like to quote Mr. Francis Hodgson, sir. He said, "At first, people refuse to believe that a strange new thing can be done. Then they begin to hope it can be done. Then they see it can be done, and then it is done. And on that day, all the word wonders why it was not done centuries ago, sir." So this is a very good concept, sir. And now I think nobody will have a doubt that it cannot be done, sir. So we are going ahead with it. Good. So the way forward is, sir, actually everybody today, sir, including collectors, sir, we are working in firefighting mode, sir. Our life is decided by this mobile, sir. Whatever comes on WhatsApp, sir, we act according to what comes in WhatsApp, sir. So nobody is doing strategic planning, sir. The most important thing is that we have to move from firefighting to strategic planning, sir. In the inaugural speech, CM sir mentioned about the 80-20 rule, sir. The Pareto 80-20 rule says that, sir, the 80% of the output will come by focusing on 20% of the things. So 20% things result into 80% of the output, sir. The only thing is that we have to identify what are those 20 things. So Honorable CM has been very kind and has been guiding us. So in the next slide, I will show that for collectors and for government,
What are those 20% items? Sir, we call these items as government public touch points. These are the points where the government meets the public on a day-to-day basis. So there's a famous philosopher by name Herzberg, sir. He gave a two-factor theory. He said there are certain hygiene factors, there are certain motivation factors. If motivation factors are there, person will feel happy. For the hygiene factors, he said that if the hygiene factors are missing, the person will feel dissatisfied. If hygiene factors are there, the person may not feel happy. But in the absence of hygiene factors, he will definitely feel dissatisfied, sir. So on the basis of this, we have identified 10 such points, sir. The first one is pension and rations. Pension and ration is given to the poorest of the poor persons, sir. If anybody indulges in corruption or ensures the pension is not given in the house, sir, that person's life gets affected and he will never forget. He will have that grudge against the government. Same is for the rations, sir. Second, sir, flagship program of government, Anna Canteen and Deepam too, sir. Third, sir, agriculture, sir. Andhra Pradesh is an agriculture state, sir, whereby most of the GVA comes from this sector, sir. Seeds, fertilizers, release of water, paddy procurement, ensuring right price to farmers, ensuring good price to the customers is very important, sir. One day delay in fertilizers supply will change the life of that person, sir. So this is something we cannot go wrong. Services, revenue, municipal, panchayat, electricity, sand and liquor, pothole-free roads, crime against women, ganja, drugs, facilities for pilgrims at worship places, government hospital services, and the last but not the least, APSRTC services, sir. One person, suppose, sir, he is running late for the office, he gets the bus, reaches office on time, will not say anything about government. But if he reaches late because the bus was not available, entire day he will curse the government. So that is why, sir, all these 10 points are very critical. If we do good on this, we may not get good name. But if we do bad on this, definitely we'll get bad names. Sir, so now how to go about it, sir? We say that these are touch points. These can also become pain points, sir. So with the guidance of Honorable CM, we have started monitoring it. There are certain data over here. They are district-wise also. So this is a starting thing of it. We will just show it. So our pension, we reached out to 63 lakh pensioners. Sir. We asked 3 questions. The first was related that whether the person came to your house to give the pension or not. So 87.3% people said yes, they came early in the morning, they gave us in the house. But 12.7% people said that no, we were called to a particular place and then we were given the pension. Same, sir. Second question, sir. ఎక్కడ తీసుకోలేదో ఐడెంటిఫై చేయగలం. Sorry, next on this. 12%. Next is, sir, was there any corruption during the public this pension given, sir? 6% people said that yes, we were asked some kind of money, sir. Then overall we asked that how was your experience? Did you feel happy? So 88% was saying yes, 8% said it was okay, 3.8% was unhappy. Maybe because it was not given at the house or maybe there was some corruption in it. So, sir, as sir asked, sir, we have the data of individual caller. We have mapped it to district-wise, sir. The next is the district, sir. So this is, we have district, mandal, village data. We can point it to the concerned functionary that in whose jurisdiction this has happened, sir. The protocol is, sir, that I am sharing this data with the concerned HOD. The concerned HOD gives the data to the district collector and it is expected from the district collector to take remedial action immediately. So December, this data is there. In January, we should not have this kind of issue. That is the way forwards. So this is for the first question. For the corruption related, if we see, this is the span across the district. The third is regarding the happiness, sir. So this was regarding pensions, sir. Second, we asked about Anna Canteen. So we asked 3 questions. The first was relating to the sanitation inside the Anna Canteen, sir. So if we say 50% people said that it is very good, 41 said that it is okay, and 8% said it is not good.
So here there is a scope of making satisfactory to good and from no to good. Then second question was whether the quality of food is good or not. So 44 said that it is very good. 47 said parvaledu. ఇప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ ఎవరిని అడుగుతున్నారు మీరు? ఆ డేటా ఉంది మన దగ్గర, ఎవరు భోజనంకి వెళ్తున్నారు? Sir, total రోజుకి 35,000 మంది వస్తున్నారు సార్. డేటా ఉందా వాళ్ళు? Yes sir, I have started collecting the data. So వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నారు. We started collecting. ఓకే. ఎవరు భోజనం చేస్తారో వాళ్ళే. So 47.5 said that it is okay and 8% were not happy sir. Then టైంకి ఓపెన్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదు అడిగితే సార్ 11% మంది ఏం చెప్పారంటే టైం కొంచెం డిలే ఉంది, కొంచెం వెయిటింగ్ లైన్ ఉంది సార్. సో దిస్ ఆల్సో సార్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ సార్. వీ హ్యావ్ షేర్డ్ దిస్ డేటా క్యాంటీన్ వైజ్ ఆల్సో. సో విచ్ క్యాంటీన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ లేట్, వేర్ ద శానిటేషన్ వాజ్ నాట్ గుడ్, అది కూడా మేము కన్సర్న్ హెచ్ఓడికి ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో దిస్ వాజ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, దిస్ వాజ్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ సార్. So now another item which we are monitoring is paddy procurement. Tufan vachinappudu we got lot of complaints and then Honorable CM personally had to intervene, and initially the things were not good, but after intervention of Honorable CM, daily monitoring, things have improved a lot. So if we say sir, this is survey done for the people who received amount on 6th and 7th of December. The first question was that after giving the money, after giving the paddy at rice mills, within 48 hours, are you getting the money in your account or not? So on 6th and 7th, sir, now this number has become 94%. So 94% of the public is getting money within 48 hours. So this is a big achievement, sir. If we compare it with the previous year, people were not getting money up to 30 days, 60 days, and 90 days. Sir. So now we are able to give money within 48 hours, sir. Then, are you getting money as per the MSP and as per the quality? It is now 91.6%, sir. Then, during the transport or supply of gunny, did you face any issues, sir? So, apde farmers em chepparante 11% still there is some issue related to gunny bags and transport, sir. If we break it district wise, sir, this is not percentage, this is a cases, sir. So we got some cases in one particular district, sir. Ee data kuda HOD garki share cheyadam jarigindi, sir, and they have taken necessary action also, sir. Sir. So like this, sir, we are monitoring this 10 items, sir, on a regular basis, sir. And Honorable CM has yesterday review చేసినప్పుడు he has told that he will be monitoring these 10 points on a weekly basis, sir. So apart from this, sir, this is one way of monitoring, sir. Another thing which we are doing is we are trying to understand the trends, sir. So now from 6th October onwards, sir, any news item which comes, sir, there is a portal, sir, which in a digital form it is available. So all collectors also have been given login to it, sir. This portal is a repository of all news related to the district, sir, from all newspapers. And these news, the collector themselves can segregate department-wise, topic-wise, newspaper-wise, and also we are giving sentiment also. So if we see, sir, from 6th October, how many negative articles have come district-wise, sir? This is the picture, sir. So if we see, it is not that only one paper is writing negative. It is across newspaper, negative articles are being reported. This is consolidation of all the negative items across all the newspapers. Then, sir, what I have tried to do is we can go as many as department possible, but in this, because of paucity of time, I am only showing 4 departments, sir. The first one is crime, sir. So if we see, sir, there is one, the crime rate is also different in different districts, and paper-wise also, it is not that only one paper is reporting, other papers are also reporting incident related to crime, sir. So the concerned collectors are requested to look into it, because at the end of the day, collector is also the head of the law and order. It is not the job of SP alone. You have to take lead in this regard. With regard to health also, sir, we have tried to map it, sir, and then we did correlation also from other sources. So this data also, if we see in Vijayanagaram, there was a incident happened, diarrhea, and then that's why those cases went up and all. So it is correlating with other sources also, sir. So this is regarding health, sir. Then regarding sand also, sir.
we tried to see from 6th October onwards which are the articles coming from which districts. And if we can see, sir, this is also correlating. It is mostly cases are coming where neighboring states are there, cross-border and all. So it is correlating with that data also, sir. Then regard to roads also, sir, we have analyzed that how cases, media articles are coming. So that is also correlating, sir. So my point is, sir, this is a good tool for a district collector to understand the trends and identify what should be his priority, sir. So expectation from collector is that from the previous IVRS data and all this, they should make heat map within the district. 90% of the subordinate officers are working very well. It is only about those 10% who have to be motivated. If they don't work, we have to take action on them. So that heat mapping generation has to be done, sir. We have to understand trends in the district. Some places health may be good and collector's presence is not required. But in some places, maybe the health department is not good. There the collector's involvement will be much more important. Third point is that this should be made part of their weekly review. So, and then the best remedy is frequent visits, touring by the collectors and joint collectors in this area where the items are coming regularly, sir. Mandal level, we need to have mandal level special officers for continuous monitoring. And if first a warning should be given, motivation should be done. After that, still if it is coming, there is a need for a stern action, sir. And in some places, it may happen that there is systemic changes required. Collector may not be able to take action on it. It requires systemic process re-engineering and all. In that case, the concerned HOD or the CMO may be intimated so that a process re-engineering may be done, sir. So thank you, sir. Collectors, any clarifications? సార్ ఈ మీడియా మీద వచ్చినటువంటి ఇష్యూ సార్ అదర్వైజ్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్వి మన మండల్ లెవెల్ దాకా ఇప్పుడు సార్ అన్నట్టుగా మనకు ఆ కంప్లైంట్ దాకా వస్తాయి సార్. సో దట్ రియల్ ఫీడ్బ్యాక్ మళ్ళీ మేము అక్కడ నుంచి ఫీడ్ చేస్తే మనకి యాక్చువల్ క్లారిటీ వస్తుంది సార్. సపోజ్ అన్నా క్యాంటీన్ అనుకోండి సార్, ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేతను వెళ్ళినప్పటికీ అన్నా క్యాంటీన్ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి సార్. సో ఈ విల్ గివ్ నెగిటివ్ యాక్చువల్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి, మనకి స్లాట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టైం తర్వాత ఇతను వెళ్ళాడంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది సార్. సో రియల్గా ఏం జరిగింది అనేది కూడా ఇది కిందికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మేము ఫీడ్ చేస్తాం సార్ అక్కడ యాక్చువల్ పొజిషన్ బేస్డ్ అందులో ఫిల్టర్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ మనకు వస్తుంది సార్. సో అంటే మీకు 2-3 ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే సార్ ఫర్ ఆల్ దిస్ ఇష్యూస్, వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మేము తెప్పించేది త్రూ IVRS ఆర్ క్యాపీ, దట్ ఈస్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్, అండ్ ఆల్సో క్యాటీ త్రూ టెలిఫోన్. ఏ విధంగా అప్టైన్ చేయగలుగుతామో అవన్నీ ర్యాండమ్గా మేము అప్టైన్ చేస్తాం RTGS నుంచి. ఇవి కాకుండా డేటా అనలిటిక్స్లో కూడా వెళ్తే పాజిటివ్ సెంటిమెంట్స్ అవన్నీ వస్తాయి, అవి కూడా అనలైజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ చేసి మేము ఇష్యూ వారిగా కానీ జిల్లా వారిగా కానీ డిపార్ట్మెంట్ వారికి కానీ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ చేసి మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. మేము గైడ్ చేస్తామని కాదు, మేము వాచ్ చేస్తాం. ఐ కెన్ సే బెటర్ వర్డ్ వాచింగ్. గైడింగ్ అంటే మీరు చెప్పలేదు అంటే మేము చేయలేదంటారు మీరు. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ మేము ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసుకుంటాం. మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకోవడం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సెక్రటరీస్ మీ పరిధిలో ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని మీరు స్ట్రీమ్లైన్ చేయడం, ఒక పాజిటివ్ గవర్నెన్స్ చేయడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కలెక్టర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వచ్చే కొందికి డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ యూనిట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ మీరు కోఆర్డినేట్ చేయడం, లీడర్షిప్ ఇవ్వడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అక్కడి నుంచి మండల్ విలేజ్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇది బిగిన్ చేసాం. బిగిన్ చేసిన తర్వాత మాకు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే పెన్షన్స్ మనం ఏదైతే పేదల సేవలో అని పేరు పెట్టి మనం పోతున్నాం కాబట్టి హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ 81 ఉంది. ఈవెన్ విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ వచ్చింది, హైయెస్ట్ ట్రాక్షన్ వచ్చింది, రైట్ టైంలో జరిగిందని. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి, దాని మీద బాగా ఇది వస్తూ ఉంది. డిఎస్సి కూడా ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ కానీ పెట్టి చేస్తే అది కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ విధంగా మొత్తం మీరు చూసినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది. ఇంకా దేర్ ఆర్ కరెక్షన్స్, ఇంప్రూవ్మెంట్ స్కోప్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు అడిగిన దానికి ఏంటంటే కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి మీకు.
ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకసారి పర్సెప్షన్లో మిస్టేక్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏదో బిజీగా ఉండి అవును కాదని కూడా కొడతా ఉంటారు. బట్ పెన్షన్ ఏ టైంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడో మీ దగ్గర ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఉంది. యూ కెన్ గో త్రూ దట్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ. అలాంటి మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే మనకు ఒక అసెస్మెంట్ వస్తుంది. పాయింట్ సార్, ఇప్పుడు మనకి 12% సరిగా లేదన్నారు కదా, ఆ 12% పీపుల్ అడ్రస్ మన దగ్గర ఉంటుంది, రెండు కోయిన్సైడ్ అవన్నీ ఇస్తాం మీకు. మీరు అవన్నీ మీరు మంత్రులు కానీ, సెక్రటరీస్ కానీ, కలెక్టర్స్ కానీ ఇది కోరిలేట్ చేసి హౌ టు ఇంప్రూవ్ మీరు వర్కౌట్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే వీళ్ళు చెప్పింది కరెక్టా కాదనేది మనం టైంకి ఇచ్చినట్టుగా ఉందనుకోండి, వాడు కావాలని వ్యతిరేకం చెప్తే మనకు అది కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. అది కూడా ఇస్తున్నాం. ఆ డేటా కూడా మేము ఇస్తాం, మీకు నెంబర్లు ఇస్తాం, అవసరమైతే ఆ డేటా కూడా ఇస్తాం. ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. ఎవరైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇస్తాం, పబ్లిక్ ఇవ్వం. ఎవరంటే వాళ్ళకి తెలియని పని ఇదవుతుంది. కాబట్టి అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్డ్. కలెక్టర్కి ఆ జిల్లాలో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టర్ చూడొచ్చు, మంత్రి ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు. అట్లా విల్ గివ్ ఇట్ టు యాక్సెస్ టు ఎవ్రీబడి. రిడ్రెస్లు కూడా చేసుకుంటారు. అదే మరి ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక 10% ఆడిట్ కూడా చేస్తారు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ మనం అన్నీ కానీ అసెస్ చేస్తే మనం ఫీల్డ్ పోయినప్పుడు మీకు ఒక ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి కనబడుతుంది. ఈ రెండు టాలీ అయితే యువర్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ గుడ్. That is where you have to work it out. Touch points with technology and opinion gathering. మీరు ఫీల్డ్లో పోయినప్పుడు మిమ్మల్ని గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు చెప్పకపోయినా వాళ్ళ రెస్పాన్స్లో మీకు అర్థమైపోతుంది. మాకు కానీ మీకు కానీ మేము పొలిటికల్ రెస్పాన్స్ మేము చూస్తాం, మీరు బ్యూరోక్రటిక్గా కూడా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్. మేము టాప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు ఇచ్చారో అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈవెన్ గవర్నమెంట్లో ఏ పాయింట్ మిమ్మల్ని హాంట్ చేసింది, ఏ పాయింట్ నెగిటివ్ వచ్చింది కూడా మీకు ఇస్తాం, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం. నాట్ ఓన్లీ ఈ పాయింట్సే కాదు, ఓసారి మీరు బై మిస్టేక్ కానీ లేకపోతే ఓసారి మనం కాంప్లసెన్సీతో ఏదో ఒక ఇష్యూ జరిగిపోతుంది. దట్ డ్యామేజ్ విల్ హ్యాపెన్. అనకాపల్లిలో మీ దీంట్లో ఫార్మాలో ఒక యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, విజయనగరంలో ఆ డ్రింకింగ్ వాటర్ వల్ల అతిసార వ్యాధి బ్రేక్ కావడం కావచ్చు, ఇలాంటి వేరియస్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆల్ ఇష్యూస్ విల్ గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మేము ఇచ్చిన తర్వాత మీరు యాక్ట్ చేయాలని కాదు, దట్ విల్ బి రికార్డెడ్. దట్స్ ఆల్. యూ కెనాట్ చేంజ్. అది జరగకుండా చూసుకోవడం మీ బాధ్యత. ఒకవేళ జరిగినప్పుడు హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ యాక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను 3 చెప్పాను ఇక్కడ. వన్ ఈజ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ క్లౌడ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ మెచ్యూర్డ్. నౌ ఆల్గరిథమ్స్ మనం చేసేదాన్ని బట్టి ఎక్యురసీ పెరుగుతూ వస్తుంది. అది మెడ్టెక్ కావచ్చు, అగ్రిటెక్ కావచ్చు, ఏదైనా. మూడోది డేటా కలెక్షన్ రియల్ టైమ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఏదర్ సెటిలైట్ డేటా ఆర్ డ్రోన్ డేటా ఆర్ సీసీటీవీ ఆర్ ఐఓటీస్ ఆర్ సెల్ ఫోన్, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఇవి పెట్టినప్పుడు మీకు ఎక్యురసీ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఎక్యురసీ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి, సాయంత్రం మాట్లాడతాం. వై యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్? తాగేసి డ్రైవర్ వెళ్తున్నాడు, రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ ఉంది, ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకొని మాట్లాడుతూ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, స్పీడ్ ఎక్కువ వేస్తున్నాడు, అడిగేవాళ్ళు లేరని, ఇలాంటివన్నీ ముందుగానే సిమ్టమ్స్ కనపడొస్తాయి. అందుకే ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాలో వాచ్ చేసి మనం ఆ డ్రైవర్ని ముందుగానే వార్నింగ్ ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరా కనపడింది, చూసాము వీడు పోతున్నాడు, ఇంకో దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ట్రాక్ అవుతుంది, మళ్ళీ చూసాము ఈజ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. కాబట్టి ఎట్లా వాడిని కంట్రోల్ చేయాలి? విత్ ఇన్ నో టైమ్ వీ మస్ట్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు కంట్రోల్, ప్రివెంటివ్కి వెళ్ళాలి. వన్స్ అది జరిగిందనుకోండి యాక్సిడెంట్ 60-70% తగ్గిపోతాయి. ఇలాంటి క్రైమ్ ప్లేసెస్ కూడా ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, మీరున్నారు, మీరు పోయే లోపల క్రైమ్ అయిపోతా ఉంది, వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలు లేవు అక్కడ. కెన్ యూ సెండ్ ఏ డ్రోన్ సర్వలెన్స్? 5 minutes వెళ్తుంది నియరెస్ట్ పాయింట్ నుంచి. కనీసం అలాంటి భయం ఉంటే క్రైమ్ చేసేవాడు భయపడతాడు.
We'll work all these things. Everything is available. How to apply is the leadership. మనం బెటర్ గవర్నెన్స్లో బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చారు మీరు చేయగలిగితే ఇది వస్తుంది. అందుకని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో కూడా ఏంటంటే ఆల్ డేటా ఈజ్ ఇన్ సేలోస్. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా ఇంకో డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటర్ఫేస్ కావాలంటే ఇంటరాక్ట్ కావాలంటే వీలు కాని పరిస్థితి. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వన్, సిటిజన్ ఈజ్ వన్. ఫంక్షనరీస్ ఆర్ మనీ ఆర్ మల్టిపుల్. హౌ టు సర్వీస్ దట్ సిటిజన్ అట్ మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్లీ. ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ ఆధార్ అథెంటికేషన్, దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియా. అంతవరకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఏంటి, అతను ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటాడు. ఆ ఫ్యామిలీ మనం లింక్ చేసామా, చేయలేదు. ఫ్యామిలీ లింక్ చేస్తే ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్ యూ కెన్ సర్వీస్ హిమ్. దెన్ అక్కడి నుంచి జిపిఎస్ జియో ట్యాగింగ్ చేస్తాం. జియో ట్యాగింగ్ చేస్తే ఇంక బోగస్ ఉండదు. రేపు టుమారో ఒక వరద వస్తే నేరుగా డ్రోన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఫుడ్ పంపించాలంటే, మెడిసిన్ పంపించాలంటే డైరెక్ట్గా పంపించే పరిస్థితి వస్తుంది అతనింటికి. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ లీడింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆ సైలో సిస్టమ్ పోవాలి. ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్, జీరో పావర్టీ టార్గెట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా చేస్తాం. అవన్నీ స్కిల్ సెన్సెస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. అందుకే ఇది వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ వీ విల్ గో డీప్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, యు నేమ్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ అప్లై. అండ్ మనం అనుకున్న ప్రకారం ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్ ఆర్ మానిటరింగ్ కూడా మనకు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు బిగినింగ్లో మన వాళ్ళు చేసినప్పటికీ మనోహర్ గారు వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కొంచెం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసిన తర్వాత ఒపీనియన్ మొదలుపెట్టాం. ఇమ్మీడియట్గా డ్రాస్టిక్గా మార్పు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ప్రోయాక్టివ్గా ఇప్పుడు రెయిన్ పడుతుందంటే టార్పాలిన్ కూడా సప్లై చేయడం మొదలుపెట్టాం. అంటే ప్రివెంటివ్ కూడా వెళ్ళాం. మనం అంతా కూడా అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆలోచించుకొని క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలి. లాస్ట్ టైం కృష్ణాలో టార్పాలిన్ మనం ఇవ్వకపోయే కొందికి తడిచిందని చెప్పి బిగ్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్, ఎంఎస్పీ ఇవ్వలేదని చెప్పి బాగా ఇష్యూ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం. ఇలాంటివన్నీ కూడా మేము ఎక్కడికక్కడ అనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తాం. మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కూడా అనలైజ్ చేయండి. ఐఎమ్ ఆల్సో సిట్టింగ్ 2-3 hours a week to understand what is happening in the state, where we are committing mistakes or otherwise where there are lapses in the governance. సో ఇవి కూడా వర్కౌట్ చేసి మేము ఏంటంటే ఒక పక్కన ఇవి ఉన్నాయి, ఇంకొక పక్క మేము ఇచ్చినటువంటి సూపర్ 6 ఉన్నాయి. దాన్ని అమలు చేస్తూనే డెవలప్మెంట్ చేస్తూనే పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ కూడా మెజర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. మీకు హార్డ్ స్కిల్సే కాకుండా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు మేము పిటిషన్లు వచ్చాయి మీకు. మీరు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళారు, కలెక్టర్స్ ఒక ఊరికి కూర్చొని పెట్టి మీరు మాట్లాడితే మీరు రికార్డు చూసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీక్లీ వన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో టు సమ్ ప్లేస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రియాలిటీ, ట్రూత్. డౌట్ ఉంటే మీ రికార్డుకి దానికి ఇది చేయొచ్చు. మీ వాళ్ళు కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ బి అండర్ కంట్రోల్. నేను కూడా ఇప్పటి నుంచి స్పీడ్ పెంచుతానని చెప్పాను. 6 నెలలు అవుతాను రేపటి నుంచి. ఐ విల్ టెస్ట్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీ పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడ ప్రజల్లో ఎట్లుంది కూడా ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే వీ విల్ ఎవాల్యుయేట్, విల్ టెస్ట్. నాట్ మీటింగ్స్ రావడం వచ్చేయడం కాదు. మీటింగ్లన్నీ కూడా సింప్లిఫై చేశారు ఇప్పుడు ముందు కంటే. ముందు మీరంతా మీటింగ్ అంటే పరదాలు కట్టేసి చెట్లు నరికేసి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసి, ఇప్పుడు మీకు ఎవరికి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వెరీ సింపుల్ మీటింగ్స్. నేరుగా వస్తాం, మీటింగ్ చూసుకుంటాం, ఆ ఊరితో మాట్లాడేసి వస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఆర్ అదర్వైజ్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. సార్ భరత్ హియర్. సార్ ఇప్పుడు ఆర్టీజీఎస్లో మీరు మన మినిస్టర్స్కి, ఎమ్మెల్యేస్కి లాగిన్స్ ఏమైనా ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. అంటే గ్రీవెన్స్లు వస్తాయి కదా సార్ మనకి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిటర్న్గా ఇచ్చి పేపర్ పంపిస్తాం సార్ వాళ్ళకి, ఆర్ ఎండార్స్ చేస్తుంటాం సార్. అట్లా కాకుండా వాళ్ళకి కూడా లాగిన్స్ ఏమైనా ఇస్తే అందరికీ ఇస్తున్నాం.
అది ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్, మీ అందరికి ఇస్తున్నాం, మిమ్మల్ని కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ కూడా చేస్తున్నాం. ఓకే సార్. ప్రివిలేజ్ అవుతా ఉంటాయి, ఎప్పుడు అకౌంటబిలిటీ మిస్ అవుతుంటారు. అకౌంటబిలిటీ కూడా ఉంటుంది, లాగిన్ ఇస్తాం ప్లస్ అకౌంటబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. Okay. Sir, I will just take 30 seconds, sir. Yeah. Project. So, sir, as you told, sir, yesterday, Honorable CM has guided, sir, how department, RTGS and INPR should work in coordination, sir. So, from the experience of paddy procurement, sir, we are able to bring up with the SOP, sir. So, for all this, because the secretaries are also present, sir, all these 10 activities will be divided among 9 verticals, sir. So, first part is, sir, that a SOP will be prepared for each activity, like for paddy procurement, who will do the moisture testing, who will get transport, gunny bags, like this. A process perfection will be done, sir. Then KPI for every process will be decided, sir. These 2 activities will be done by the concerned department, sir. Third will be monitoring this KPIs, sir. So every department should have its own PMU also. They must have. If they don't have, they should monitor at their level, and that also will be monitored by RTGS, sir. So RTGS will have a overall supervision over the department activities, sir. Then, sir, fourth will be the Suomoto report generation, sir. These are online reports, no manual reports, through the IoT device. Like for pension, we have biometric devices through which the report is coming. And at the same time, sir, exceptional reports will get generated. So like in how many canteens it did not open on time in a canteen, that report morning only will come to us. So this also will be monitored by the concerned department and RTGS, sir. Grievance monitoring, sir, RTGS and department will be doing. We will be scanning all social media, print media, direct our PGRS. So this will be done by department and RTGS, sir. Then IVRS survey will be done by INPR, sir. Then we will do also mid-course correction, sir. So some schemes, sir, we initially will have certain target, but the achievement will not be as per the target. So that also in between RTGS will be keep on monitoring, and they will try to find out the reason that why this is not happening. And on the basis of, sir, we will come with process re-engineering, sir. As you told, sir, some of the systems have become very old, the practices are old, and we need to think revolutionary. So some of the delivery mechanism needs to be changed, sir. So that will be done by RTGS in coordination with concerned departments, sir. And then we will have a database, sir, week on week progress. So like this time we have done paddy procurement, sir. When we do next procurement in Kharif, sir, we will go back to this data and see that what were the reason, and we will learn from that, sir. So this is the basic SOP, sir. I request all the department also to give their KPIs and also put their one person into the RTGS center as soon as possible. Thanks. Sir, one submission from my side, sir. సార్ తమరు చెప్పినట్టుగా సార్ ఈ అటానమస్ డ్రోన్స్ సర్వేలెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి యూజ్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ఫర్ డిస్ప్లే సార్ ఈరోజు. దీస్ డ్రోన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అటానమస్ సార్, ఇన్ ద సెన్స్ వాటి ఛార్జింగ్ కానీ పైలట్ లేకుండా దే విల్ టేక్ ఆఫ్. సో ఎనీ గివెన్ జియో కోఆర్డినేట్, ఒకసారి మనం జియో కోఆర్డినేట్ వీ కెన్ ఫీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ సార్. సో ఆ జియో కోఆర్డినేట్కి వెళ్తే అదే అటానమస్గా టేక్ ఆఫ్ అయ్యి ఇట్ విల్ గివ్ ద సర్వేలెన్స్, అండ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇట్ గివ్స్ అస్ ద అప్డేట్ సార్. ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు, what is happening అనేది we get the real time update, sir. So that we have placed for the demonstration, sir. Thank you. Sir, Ajay, sir. Sir, here. Ajay. Sir, regarding RTGS, sir, I have 2 suggestions, sir, if permitted. So, sir, while RTGS 4.0 is much big improvement over 1.0, sir, if we can do 2 things, sir, I think we can take one step forward. One is, sir, in last collectors conference, Honorable CM mentioned about bringing one single government app, sir. So which should be the single point interface for all the citizens, for all the services across all the departments. So I think if that can be done, sir, as part of the RTGS 4.0, it will be a big improvement. Second is, sir, now most of the companies in the world today, big companies like Meta, also Apple and then Google, they are using Chat GPT internally for their company employees. So that all the communication which happens between the employees, whether it is through email or through WhatsApp or through any messages, sir, that is monitored, and at one point of time, I mean, different access are given to different people, they can know what is happening. Similarly, sir, now in the government of AP also, we should have the similar kind of a Chat GPT for the government, in which we can access all the information, and information is not only data, sir, which is RTGS is doing, it's good, but we also need the various circulars, the various files, the geos, the communication, the emails, the messages amongst the employees. So, I mean, companies like Glean and all are doing in the world, sir, for the companies.
If we can have a look at it, it would be one step forward, sir. At a single step, we can access all the information. What time a geo was issued, what is the precedent in that, we need not have to search all the things, sir. So I think these two things, if it can be done, it will be really useful, sir. Yeah, we will keep it in mind. Very soon, WhatsApp governance, Meta, it is coming now. Presentation కూడా ఉంది. మీరు అక్కడ సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. అది ఎనీథింగ్ అది అయిన తర్వాత రెండోది యాప్ కూడా ఈ రెండు కానీ వస్తే కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. తర్వాత గూగుల్ కానీ వాళ్ళ యొక్క బెటర్ అనలిటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఎంఓయూ కూడా చేసాం. విల్ వర్క్ విత్ దామ్. ఇంకా బెటర్గా ఏదైనా సొల్యూషన్స్ ఉంటే అవి కూడా తీసుకుంటాం. వాళ్ళు ఎంతవరకు షేర్ చేయగలుగుతారో చేస్తూనే మనం ఏదైనా ఉంటే మీరు చెప్పినట్టు మన ఇన్నోవేషన్ మనం ముందుకు పోదాం ఆర్టీజీఎస్ నుంచి. ఎనీబడి? ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ సార్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్. లేదమ్మా 154. మీరు బ్లైండ్గా భోజనం కూడా పెట్టకుండా మీరు లంచ్ బ్రేక్ చెప్తున్నా. 2 అన్నారు సార్, ఇది ముగించేసి. సారీ సార్. ఫస్ట్ లంచ్ బ్రేక్ విల్ గ్యాదర్ 3 o'clock or 2:45? 2:45. 2:45, okay? Yes. 2:45 will assemble, reassemble. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. Thanks. All the officers are requested to join for the lunch in the lawns, and I also extend my invitation to all the honorable ministers also. Thank you.
Testing 1, 2, 3. Testing 1. Okay. Testing 1, 2. Okay, na? Okay.
Time to start. Okay, next subject, grievance redressal. Sisodia. Evaru? Next one, sir. Sir, namaskaram, sir. In continuation to discussion which we already had before lunch, sir, a public grievance redressal is an important indicator for the issues which the public is facing. For the collectors, for the department, and for the public representatives also, the number of grievances which we are receiving, the nature of grievances, the type of grievances, and the redressal also clearly indicates the efficiency of the administration, sir. And this is also also sort of a feedback mechanism also for the administration, sir. Here, sir, based on the grievances which we have received from the month of June to November, we have done an analysis, sir, in this PGRS system, sir, Public Grievance Redressal System, which was created in the last 6 months. We have done a detailed analysis and tried to bring some insights, based on which some of the findings will be discussed here, sir. And also we will be giving some suggestions to the collectors and the department, and also based on the directions given by the Honorable Chief Minister, we have prepared a roadmap for the way forward also, sir. So I will be briefly discussing this issue in next few minutes, sir. Sir, as I mentioned, sir, this system is actually created as a one-stop platform for addressing all public grievance issues and ensuring government accountability. And it covers all sorts of public grievances. And we get the grievances from various sources, including the Praja Vediga, including the Monday grievance cell which you are having in the collectorate and at the various levels, and also through the emails, phone calls, and the representation received by the public representatives. Already the honorable MPs and MLAs are also given access to this platform, sir. The representations received by them are also actually forwarded to this system, sir. Sir, based on the information available, sir, from June 15th to November 30th, we received about 1.69 lakh petitions from various sources, and 1.39 lakh are already addressed, sir. And about 28,000 are still under progress, and around 10,000 petitions which were redressed were reopened because of the feedback which we received subsequent to the redressal. It was told that it is not resolved, so we had to reopen also, sir. So this gives a snapshot of all the petitions which we have received, sir. As was mentioned in the morning by the Honorable CM, sir, also, sir, majority of the representations, the bulk of it is coming in 4 to 5 departments, and revenue holds bulk of it, and almost 50% of the petitions are related to revenue, like record of rights, land grabbing, similarly to make changes in the records, mutation, all these things, sir. And the second biggest one is crime related issues, law and order, ganja issues, narcotics, and other issues will be coming up after that. So here we have given the analysis, sir, the details of the representation, district wise the numbers, similarly the source wise numbers also, from which source we have received how many representatives. I'll quickly go into the district wise and department wise trends, sir. So these are the department wise numbers, sir, which I have just now mentioned, sir. So these are top 10 departments where the number of representation. Similarly, the district wise also, department wise, district wise numbers are given here in this table. And department wise also, the again department wise, district wise, each department, which district gets how many representation, that the two-way matrix is also prepared for the information of the departments and the collector. And these are the top issues which I just now mentioned, the major issues. Then if you see, sir, it's mostly, except one crime issue, all of them are land related, revenue related issues. And again, district wise also the issues are also being analyzed. Which district is having how many issues on each, how many number of grievances received on each issues. These are the representatives which are reopened. So this is one concern. Sir, Honorable CM sir also in the review was clearly giving us a direction that why this many petitions, especially pertaining to the land issues. On the one hand, the petitions are being closed by the district administration by giving some reply, whereas many of them are again coming back. So the same people are coming back and filing representation saying that my issue is still not solved. So this is a concern which is there.
which I think collectors will have to clearly look into it and find solutions for that. So this is specifically, sir, the petitions which are received in the CMO directly to the Honorable CM sir when CM sir visited the district, in the Prajavediga at the state level, and also through the email in the CMO. So these petitions also, if you see, around 11,272 petitions are received, and around 75% are addressed. Remaining are still under process. Here also, if you see the trend, by and large, the departments and the issues are similar to that. Whereas, of course, during the Vijayawada cyclone, large number of petitions were received by the Honorable CM when CM sir was camping in Vijayawada sub-collector office. That way, that number is little high on that. Otherwise, the remaining again it is the same trend. So now coming to the important aspects, sir. In the morning also in the public perception review also Himanshu has also presented, sir. Similar way, sir, with respect to the public grievances which were received and addressed, we have done a survey, and this is the satisfaction level over time, sir. Like from June to November, if you see, the disturbing trend here is that if you see the level of satisfaction has come down in last 6 months. So in the November, if you see, though the number of redressals are quite okay, whereas the satisfaction level is actually not improving. It has actually decreased. This is something which we have to seriously look into. So on the one hand, the departments and collectors have reported that the grievance is redressed, but people are not happy with the redress. That means the issue is not really solved. It's only sold on paper. Sureshji, sorry to intervene. How many respondents have you checked here? Sir, here, sir, three ways we have checked, sir. One is through the IVRS system, sir. Around 10% of the issues which were redressed, we have contacted them, sir. Similarly, at the district level, there is a team at the district level with the collector, sir. So that team has personally reached out to them, sir. And the third one is when we received the petition again from the redressed cases, the reopened cases. So these three sources we have collated this, sir. Based on that, these numbers are approximately 10%. Yes. Your sample size is what? 10% of the grievances that you have received? Yes, sir. Sir, overall about 10 to 15% of the issues which were redressed. Sir, we are calling everyone, out of which 10% are giving feedback. Okay. But 10 to 15%, sir, because 10% through IVRS, remaining 5 directly at the district level, and also through the emails and other issues which are coming for reopening, sir. No. Total all petitions you are asking. Yes, sir. Yes, sir. What is the response? Sir, next 2 slides. What is the all petitions? Number 1,29,000. 1,29,000, sir. Total redressed is. కాబట్టి అందరిని అడగచ్చు. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాను అడిగితే వాడు వాస్తవం చెప్తే దాన్ని బట్టి వెరిఫికేషన్ అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నాకేంటంటే మెయిన్గా మీరు కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేస్తారు. సార్ ఇంకో ఇది కూడా చెప్తాను. సార్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఫిగర్, సార్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది satisfaction level, sir. Here also, it is ranging from 41% in one district to 77% in another district overall, sir. And overall, చూసుకుంటే ఒక 60% మాత్రమే satisfactory అనే feedback ఉంది, sir. This is also ranging from 41 to 77 in the district. And coming to the top 10 departments issue also, sir. This also we have analyzed, sir. This is also quite a good range, sir. Ranging from 51% in the revenue department to around 74% in the case of agriculture and health department. So this is the level of this thing, sir. CMO grievances అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చిన లెటర్స్ కూడా ఇందులోకి వచ్చాయా? సో సీఎం గారికి ఇచ్చిన అన్ని ప్రొసీజర్స్ కవర్ అవుతాయి. అవి కూడా సెపరేట్ చేయాలి, సార్. అది వీఆర్ సెపరేటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకటి మినిస్టర్స్కి ఇచ్చినా, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇచ్చినా, లేకపోతే ఎమ్మెల్యేస్కి ఇచ్చినా, ఎంపీస్కి ఇచ్చినా అన్నీ కూడా లాగిన్ చేస్తున్నాం. అదే మరి కలెక్టర్స్ ఏవైతే ఎవరి మండే తీసుకుంటున్నారో ఆ గ్రీవెన్సెస్ కూడా దీంట్లో లాగిన్ చేస్తున్నాం. మనం వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కలిసి జూలై నుంచి 1,29,963 గ్రీవెన్స్ వచ్చాయి. ఇందులో 78,700 ఓన్లీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. మోర్ దెన్ 60% పైన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత పోలీస్ 14,119, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 13,446, పంచాయతీరాజ్ 10,490,
దెన్ ఏపీ స్టేట్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ 3,385, సివిల్ సప్లైస్ 2,972, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ 2,447, సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ 2,308, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ 2,069. టాప్ 8 డిపార్ట్మెంట్స్, దాంట్లో 2 డిపార్ట్మెంట్స్ రెవెన్యూనే 70% ఉన్నాయి. ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే మీరు సాల్వ్ అయినాయని ఇస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ 70% పైన మేము సాల్వ్ చేసామని ఇస్తున్నారు. సాటిస్ఫాక్షన్ నెల నెలకు తగ్గుతా ఉంది. ఫస్ట్ మంత్ 65%, 69%, దెన్ 64, 55, 49, 50, 35. దట్ మీన్స్ అటెంప్ట్ చేసినట్టు చేసి రైట్ సొల్యూషన్ మీరు ఇవ్వడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ మిస్ మ్యాచ్. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి మనం వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి రెంట్కి కూడా మిస్ మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మిస్ట్రస్ట్ వస్తుంది, అంటే గవర్నమెంట్ పైన నమ్మకం పోతుంది. ఆమె ఇట్నే మాట్లాడతారు, ఏది చేయరు అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మూడోది ఏంటంటే ఇక్కడ రిపీటెడ్గా అన్సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తీసుకొస్తారు. ఇద్దరు బ్రదర్స్ మధ్యలో గొడవలు ఉంటే ఆ ల్యాండ్ పెట్టుకొని రావడం, లేదు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అన్అబ్జెక్షనబుల్ ల్యాండ్ ఉంటే పట్టా ఇమ్మనడం, ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అంటే జెన్యున్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, జెన్యున్ కానట్టు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు పరిష్కారం చేసే సమయంలో మీరు పర్సనల్గా కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసి ఇది సమస్య పరిష్కారం కాదు అనుకుంటే ఎందుకు కాదు యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్లో ఉంటే ఎవరు వచ్చినా అదే ఉంటుంది. అట్లని చెప్పి జస్టిఫికేషన్ తీసుకోవడం కాదు. హ్యూమన్ యాంగిల్లో మీరు పరిష్కారం చేయగలిగినంత వరకు చేసిన తర్వాత ఇది కాదు అని కన్క్లూషన్కి వచ్చినప్పుడు రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ ఎనర్జీ వేస్ట్ కాకుండా విల్ గైడ్ దెమ్ ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు కోర్టులో ఉంది, మనకు ఒకసారి అనిపిస్తుంది ఇది రైట్, పాపం వీడికి అన్యాయం జరిగిందనిపిస్తుంది, వీడు బలహీనుడు ఉంటాడు. అలాంటి బలహీనుడు ఉన్నప్పుడు మనం చేయగలిగేది అతన్ని ఆ కేసు మీద మన గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్స్ని పెట్టి మనం లీగల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఫైట్ చేయడం. దట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అప్రోచ్ తీసుకోవడం ఒకటి. రెండోది కన్విన్సింగ్గా వాళ్ళని రెక్లెస్గా మాట్లాడకుండా వేరియస్ కారణాల వల్ల వాళ్ళు చేసినప్పుడు కొంత కౌన్సిలింగ్ చేయాలి. కన్విన్సింగ్గా కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తే సెట్ అవుతారు, లిటిగేషన్ తగ్గుతుంది. ఆ అప్రోచ్ ఒకటి తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇప్పటికే నా లెక్క ప్రకారం ఇంత డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ తగ్గుతా వచ్చిందంటే కారణం మనం రెడ్రెస్లు కూడా క్వాలిటీ రెడ్రెస్లు రాలేదు. ఇటీవల నేను ప్రధానమంత్రిని కలిసినప్పుడు ఈ రేజ్ దిస్ పాయింట్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము పంపిస్తున్నాం, మేము కూడా మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం, మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఈజ్ నాట్ అప్ accurate or up to the mark. Why can't you correct it? కాబట్టి మీరు కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, క్వాలిటీ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనిపైన ఒక మెకానిజం మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఫైనాన్షియల్ ఉంటే ఫైనాన్షియల్ ట్యాగ్ చేద్దాం. పంచాయతీరాజ్ ఉంటే పంచాయతీరాజ్లో రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్, లేకపోతే ఇరిగేషన్ ఆర్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ట్యాగ్. అది వచ్చినప్పుడు చేద్దాం. కానీ మిగిలినటి మాత్రం మీరు యూ హ్యావ్ టు నాన్ ఫైనాన్షియల్ నో నెగోషియేషన్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అన్సాల్వబుల్. రికార్డ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది వే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. రెండోది, కొన్ని మీరు కనీసం ఒక 10% ఫోన్లో మాట్లాడడం కానీ మీరు పర్సనల్గా వెళ్ళి ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్విన్స్ కావాలి యాజ్ కలెక్టర్స్. certain percentage, then you will have an idea what is the quality disposal of your grievances. ఈ రెండు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ. క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎన్హాన్స్ కావాలంటే క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేస్తారో మీరు వర్కౌట్ చేసి, అది కాకుండా మీరు కలెక్టర్లు నా దగ్గర నుంచి వచ్చినట్టే కాకుండా అన్నీ కూడా రివ్యూ చేయడం. రెండోది పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ, వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ? మమ్మల్ని మ్యాండేట్ ఇచ్చి పంపించారు. వచ్చినప్పుడు మేము ప్రజల్లో ఆ నమ్మకాన్ని కల్పించి మళ్ళా మేము ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. మీరు కూడా ఇది వీలో పెట్టుకొని ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చినప్పుడు, దట్టు రూలింగ్ పార్టీ ఎన్డీఏ వచ్చినప్పుడు, యూ హ్యావ్ టు ఆనర్ దేర్ కమిట్మెంట్స్. ఒక హామీ ఇచ్చేద్దాం, మీ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ రూలింగ్ పార్టీ పైన ఎక్కువ ఉంటుంది. చేయకపోతే ఏమనుకుంటారంటే ఎన్డీఏ పైన వీళ్ళేం చేయలేకపోతున్నారు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. మళ్ళీ తప్పు పనులు చేయమని చెప్పడం లేదు. బీ క్లియర్, దెర్ ఇస్ ఏ డెమార్కేషన్. గవర్నమెంట్ పాలసీ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ. ఎక్సైజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, శాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఇంకోటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, అవన్నీ చేయను. ఏవైతే పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ ఉంటాయో, పబ్లిక్ సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయో పరిష్కారం చేయడంలో ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, మంత్రులు కానీ ప్రిడామినెంట్గా ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రియారిటీ త్రూ దెమ్. చెడ్డ పేరు చెప్పాలంటే మీరు కూడా చెప్పండి క్లియర్గా. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సార్, సీఎం ఈజ్ వెరీ క్లియర్, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్, వీ కెనాట్ హెల్ప్ ఇట్. ఇది మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. అదే మరిగా మీరు కామన్ పబ్లిక్ నుంచి వచ్చేటి కూడా కాగితాలు పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు కనబడి వాళ్ళకు ఒక కాగితం ఇస్తున్నారు. దానికి కారణం ఆ సమస్య పరిష్కారం కాకుండా పోవడం, మీరు పట్టించుకోకుండా పోవడం. దీన్ని కూడా మనం ఎక్కడో చెక్ పెట్టాలి. ఏ విధంగా చేయగలుగుతారని చూస్తే 4 డిపార్ట్మెంట్ కానీ కరెక్ట్గా చేస్తే 90% గ్రీవెన్సెస్ పోతాయి. రెవెన్యూ నువ్వే పెద్ద వాళ్ళు చేసినటువంటి సమస్యతో కాంప్లికేట్ అయిపోయి రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం ప్రాబ్లం ఉందా, లేకుంటే మీ వాళ్ళు కూడా ముదిరిపోయారో నాకు తెలియదు. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మేజర్ ప్రాబ్లం. ఆ తర్వాత పోలీస్, ఎట్లా ఎస్పీలు కూడా వస్తారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్. ఈ 4 చేస్తే 90% ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సాల్వ్డ్. ఓన్లీ 10% ఉంటాయి. రెవెన్యూలో సార్ అంటే వచ్చిన వాటిలో 30-40% వి కాంట్ సాల్వ్ సార్. బట్ అది ప్రాపర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సార్. అదొకటి. ఈ విభజన మూలంగా కూడా జిల్లాల విభజనలో కూడా నేను గమనించింది కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఎందుకంటే ఒకనా పట్టా మనం 40 సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చాం అనుకోండి సార్, అది వీళ్ళ దగ్గర ఉండదు, అది మన ఫస్ట్ వైల్ కలెక్టర్ దగ్గర పోవాలి. చెప్పేసి వీళ్ళు రిటర్న్ రాసేస్తున్నారు. సో అది ఆ రిటర్న్ వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఇచ్చిన అతను మాత్రం ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ గమనించారు కాదు. ఆర్డీఓ తహసీల్దార్ పంపిస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? You are transferring that petition, that request, that grievance. That is not the solution. You find a solution. How to get it done. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. సేమ్ ఆఫీసర్కి వెళ్తున్నాయి కంప్లైంట్. ఎవరైతే సమస్య పరిష్కారం చేయలేదో వాళ్ళ దగ్గరికి పోతున్నాయి. కాబట్టి అతను మళ్ళీ దీన్ని ఏ విధంగా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తప్ప సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్. I wanted to fix accountability everywhere. సేమ్ ఆఫీసు పోవడం, సేమ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళడం, అలాంటివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. నాకు ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి అవసరమైతే మీరు కూడా కలెక్టర్స్ ర్యాండమ్ కింద మీరు ఫోన్లో కొన్ని మాట్లాడడం, కొన్ని పర్సనల్గా పిలిపించి మాట్లాడడం, మీరు వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడడం, ఏది చేస్తా చేయండి. కానీ సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారం కావాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చే లోపల 100% ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమై మినిమం గ్రీవెన్స్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇయర్స్ టుగెదర్. ఇప్పుడు ఎట్లా మనం రెవెన్యూ సమస్యలు పెట్టాం, వన్స్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్, విల్ టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూషన్. అదైతే చాలా 70% వెళ్ళిపోతాయి. దాంతోపాటు 4 జోనల్ మీటింగ్స్ పెట్టాను సార్. స్పెషల్ సిఎస్ గారు, సిసిఎల్ఏ మేడము, అడిషనల్ సిసిఎల్ఏ, నేను అందరం కూడా 17th విశాఖపట్నం, 18th అనుకున్నాం. 17th విశాఖపట్నం, 20th ఎన్టీఆర్ జిల్లా, 3rd
వాళ్ళ 7th సార్, తిరుపతి 7th, 3rd వచ్చి మాకు పిటిషన్స్ రాకుండా పోయినప్పుడు మీరు సమస్యలు పరిష్కారం. డెఫినెట్లీ సార్, విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఏలూరు జిల్లాలో సార్ ఏలూరు జిల్లాలో సార్ రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ డిస్ప్యూట్ మూలంగా సార్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రెవెన్యూలో ఉన్నాయి సార్. ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి సర్వే లేదు, రెవెన్యూ వాళ్ళదే మాదంటారు. వాళ్ళు పట్టాలు కూడా ఇచ్చున్నారు సార్, ఇది మన రెవెన్యూ పట్టాలు ఇచ్చారు. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో కాదు ఇది మాది అని అంటారు సార్. డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఒకసారి చెప్పి జాయింట్ సర్వే ఏదైనా చేస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి సార్. నో, కలెక్టర్స్ కెన్ నోట్ డౌన్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరు కలిసి ఒక అసెస్మెంట్ చేసి రికార్డ్స్ అన్ని అనలైజ్ చేసి దెన్ యూ అప్రోచ్ ది గవర్నమెంట్, విల్ టేక్ ఎ స్టాండ్. జనరల్గా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ల్యాండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్. వచ్చే ల్యాండ్ అంతా కూడా వాళ్ళు గట్టిగా కూర్చుంటారు, అడ్డం పెట్టేసి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇది మాదే అని. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ. బట్ జెన్యున్గా ఉన్నప్పుడు, హ్యూమన్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు అవుట్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. డిప్యూటీ సీఎం గారు కూడా అవరే మినిస్టర్ కాబట్టి విల్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ విల్ ఫైనలైజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీశైలం కూడా అది బాగా ఇష్యూ ఉంది సార్, తమ దృష్టిలో కూడా వచ్చింది. అదే అలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి, కేసు టు కేసు తీసుకొని విల్ సార్ట్ అవుట్. రిగార్డింగ్ శ్రీశైలం విషయం మన గెస్ట్ మన ల్యాండ్ భక్తులతో ల్యాండ్ది ల్యాండ్ ఇష్యూ. స్పెసిఫికల్లీ రిగార్డింగ్ ది గ్రీవెన్స్ మన రెవెన్యూ సదస్సు కూడా చేసే అది ఇంకా ఇట్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రిడ్రెసల్ సార్. ఇది కూడా జస్ట్ ఫ్లాగింగ్ ది ఇష్యూ ది కలెక్టర్స్ వేర్ ఎవర్ హైయెస్ట్ నంబర్స్ హ్యావ్ కమ్ సార్. ఇది కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలి సార్. ఇది సార్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఒక గ్రేడింగ్ మెట్రిక్స్ ప్రకారం జిల్లాలనే ర్యాంకింగ్ చేసాం సార్, బేస్డ్ ఆన్ ది number of petitions received, number redressed, and also the quality of redressal also, sir. So this also we will be sharing with all the collectors. So my request to collectors will be to improve this. All of you should be aiming for 100% in this. And sir, coming to the last slide, sir, based on the directions given by the Honorable Chief Minister, sir, like we have also communicated to the collectors. These are some of the focus areas where collectors should focus. And 10% of the grievances కలెక్టర్స్, జాయింట్ కలెక్టర్స్, ఆర్డీఓస్ లెవెల్లో మీరు పర్సనల్గా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ర్యాండమ్గా చెక్ చేయండి. సిమిలర్లీ ఇంకొకటి సీఎం గారికి వచ్చిన పిటిషన్స్, ఆ సీఎం పిటిషన్ నేను చూపించి ఒక 11,000 ఇప్పటికి వచ్చినాయి. వెన్ ఎవర్ సీఎం సార్ ఈజ్ విజిటింగ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇచ్చిన పిటిషన్స్ని 100% కలెక్టర్ లెవెల్లోనే రిడ్రెస్ రావాలి దానికి. బట్ యూ డోంట్ మార్క్ ఇట్ డౌన్ బిలో, ఎందుకంటే అది మీరే, ఎందుకంటే చాలా చోట వెళ్ళి వెక్స్ అయ్యి ఫైనల్గా సీఎం గారి దగ్గర వచ్చి పిటిషన్ ఇచ్చి ఉండాలి. మళ్ళీ అది కూడా మీరు కిందకి పంపించి ఫాలోఅప్ మీరు స్వయంగా చేసి అది రిడ్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వీ విల్ బి గివింగ్ ది ఎంటైర్ డీటెయిల్స్. మన దగ్గరికి వచ్చిన పిటిషన్స్నే చేసిన అనాలిసిస్ ప్రకారం ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ సెపరేట్లీ విత్ ఆల్ ది కలెక్టర్స్ టు టేక్ నెసరీ యాక్షన్. అండ్ సార్ ది వే ఫార్వర్డ్ సీఎం గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ సార్ చెప్పారు ఆల్రెడీ, జీరో పెండెన్సీ షుడ్ బి అవర్ టార్గెట్. ఆల్ ది ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ లైక్ కోర్ట్ కేసెస్ కానీ అన్సాల్వబుల్ ఇష్యూ, ఫారెస్ట్ ఇష్యూ లాంటి అవి తప్ప మిగిలిన అన్ని గ్రీవెన్సెస్ షుడ్ గెట్ రిసాల్వ్డ్. ఇది మీరు ఒక మిషన్ మోడ్లో మీ జిల్లాలో కూడా మీకు తెలుసు, ఈ రోజు నిన్న నుంచి కాదు, యూ మే బీ కలెక్టర్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ దిస్ ఇయర్, బట్ దిస్ గ్రీవెన్స్ పిటిషనర్స్ దేర్ మే బీ పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ లాస్ట్ సెవరల్ ఇయర్స్ ఆన్ ది సేమ్ ఇష్యూ. అది అడ్రస్ చేసుకోవడానికి మీరు ఒక ప్రయత్నం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. సిమిలర్లీ ఆల్ ది ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ కూడా గ్రూపింగ్ చేసి, దట్ మే బీ ఫర్ పెన్షన్, దట్ మే బీ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్, అవి కూడా గ్రూపింగ్ చేసి అవైలబుల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో, రిలవెంట్ స్కీమ్స్లో వాళ్ళందరినీ కూడా కవర్ చేసినట్టుగా ఎన్షూర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సిమిలర్లీ ఒక డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ విచ్ యు ఆర్ గెటింగ్. సిమిలర్లీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయడం అనేది, అది సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, రైట్ ఫ్రమ్ ది కలెక్టర్ లెవెల్ నుంచి కూడా accountability has to be fixed for the issues which are coming. Similarly, performance appraisal lo kuda this will be one of the criteria. The way in which, the qualitative way in which you are disposing the petition will be there. Similarly, sir already chepparu, surprise inspections kuda CM garu swayangane jillalaki vachinappudu some of these petitions which has come to notice will personally verified. Similarly, various feedback mechanisms through IVRs, physical verification, అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తీసుకున్నప్పుడు we will be knowing about the exact nature of disposal and the quality of disposal. ఇక్కడ మీరు చూస్తే
కాకినాడ 60%, నెల్లూరు 78.66% డిస్ట్రిక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. దీంట్లో టోటల్ గ్రీవెన్సెస్ రిసీవ్డ్, గ్రీవెన్సెస్ క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ SLA, క్వాలిటీ redressal score, VIP grievance closure score, VIP quality redressal score. ఈ 5 క్రైటీరియా పెట్టుకొని ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సేమ్ థింగ్ చేస్తున్నారు. దాని మీద ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలని చేస్తాం. బట్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత 60 to 78 or 9. This is where there is a need. Other collectors can go through and improve your performance. All of you. ఓకే, వీలైతే ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉండే రిసెప్షన్, కలెక్టరేట్లో ఉండే రిసెప్షన్ ఎట్లుంది, దాన్ని ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేస్తారా? ఇంప్రూవ్ చేసి సో దట్ వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఏంటి కొంచెం కౌన్సిలింగ్, వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని మాట్లాడే మెకానిజాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే చాలా వరకు మనకు మీ టైం సేవ్ కావడం కానీ, లేకపోతే మీకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సార్ట్అవుట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. కొద్దిగా క్వాలిటేటివ్ రిసెప్షన్ ఉండాలి, మొక్కుబడిగా కాకుండా. దాన్ని కొంచెం ట్రైన్ చేయండి. GAD కూడా ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. ఏదైతే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఫస్ట్ కలెక్టరేట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. రిసెప్షన్ వింగ్ పెడతాం, అక్కడ కుర్చీలు ఉంటాయి, అవసరమైతే కాఫీ అరేంజ్ చేస్తాం, తాగేసి వెళ్తారు. కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళు గౌరవప్రదంగా రిసీవ్ చేసుకొని ఆ సమస్యను మనం అర్థం చేసుకుందాం ముందు మనుషుల్ని ఎందుకు వస్తున్నారు. దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్. అది కలెక్టర్ పర్సనల్గా మీరే సబ్మిట్ చేసే పరిస్థితి పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్. GSWS will be continued by Mr. Shresh. Presentation about the GSWS, sir. So here I am focusing only on the priority issues which were flagged by the Honorable CM, sir, for completion. In the case of RTGS and other database which we are building also, we need to fill some of the gaps in the database. So దీని ఫోకస్ చేసుకొని టైం బౌండ్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ కలెక్టర్స్కి ఇచ్చాము. I will just focus on those issues. These are the 5 issues on which the functionaries in the village and ward secretaries are doing the survey. So I will give the status of the completion of that. This number 1 is the capturing of the missing citizens. ఇప్పుడు మన స్టేట్లో మన డేటాబేస్లో about 48 lakh people are missing, and this is based on the triangulation of the data which is available in various departments. ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయంలో ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ డేటాబేస్లో ఆధార్తో లింక్ చేసి ఉంది. Whereas there are other database like employees database in the state, electricity connections, mobile connections, income tax, vehicle registration, ఇవన్నింటిలో కూడా ఆధార్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. కాబట్టి ఆ డేటా కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మన స్టేట్లో మన డేటాబేస్లో లేకుండా 48 లక్షల మంది ఉన్నట్టుగా, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ అబౌట్ 10 lakh హౌస్ హోల్డ్స్ లేనట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. కానీ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ది ప్రాపర్ డేటా ఫర్ మేకింగ్ ఎనీ పాలసీ డిసిషన్స్, డేటా డ్రివన్ గవర్నెన్స్ చేయాలంటే మనకి ఇది కావాలి. వీళ్ళలో చాలామంది మేము ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధమైన సహాయం పొందడం లేదు, స్కీమ్స్ పొందడం లేదు, కాబట్టి మాకెందుకు అవసరం ఏంటి, మేము ఎందుకు ప్రభుత్వానికి డేటా ఇవ్వాలనే భావనతో అప్పుడు సర్వే చేసినప్పుడు ఇవ్వకుండా ఉన్నారు. బట్ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్ దమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ది స్కీమ్ అలోన్, ఇట్స్ ఫర్ ది ప్రాపర్ ప్లానింగ్. ఫ్యామిలీ యూనిట్ ప్లాన్ చేయడం, విలేజ్ ప్లాన్ చేయడం, స్టేట్ లెవెల్లో ప్లానింగ్ చేయాలంటే మనకు అందరూ ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని హౌస్ హోల్డ్ సంబంధించిన డేటాబేస్ మనకి కావాలి. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ ఆస్కింగ్ దెమ్ ఎనీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఓన్లీ ది అంటే ఒక ఇల్లులో ఎవరు ఉంటున్నారు, హూ ఆర్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ పేరు ఏంటి, ఆధార్ నెంబర్ ఏంటి, అలాంటి మినిమం డీటెయిల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాము. ఫైనాన్షియల్ డేటా కూడా తీసుకోవడం లేదు. కాబట్టి ఇది ఒకటి చేయాలి. ఇది ఆల్మోస్ట్ 95% కంప్లీట్ అయినాయి. బ్యాలెన్స్ కూడా 95% ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాల్సి ఉంది. ఓన్లీ అబౌట్ 2.5% కంప్లీట్ అయింది. ఇది 2 methods వీఆర్ డూయింగ్. 1, మనం ఒక మెసేజ్ వాళ్ళకి పంపిస్తున్నాము. ఒక SMS మెసేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ ది పీపుల్ హూస్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్ ఈస్ దేర్, గివింగ్ దెమ్ ఏ లింక్ టు సెల్ఫ్ రిజిస్టర్. రెండోది, మన వార్డ్ విలేజ్ ఫంక్షనరీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ది హౌస్ హోల్డ్స్, అక్కడ తిరిగి వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు పే స్పెషల్ అటెన్షన్. ఇది మనం జనవరి ఎండ్ కల్లా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
So you have to maybe motivate the people, give wide publicity, tell them why we need this information. అవన్నీ చెప్పి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదొకటి. And number 2 is about linking all the household data, under the bank account NBCA తో లింక్ చేయడం. లాస్ట్ టైం మనం ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు బెనిఫిషరీస్కి మనం కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు we found that many of this payments were bouncing back because their accounts which are available with us, మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ అది యాక్టివ్గా లేకపోవడం వలన డిఫంక్ట్ అయిపోయింది. ఒక 6 months కంటే ఎక్కువ అకౌంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ జరగకపోతే బ్యాంకు వాళ్ళే అది డోర్మెంట్ అకౌంట్గా పెట్టి పక్కన పెట్టేస్తారట. సో మెనీ కేసెస్లో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ హ్యావ్ టు అగైన్ రియాక్టివేట్ ఆర్ కొత్త అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి లింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది దీనిలో సిగ్నిఫికెంట్ వర్క్ జరిగింది ఆల్రెడీ. 97-98% కంప్లీట్ అయినాయి. మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ బై ది 15th of this month please complete the remaining work also. And the third one is capturing the house image and the geo coordinate of every household. ఇప్పుడు మన డేటాబేస్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కానీ సీఎం గారి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, ప్రతి ఒక్క హౌస్కి సంబంధించిన లాటిట్యూడ్ లాంజిట్యూడ్ మనకు కావాలి. ఇందాక మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసినట్టుగా మనం రేపు డ్రోన్ ద్వారా ఏమైనా డెలివరీ చేయాలన్నా లాట్లాంగ్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్గా ఆటో పైలట్ మీద డ్రోన్ని పంపించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది ఒకటి. సిమిలర్లీ హౌస్ ఒక ఫోటో. కొన్ని కేసులు అపార్ట్మెంట్ ఉండే అపార్ట్మెంట్లో సేమ్ లాట్లాంగ్లోనే మోర్ దాన్ 1 houses విల్ కమ్. సో ఇది కూడా బాగానే బాగానే వర్క్ జరిగినాయి. Balance work has to be completed by 15th of this month. The fourth one is about the children who are not having Aadhaar and biometric authentication Aadhaar lenadi. Idi Women and Child Welfare Department దీని డేటా తీసుకుంటున్నాము. 11,65,000 మంది పిల్లలు, అంటే 5 సంవత్సరాలు కానీ 6 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలు వీళ్ళకు ఫస్ట్ స్టెప్లో 5 year పూర్తి అవగానే బయోమెట్రిక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇనిషియల్లీ వాళ్ళకి పేరెంట్స్ ఒక ఆధార్తో లింక్ చేసి వాళ్ళకి బయోమెట్రిక్ లేకుండా ఆధార్ ఇచ్చి ఉన్నారు. ఇది ఒక 11 లక్షలు ఉండి ఇప్పుడు వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 67,000 కంప్లీట్ చేయగలిగాము. ఇది కూడా మనం వీలైనంత వరకు జనవరి ఎండింగ్ లోపల ఇది కూడా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఆల్ ది చిల్డ్రన్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేటెడ్ ఆధార్. అండ్ 2 issues I just want to flag to all the collectors. ఎందుకంటే గ్రామ సచివాలయంలో పనిచేస్తున్న ఫంక్షనరీస్ దే ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్. సో దీనిలో లాస్ట్ 3 months మేము రివ్యూ చేసినప్పుడు అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 24% ఆఫ్ ది functionaries are not marking attendance in the biometric system. They have biometric attendance in సచివాలయం and వార్డ్ సచివాలయం. చాలా మంది చేయడం లేదు. 2-3 reasons they are telling. ఒకటి ఏంటంటే మాకు వేరే చోటకి డెప్యూటేషన్లో పంపించారు, మేము అక్కడ వెళ్ళలేకపోతున్నాము అని ఒకటి. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దాట్ బికాస్ without the attendance we want to link it with their payments also. So before I start doing it, my request to the collectors is ensure that you tell the clear message. Biometric attendance లేకపోతే జీతం రాదు అని మెసేజ్ క్లియర్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ ది నంబర్ అంటే జిల్లా వారీగా ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్. And the last one is, sir, there are certain cases where the functionaries are deputed on a permanent basis to various other departments or functions. ఇది ఒక 1800 మంది అంటే వీళ్ళు అసలు గ్రామ సచివాలయంలో కానీ వార్డు సచివాలయంలో పనిచేయడం లేదు. దే ఆర్ డిప్యూటెడ్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్. అది కొన్ని జిల్లా కలెక్టర్ లెవెల్లో చేసి ఉన్నాయి, కొన్ని ఈవెన్ కింద లెవెల్లో కూడా చేసి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఆల్సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ ది డీటెయిల్స్ విత్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ దట్ ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బ్యాక్ టు ది ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ సపోజ్ టు బి దేర్. ఎందుకంటే మనకి ఈ వర్క్లన్నీ కంప్లీట్ చేయాలంటే అన్ని చోట ఫంక్షనరీస్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డిప్యూటెడ్ టు CRDA. Except for that, all the other people should be sent back to their original place. Sir, submission, sir. Sir, with regard to this deputation, sir, adi collector ki we need that discretion and freedom, sir. Sometimes, sir, let us take, sir, oka village lo survey jarugta undi anukuntam, sir, some government project. Then we would prefer to put all surveyors. You see the first point, and on exceptional circumstances, natural calamity, alandi danno meer teeskondi. But this is deputed for last 6 months. Last 1 year నుంచి that person is not working in the గ్రామ సచివాలయం, he is working somewhere else. సార్ అలా ఐ థింక్ పీజీఆర్ఎస్ కి ఒక టీం పెట్టుకున్నాం సార్ మనము. పీజీఆర్ఎస్ మానిటరింగ్ టీమ్ ఈజ్ మ్యాన్డ్ బై అది దట్ టీమ్ వీ హ్యావ్ అట్ మున్సిపాలిటీ లెవెల్స్ ఆల్సో సార్. అది కొంచెం అవసరం అవుతుంది సార్. కొద్దిగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వండి సార్. మనం రేషనలైజ్ చేస్తున్నాం, మీకు కూడా మెంబర్స్ అంతా కూడా మనం రేషనలైజ్ చేస్తే సర్ప్లస్ కూడా వస్తారనుకున్నాం. ఆ సర్ప్లస్ వీళ్ళు కూడా ఫార్ములా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. యాజ్ ఆన్ టుడే మనకు ఉండేది కూడా 1,60,000 ఉన్నారు. 1,26,000
Yes, sir. 29, 23. 23, sir. 1,23,866 ఉన్నారు. ఇందులో సైంటిఫిక్గా లేరు. చిన్న పంచాయతీలకు కూడా ఈ సచివాలయాలు పెట్టారు. ఇప్పుడు 15,004 ఉన్నాయి. వీ వాంట్ టు రేషనలైజ్ వీలైనంత వరకు అకార్డింగ్ టు పాపులేషన్. 2 పంచాయతీలు కానీ 3 పంచాయతీలు కానీ లేకుంటే ఒకటే పంచాయతీ కానీ ఒక పంచాయతీలో ఆఫ్ కానీ ఎట్లయినా సరే అది రేషనలైజ్ చేసి మోర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా లాజిస్టిక్స్ కూడా రీచ్ అయ్యేడుగా. మరీ దూరంగా ఉంటే 2 పెట్టుకొని ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నా కలెక్టర్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే రేషనలైజేషన్ అవుతుంది. స్టిల్ దెర్ ఈజ్ ఎ సర్ప్లస్ అని పెట్టారు నాకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్ప్లస్ కాకుండా ఇప్పుడు డిప్యుటేషన్ పోయిన వాళ్ళు ఓకే. దెర్ ఆర్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్స్, లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా సంబంధం ఉండాలి. ఉదాహరణకు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పంచాయతీలో కూర్చోబెడుతున్నారు సచివాలయంలో, వాళ్ళు లైన్ డిపార్ట్మెంట్ టచ్ పోతా ఉంది. లైన్ డిపార్ట్మెంట్కి టచ్లో ఉండాలి, పంచాయతీలో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. అగ్రికల్చర్ ఇలాంటి ఫంక్షనరీస్ని కలెక్టర్స్ కెన్ యూజ్ దెమ్. యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ హౌ టు డిప్లాయ్ కానీ అవసరం వాడుకోవడం కానీ అల్టిమేట్గా దే హ్యావ్ టు వర్క్ అండర్ దెమ్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ బిల్డింగ్ కోసం. అదర్వైజ్ ఒక ఇది లేకపోతే మీరు అన్ని రిజిట్ చేశారనుకోండి, మనుషులు లేకపోయారనుకోండి, మనం అనుకున్న టార్గెట్స్ అచీవ్ చేయాలంటే ఈ సచివాలయంలో ఉండే స్టాఫ్ విల్ బి ది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఫర్ దెమ్. గివ్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు దెమ్. మరీ ఎక్కడికో పంపించేది కాకుండా క్రూషియల్ పొజిషన్లు ఎక్కడైతే అక్కడ వాడుకుంటారు. సార్ సబ్మిషన్ సార్. సో చాలామంది వీళ్ళు జాయిన్ అయిన తర్వాత సార్ వేరియస్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 ఇట్లా రాసిన తర్వాత సో వేరే ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళిపోయి రిజైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్, వేకెన్సీలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. సో రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ వేకెన్సీస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఎంతమంది ఉన్నారో మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. వీళ్ళకి ప్రమోషన్ వచ్చి లేకుంటే గుడ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చి వెళ్తే ఇట్స్ ఆల్ రైట్. ఉండే వాళ్ళని ఎట్లా డిప్లాయ్ చేయగలుగుతారు చూడండి, దానిపైన ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం. మేము కూడా చూసాం వీళ్ళందరినీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు, మెజారిటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, పీజీ ఉంది, ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, వేరియస్ కేటగిరీస్లో చూసాం. మీరు వాళ్ళని మ్యాక్సిమం ఉపయోగించుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి. డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడికి నేను మీకు మేజర్గా మిస్సింగ్ ఒకటి చెప్పారు. ఇప్పుడు 48,029,144 మంది ఆధార్ అథెంటికేషన్ కానీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, కానీ మన దగ్గరకు వచ్చే కొందికి రిజిస్ట్రేషన్లు లేరు. వీళ్ళని మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలా, మ్యాక్సిమం చేస్తే 2,21,000 మందిని చేయగలిగాం. దీన్ని చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, మాకేం అవసరం లేదు గవర్నమెంట్తో. బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు, కొంతమంది స్టేట్ నుంచి మైగ్రేట్ అయిన ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఫిగర్ అవుతున్నారు, టచ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ రిజిస్టరింగ్. దాన్ని మీరు ఎన్యూమరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అదొకటి కంపల్సరీ కావాలి. మొన్న ఫ్లడ్స్ అప్పుడు చూసాం, మేము చెక్కులు వేస్తే అన్నీ బౌన్స్ అయినాయి, అవి రీచ్ కాలేదు. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఆల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్నీ యాక్టివేట్ చేయాలని ఎన్పిసిఐ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి 97% చేయగలిగారు. ఇంకా దగ్గర 1,74,880 కావాలి, పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇదైతే అప్పటికి ఓవరాల్గా మొత్తం కంప్లీట్ అవుతాయి. సో ఇది ఒకటి మీరు టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయాలి. అదే మరిగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఉంది, జియో కోఆర్డినేట్స్ పెట్టమన్న హౌస్ని, అది వస్తే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంకొక కాలం కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఏ హౌస్లో రెంటెడా ఓనా, యాజ్ ఆన్ టుడే దట్ కాలం వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్. అప్పుడు ఏంటంటే రెంటెడ్ హౌస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎట్లా హౌస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. లేదు ఇక్కడ ఇల్లుంది, వేరే టౌన్లో ఉంటున్నాడు కాబట్టి రెంట్లో ఉంటున్నాడు, దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా ఉంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. దాన్ని కూడా మీరు ఇది చేయాలి. 95.47 అయింది. ఇంకొక 4% కంప్లీట్ చేయగలిగితే 100% జియో ట్యాగింగ్ అవుతుంది. ఆ జియో కోఆర్డినేట్స్ అయితే భవిష్యత్తులో కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఏ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవరెవరు ఉన్నారు అన్నీ కూడా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆధార్, హౌస్ వారిగా సింక్రనైజేషన్, హౌస్ వారిగా జియో కోఆర్డినేట్ చేయడం, ఈ 3 చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చిల్డ్రన్ వితౌట్ ఆధార్
దిస్ ఈజ్ అనదర్. అప్ టు 5 years పేరెంట్స్కి ట్యాగ్ చేస్తాం. 5 years నుంచి 14 yearsకి ఫస్ట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ 14 years ఇంకొకసారి చేస్తే ఫైనలైజ్ అవుతుంది. దీంట్లో దగ్గర దగ్గర 10,97,340 చేయాలి బ్యాలెన్స్. ఇవి ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. దీనికి 1,000 మెషిన్స్ కావాలన్నారు. అవి కూడా ఒక 20 కోట్లు అవుతుందన్నారు. వీఆర్ ప్రిపేర్ టు శాంక్షన్. అవి కూడా వస్తే రియల్ టైంలో ఆధార్ అతని మొత్తం ఎన్యూమరేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి. మీరు అప్పుడు చేసుకుంటే ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. లాస్ట్ వచ్చి అటెండెన్స్ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నా ఎక్కడున్నా అటెండెన్స్ కూడా ఎన్ష్యూర్ చేయండి. అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు, రాకుండా పోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ ద బ్రాడ్గా ఈ వ్యవస్థను కూడా సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ కంప్యూటరైజేషన్. డేటా అంతా మీకు కంప్యూటర్లో ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఎక్కడికక్కడ మీకు డ్రోన్స్ కానీ, సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ, డేటా కానీ, ఐఓటీస్ కానీ, సెల్ ఫోన్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ డేటా వచ్చిన తర్వాత పర్సనల్ వెరిఫికేషన్ కావాలి అంటే సచివాలయానికి రెఫర్ చేస్తే విత్ ఇన్ స్టెపులేటెడ్ టైం తిరిగి రెస్పాన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వీ హ్యావ్ టు ఎన్యూమరేట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ పర్ఫెక్షన్. దాని మీద అనలిటిక్స్కి వెళ్తాం. ఎంఎల్ కానీ, ఏఐ కానీ, ఇంకోటి కానీ వేరియస్ ఇష్యూస్ పోయి అనలైజ్ చేసి ఎట్లా ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలో ప్రోగ్రామ్ ఇద్దాం. మీకు దీంట్లో ఏమైనా క్లారిటీ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా క్లారిటీ ఉన్నా. సార్ అనంతపురం సార్. సార్ రిగార్డింగ్ లింకింగ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ విత్ ఎన్పిసిఐ సార్, మ్యాక్సిమం మనం చేశాం సార్. అకౌంట్ లాస్ట్ 3,000 సార్. వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి అడుగుతుంటే కొన్ని అపోహాలు వాళ్ళకి ఉన్నాయి సార్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నారు, బ్యాంక్నే మనము స్టేట్ లెవెల్లో వాళ్ళని మ్యాండేట్ చేసి టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ కస్టమర్స్ గివ్ ది ఆధార్ అనేది చేస్తే లాస్ట్ స్మాల్ బిట్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం సార్. ఓకే, మేము టేకప్ చేస్తాం. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ మీరు కూడా ఎస్ఎల్బిసి అందులో చెప్పండి, వాడి నుంచి కోఆర్డినేట్ చేద్దాం. మనం వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి తప్ప వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు. ఎప్పుడన్నా అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా విత్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం డబ్బులు పంపించినా వాళ్ళకి చేరే పరిస్థితులు లేదు. దానికోసం అడుగుతున్నాం. ఎనివే విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఎస్ఎల్బిసితో. ఇంకా సార్ సార్ అల్లూరి జిల్లా సార్. సార్ ఆధార్ మెషినరీస్ అన్ని సచివాలయం అన్ని మండల్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో దాంట్లో కొన్ని రిపేర్స్ చాలా కాలంగా కొంచెం స్లో ఉంది సార్. అరౌండ్ 13 machines can be or repaired sir. It can be expedited. What is the problem? Machines repair. సార్ ఇవన్నీ కూడా 2021లో ప్రొక్యూర్ చేశారు సార్. కొన్ని వేరియంట్ ఇయర్ అవుతున్నాయి సార్. మనం 2750లో ఒక 1750 వర్క్ చేస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా. ఇంకొక 700 మైనర్ రిపేర్స్ ఉంటే వీ హ్యావ్ రిలీజ్ ది బడ్జెట్ సార్. ఒక 414 మాత్రం మేజర్ రిపేర్స్ ఉన్నాయి సార్. ల్యాప్టాప్ రీప్లేస్మెంట్. యూ డూ అంతే. ఎస్ రెండు కూడా అనలైజ్ చేసి వర్త్ రిపేరింగ్ అయితే చేసేయండి, లేకపోతే కండమ్ చేయండి, వేరే సప్లై చేయండి. నోటెడ్ సార్. యా, ఓకే, విల్ డూ ఇట్. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, వాట్సాప్ గవర్నెన్స్. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ శ్రీ దినేష్ CEO RTGS will present. Sir, good afternoon sir. Good afternoon everybody. Sir, if we look at the evolution of public service delivery sir, ఇనీషియల్గా మనకి ప్రజలకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే దే యూస్ టు గో టు గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఫిజికల్లీ. దెన్ విత్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆల్, దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు మీ సేవా సెంటర్స్ అండ్ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్. So now today sir, we are not just talking about a smart government but also virtual governance. So the entire objective of this presentation is to how we can transform the governance or public service delivery through virtual modes. So what we have identified sir, WhatsApp has a very great potential in doing that. So we are colloquially calling it as WhatsApp governance also. So these are some of the initiatives sir, that are already there in the government, but what we are trying to do as part of WhatsApp governance, I'll take you through sir. So sir, I should thank the Honorable Minister for IT sir, because sir has owned up this initiative and then he chased all of us in ensuring what are the progress we are seeing it today sir.
We got into an agreement with WhatsApp on 22nd of October, sir. So the idea is WhatsApp ni యూస్ చేసుకొని ఎలా మనం ప్రజలందరికీ సర్వీసెస్ని ఇవ్వగలుగుతాము. అలాగే బెటా యొక్క వాట్సాప్ బిజినెస్లో వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ లామాని యూజ్ చేసుకొని మన ప్రజలందరికీ ఎలాగ మనం స్కిల్లింగ్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం అనేది ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్, సార్. So today as on date, sir, in India 59 crore people are using WhatsApp, and 69% of them are business accounts, and each person is opening WhatsApp on an average 30 times, sir. So no other app has so much potential or so much coverage if at all we are thinking of having a platform for delivery of public services, sir. So that's why this is considered as one of the best modes, sir. So these are some of the citizen services that we can deliver, sir. సార్ ఒకటి, మనము ప్రజలందరికీ కూడా ఎనీ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఫ్లడ్ వచ్చినా సైక్లోన్ వచ్చినా కూడా టు రీచ్ అవుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఇష్యూ. సో త్రూ వాట్సాప్ వీ కెన్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ ఆల్ దీస్ అలర్ట్స్, సార్. సో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టూరిజం, సో వీ కెన్ పుట్ ఆల్ అవర్ కెటలాగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతికి సంబంధించింది మొత్తం కూడా వాళ్ళ వాట్సాప్లోనే మనం పంపించగలుగుతాం, సార్. ఆర్ ఎనీ అరకు కానీ పాడేరు, ఎనీ టూరిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ క్యాటలాగ్స్. So in fact, the public grievance redressal we have tried. So now citizens sitting in their homes can register their grievance. And then any infrastructure development, sir, for example, government is laying a road and we wanted to obviously have some traction of the public that government is doing so much for them. So any infrastructure project that is happening in their vicinity, ఒకవేళ మనం రోడ్ వేస్తున్నా డ్రైన్ కడుతున్నా కూడా ఆ పర్టికులర్ లొకాలిటీ వాళ్ళ పీపుల్ కి కూడా we can send alerts, sir, specific alerts. And coming to farmers, we can always have these agriculture updates, sir. ఒకవేళ వాళ్ళు మనకి ఈ క్రాప్ లో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి ఆ క్రాప్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ బట్టి మనం వాళ్ళు ఫర్టిలైజర్ ఎప్పుడు వేయాలి, లేకపోతే ఎప్పుడు క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ చేయాలి, ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ అప్డేట్స్ కెన్ ఆల్సో బి కస్టమైజ్డ్ అండ్ సెంట్, సార్. Same again, taxation alerts, sir. Anything that is with respect to direct taxes or indirect taxes, we can keep prompting the citizens. All healthcare services, sir, most of these people has to come, for example, oka pregnant lady unte they have to repeatedly come for these trimester checks and all. So all these services as an alert we can send, and also services kuda manam deliver cheyagalugtam, sir. For example, what sort of nutrition they should have and all. And industry's point of view, sir, any support that is required from government we will be able to deliver through WhatsApp, sir, and public service announcements. So what we call as G2C, sir, government to citizen charter using WhatsApp. So these are some of the use cases that are already existing, sir. For example, COVID time lo, Government of India has used WhatsApp in delivering COVID certificates through WhatsApp on a big scale. And similarly, for example, Calcutta Municipal Corporation has this WhatsApp chatbot they have used to book vaccination ki sambandhinchina slots gurinchi kuda vallu WhatsApp vaadu. So there are already existing use cases, but then there were not so many comprehensive services that are being delivered by any government, sir. There are chatbots, so that is what we are trying to achieve here, sir. These are again some of the updates that we can use, sir. So this is the user interface, sir. Government of Andhra Pradesh ane oka channel tote manam andariki kuda connect avutamu. So public grievance redressal ki sambandhinchi these are some of the screenshots on how they can register the grievance, sir. Citizens can start paying their electricity bill through WhatsApp, sir. So it is again integrated with their payment accounts. The payment gateway integrations is also in progress, so they can start paying all their electricity bills through WhatsApp. Tourist places of AP they'll get to know sitting in their home, and then just by accessing their mobile phone WhatsApp, sir. This is the impact that we are trying to achieve, sir. How we can transform the digital governance, ensure it is citizen centric, and without actually people coming to us, how we can resolve their grievances is something which we wanted to leverage, sir. These are initial set of services that we have identified, sir. Endowment services, revenue services, municipal services. I'll again have a very detailed discussion on it. We thought of doing this entire public service delivery transformation in 2 phases, sir. The phase 1 will have a delivery of close to 100 to 150 government services through WhatsApp. The phase 2 is about expanding this number of services and also do a re-engineering on how we can further streamline it, sir. For example, issuance of income certificate, birth certificate or death certificate. Can we further streamline the existing process? So a business process re-engineering and also enhancing the number of services is something which we wanted to do as part of phase 2, sir.
So these are in phase 1 we have identified 153 services, sir. Some of them notably, sir, తమరు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు ఈ సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ కూడా మనం వాట్సాప్ ద్వారా డెలివర్ చేయాలి. People should not come to us again and again. So some of the certificates which we have identified, sir, for agriculture income certificate, family member certificate, and then OBC certificate. So these services are now getting integrated in WhatsApp almost at an advanced stage. So once we roll out this, sir, they don't need to come to us for this certificate. So they can raise the service request and then the certificate will get delivered in their WhatsApp. So what the Honorable IT Minister, sir, is also saying, sir, going further, let us have a blockchain on this and then issue and also have a QR code so that any person can also test the authenticity of the certificate. So some of the asks for the departments and the collectors here, sir. We have identified services for integration. We want complete support in getting these APIs and workflows to be integrated with WhatsApp. So for example, first మనకి API ఉంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో దాన్ని మనం వాట్సాప్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ గా కూడా మళ్ళీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ హ్యావ్ సర్టెన్ యూజర్ ఫీ, సార్. సో దానికి మనం పేమెంట్ గేట్వే తో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, సార్. సో బ్యాంకర్స్ నుంచి కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ న్యూ సర్వీసెస్, getting it integrated and doing the business re-engineering for making it further hassle free, sir. So that is something what we are expecting from the department, sir. I thank everyone for the opportunity, sir. And going forward in this presentation, sir, I have further elaborated what are some of the use cases. For example, tourism lo em chestunnamo, alage latest updates ela istam, how can a CMO helpline can function, all these services I have just put it in the presentation, sir. Thank you. అంటే వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి, ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వాడే వాట్సాప్లో ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్సాప్. గవర్నమెంట్ కాంప్రహెన్సివ్గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. ఇన్ దిస్ ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సర్టిఫికెట్స్ కానీ ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. సార్ అనలిటిక్స్ కూడా వీ కెన్ arrive some analytics also, what type of issues are going on, all these things. Anybody from WhatsApp group here? ఎవరు రాలేదా? వాళ్ళు కూడా పిలవాల్సింది మీరు ఈరోజు. Not from Meta. ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటే యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఏది మనం తయారు చేసినా యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అల్టిమేట్గా వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ అడిషన్ దే కెన్ గివ్, దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్రైవేట్కి వాళ్ళు ఇంత చేయడం లేదు, గవర్నమెంట్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసి ఫర్ బెటర్ గవర్నెన్స్ దే వాంట్ టు డూ. నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పటివరకు ఇండియాలో ఎక్కడ చేయలేదు, ఏ గవర్నమెంట్ కూడా స్టాండ్ అలోన్ సిస్టంలో చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇంటిగ్రేట్ అప్రోచ్, టోటల్గా అన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, ఆల్ సర్వీసెస్. సార్ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్, ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే మొత్తం సింగిల్ నంబర్లో ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ డెలివరీ వీ వాంట్ టు స్ట్రీమ్ లైన్. సో డిపార్ట్మెంట్స్ కెనాట్ మెయింటైన్ దర్ ఓన్ నంబర్స్. From RTC, birth certificate, death certificate, reissuance of Board of Intermediate Marks, for example, or even school-related caste certificate. There's a lot of rent seeking, there's a lot of corruption, there's a lot of political interference. CM gar direction is to remove that. Second, ikkada unna collectors andare koredi kuda process re-engineering is our priority as a government. Paata chattalu enni unnai, we want to take a look at everything. Meer field lo unnaru ganaka meer feedback Dinesh gariki iste, how do we improvise our entire process? Great example of it is APAR ID. APAR start చేసిన తర్వాత సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ఇది 80% సాధించిన తర్వాత సమస్యలు మొదలైనవి. నాకు తెలిసినట్టు మొత్తం పాజ్ చేసి we went back on it. Then came the question, who can reissue a birth certificate? What is the legal framework on reissuing a birth certificate? సో మేము అంత డెప్త్కి వెళ్తున్నాం డిపార్ట్మెంట్లో. మీరు కూడా కలెక్టర్లు అందరూ డెప్త్కి వెళ్ళి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ని మనం రీఇంజనీర్ చేసి దెన్ డిజిటైజ్ చేయాలి. మన ప్రభుత్వము ఆల్రెడీ బ్రోకెన్ ప్రాసెస్ని డిజిటైజ్ చేస్తాం కాదు, ఆ రీఇంజనీరింగ్ అనేది జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఫీల్డ్లో మీరు ఉంటారు కనుక మీరు కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. దానిపైన వీ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ ఇన్నోవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ప్రాసెసెస్. సార్ భారతదేశంలో ఏకైక దేశం సార్, ప్రపంచంలో ఏకైక దేశం చేసింది సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్, దట్ ఈస్ UAE సార్. Only one country, sir. UAE, United Arab Emirates, sir. Only country end to end they have been able to do on single platform, sir. So WhatsApp is the beginning. WhatsApp is the road.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ వెబ్సైట్స్ కూడా ఇంకేం ఉండవు. దిల్ బి ఓన్లీ సింగిల్ వెబ్సైట్ కాల్డ్ ap.gov.in and there will be a simple search bar. So government data మొత్తం will be searched, can be searched, accessed there. ఆ సెర్చ్ బార్లో కూడా వెళ్ళి సింపుల్గా నాకు పెన్షన్ రావట్లేదు అని కొడితే వర్క్ ఫ్లో వాట్సాప్లో ఏదైతే వర్క్ ఫ్లో ఉందో ఆ వర్క్ ఫ్లో విల్ స్టార్ట్ దేర్. అట్లా మొత్తం గవర్నెన్స్ని మొత్తం స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం. సో ఇదేదో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డాగ్ అండ్ పోనీ షో ప్రాజెక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వ్యానిటీ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రూ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ టు ద ఎండ్ మ్యాన్. ఇది దయచేసి అందరు సీరియస్గా తీసుకోమని కోరుతున్నాను. ఎప్పటికీ బ్యాక్ అండ్ ఎప్పటికీ చేస్తున్నారు, ఎప్పటి నుంచి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి, రోలింగ్ అంతా కూడా ఎప్పటికి చేస్తారు, ఒక స్టెబిలైజేషన్ ఎప్పటికి వస్తుంది? సార్ మనకి ఈ 153 సర్వీసెస్ సార్ ఒక 10 daysలో ఎంటైర్ ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోతుంది సార్. ఒక ఐ థింక్ ఇన్ 15 days వీ కెన్ రోల్ అవుట్ సార్ ఫర్ దీస్ 153 సర్వీసెస్. బ్యాక్ ఎండ్ అంతా రెడీగా ఉన్నాయా? 153కి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ సార్. 153 is already been tested, validated, sir. Finance, gateway integration, we need to just finalize it, sir. Otherwise, we are through for 156. ఎప్పటికి అవుతుంది గేట్వే ఫైనాన్స్? సార్ 10 days సార్. We are on it, sir. Not at all a problem. 10 days will be done. ఎస్ సార్. ఇందులో గ్రీవెన్సెస్ పెట్టారు, అది తీసిపోతే మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది వాట్సాప్ అంతా. ఇందులో కాకుండా వేరే పెట్టుకోవాలి. అంటే ఒక నిమిషం, గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ అంటే గ్రీవెన్స్ స్టేటస్ ఒకటే తెలుసుకున్నట్టు పెట్టు. సో ఏమైనా ఉంటే గ్రీవెన్స్ దిల్ మీట్ అండ్ షూర్, బట్ గ్రీవెన్స్ స్టేటస్ తెలుసుకుని పెట్టు, క్లారిటీ. సార్ సబ్మిషన్ సార్ ఇది చాలా యూనిక్ ఇనిషియేటివ్ సార్. రియల్లీ జనరల్గా సార్ మనం ఒక పోర్టల్ కానీ యాప్ కానీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం పబ్లిష్ చేసుకోవాలి సార్. ఈ యాప్లో అందరూ అప్లై చేసుకొని పబ్లిష్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ వాట్సాప్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పబ్లిక్లో ఉంది కాబట్టి ఈజీ అవుతుంది సార్. సార్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా సార్ మన కేటగిరీ ఏ సార్. కేటగిరీ ఏ అంటే ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ బై కన్సర్న్ అథారిటీ, ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే విత్ దట్ సైన్ ఉంటుంది సార్. కేటగిరీ ఏ ఇమ్మీడియట్గా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఆల్ సర్వీసెస్. కేటగిరీ బి సార్ చెప్పినట్టు సార్, మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సార్ చెప్పినట్టుగా కేటగిరీ బికి ఓన్లీ అది ఇంటిమేషన్ లాగా ఉంటుంది సార్. ఫర్దర్గా మన ప్రాసెస్లోకి వచ్చేస్తే మనం ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ ఫర్దర్ సర్టిఫికేట్ దాంట్లో పోస్ట్ అవుతుంది సార్. సో మనకి అప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ఈజీ అవుతుంది సార్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో కేటగిరీ అయితే డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి సార్. కేటగిరీ బి మాత్రం ఇంటిమేషన్ లాగా మన ప్రాసెస్లోకి వస్తుంది, మళ్ళీ అక్కడ మనం అప్రూవ్ చేస్తాం సర్వీస్లో. దాని ఆఫ్టర్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ డాక్యుమెంట్ వాట్సాప్లో వస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. దట్ వీ కెన్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సార్, సర్టిఫికేట్స్కి QR code we need to fix. A QR code, put it on blockchain. Before we launch, we have to ensure that is done also. Sure. Especially birth certificate ఇవన్నీ అంటే ప్రభుత్వం ఇష్యూ చేసినప్పుడు మన హై సెక్యూరిటీ పేపర్ అది అంటే బాండ్ పేపర్, నాట్ బాండ్ పేపర్, హై సెక్యూరిటీ పేపర్. ఈ సెక్యూరిటీ మధ్యలో సెక్యూరిటీ ప్రింట్ ఉంది సార్. మనం ఈ పాస్బుక్ చేసిన సెక్యూరిటీ ప్రింట్. ఈ పాస్బుక్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ ఈవెన్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినాక ఒక టైప్ ఆఫ్ పేపర్ మనం ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ నాట్ ఛాలెంజింగ్ దట్. వై డూ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ ఆన్ అ సెపరేట్ పేపర్? ఇట్ కెన్ బి గివెన్ ఆన్ ఎనీ వైట్ పేపర్ as long as QR code is there and data is on blockchain. It goes to ap.blockchain.ap.gov.in or any other URL and on ap.gov.in, and we are able to validate the data. So adi kuda we will do that so that they can check the validity of the certificate. యా, వీలైనంత వరకు మీరు ఇచ్చే డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా 100% లీగల్ స్క్రూటినీ కూడా చూసుకొని లీగల్ వ్యాలిడ్ ఉండాలి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. టైం టు టైం ఆల్ కలెక్టర్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ అందరూ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ వీఆర్ టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూషన్. Okay, back and they have to check up. One small submission, sir. Sir, since this is being very innovative, sir, one only caution is that, sir, WhatsApp governance of WhatsApp, WhatsApp frauds kuda ekku avutundi sir dintlo. Danni koncham security wise, ఎందుకంటే sir, I have on my own experience, sir. I got one day పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోగో ఉంది సార్, మినిస్టర్ అని పేరు ఉంది సార్. వాట్సాప్లో నంబర్ తీసేస్తే మినిస్టర్ నంబర్ కాదు. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఎ మెసేజ్, డియర్ కమిషనర్ గారు, వేర్ ఆర్ యూ, ఐ నీడ్ ఇమ్మీడియట్ హెల్ప్. దెన్ ఐ సెడ్ మై మినిస్టర్ ఈజ్ మెసేజింగ్ మీ, సార్. ఎస్ సార్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సో ఐ మీన్ ఎ మీటింగ్ విచ్ ఐ కెనాట్ టెల్ యూ, ఐ కెనాట్ అటెండ్ ద కాల్ ఆల్సో. ఇమ్మీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ సమ్ Amazon gift cards to this NGO who is doing child services. Then I said, okay sir, I was little jittery. Okay sir, I'll do. So just for confirmation, I just want to know, because online frauds are there, I want to know what is subject we discussed just in our last call again, sir. Because 5 minutes back, sir called me on some issue. Then it went off. Then I took the number, sent to the cyber police. Our number what? Online generated, sir. Our number was not traceable. It keeps changing. Country చూస్తే ఎక్కడో వేరే కంట్రీ చూస్తూ ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు పుట్టింగ్ ఏ లోగో, సెండింగ్ ఏ సర్టిఫికేట్, దట్ టు వెన్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ ది పేమెంట్ గేట్వే సార్,
it's very easy to kill. Okay, I applied. We will give a government tick mark. I mean, it will all be Yes, sir. verified. Now, WhatsApp will also verify the platform. We will publish the number publicly. Yes, sir. So, number will be published and the number will be verified by WhatsApp that it's Government of Andhra Pradesh WhatsApp. Yeah, exactly. That we will ensure. Yes, sir. That cyber things are taken care. It is very good, innovative, sir. People will be very happy with this. So, in mega parent-teacher meeting, one of the subject was also cyber fraud. Yes, sir. So, అది కూడా ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. చాలా మంది ఏంటంటే సైబర్ ఫ్రాడ్ లో డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అవును సార్. సో ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం తీసుకురా. సో అది కూడా విల్ టేక్ ఇట్ అప్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్. ఐటీ సెక్రటరీ కొద్దిగా సార్ యువరాజ్ యూ హావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ ఒకటి ఇంతవరకు ఎలాంటి రిసోర్సెస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఐటీ మినిస్టర్, అండ్ ఆల్సో ది బెస్ట్ టీమ్ హ్యాస్ టు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ పోలీస్ అండ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్సో. ఛాలెంజెస్ విల్ కంటిన్యూ టు బి, ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఛాలెంజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి. హౌ టు స్ట్రెంగ్థెన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్, so we have just recently unearthed a scam, sir. The scam is about a fake website of death and birth certificate. Immediately in 15 minutes you can get the birth certificate. There is a QR code also which takes you to the Government of India website. That website is also fake. And we have already reported to the police as well as to the Home Ministry. So when we are doing this QR coding, so it should lead to the correct website, because as Collector NTR was also saying, there is a great potential of misuse of it also, sir. There is a separate website is being prepared. Even signatures are forged. There are tools available where even PDFs are also forged. Signatures of even Panchayat secretaries are also forged. And unfortunately, sir, we found many of our Panchayat secretaries were also involved in it. Sir. So they were immediately, people were paying 2,000, 3,000 rupees also, sir. So we will be giving our suggestion also, sir. In యా యు ఆర్ 100% రైట్. టెక్నాలజీలో ఈ సమస్యలు ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఫస్ట్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాం. మీరు డిజిటల్ కరెన్సీ రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్బీఐ గవర్నర్ని, బ్యాంకర్స్ని, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని, టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరిని పిలిపించాం. కెన్ యూ గివ్ గ్యారంటీ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ? Nobody assured us we can do it. There is a risk. టెక్నాలజీలో వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం, నీకంటే ఇన్నోవేటర్ బెటర్ అయితే నువ్వు చేసిన దాన్ని ఓవర్కమ్ విత్ ఇన్ 2 minutes అయిపోతాడు. వాడికంటే మీరు తెలివైన వాళ్ళు అయితే మళ్ళీ దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఈ ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అందుకే డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 10 years నేను చెప్పాను, ఎథికల్ హ్యాకథాన్ మేము చేసాం, ఎవరు బ్రేక్ చేస్తారో చేయండి, నేను అవార్డు ఇస్తానని చెప్పాను. అది చేసిన మళ్ళీ మనకు చెప్పాలి, దొంగతనంగా చేయడం కాదు. అలాంటివి కూడా ఛాలెంజెస్ ఇచ్చాం. ఎప్పుడు ఈ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఆల్ ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ at most efficiently we have to institute, and then we have to work continuously. There is no other way. Even WhatsApp group kuda vallu kuda untaru kabatti we will work with them also. What type of problems they are facing, how to overcome all these things. Okay, thank you. Then next subject, agriculture. Thank you, sir. సార్ నమస్కారం సార్, సభకు నమస్కారం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్. Rajshekhar, just one kind, we were supposed to start that session at 2:45, now it is 3:50, so just keep Yes. that in mind and proceed accordingly. I'll rush through, sir. Yes, sir. Sir, I begin with ATR, sir. I'll quickly run through, sir. The first actionable point is about focus on improving crop productivity and production to achieve 15% growth, sir. And morning discussion jarigindi, sir. In Q2 lo agriculture sector did very well, sir, much higher than the national average. So second is about LDSF method, sir. Last time dry chemistry, wet chemistry gurinchi konta cheppadam jarigindi. So we have gone ahead with a lot of other activities, sir. Like director himself went to Nairobi to learn more about this alpha mid-infrared spectrophotometer functioning. So what essentially will happen, sir, when we move into
maybe in another 3 to 4 months, we would have created a library of the 30, 40 samples that initial dry chemistry dwara we fix the soil contents in the state, about 1800 samples, sir. After that, through satellite predictive model, we'll be able to give real-time soil health parameters. So that's the LDSF method, sir, which is done at World Agroforestry Center, ICRAF in Nairobi. So as a beginning, sir, we have set up these labs. In fact, the MRI spectroscopy, I think only about 2 or 3 are available in the whole country, sir. The nearest is in ICRISAT. So we will be investing in this initial laboratory, sir. After that, once the digital library is created, it becomes a real-time basis of issuing the cards. PMFBI, sir, last time all collectors ki chappadam jarigindi. In fact, from Rabi, all of you are aware, we are moving to voluntary system of enrollment. Monnadi varaku last 5 years it was free insurance. So therefore, district level lo lot of awareness camps have to be done, very vigorously has to be done. And I'll talk more about PMFBY later. Honorable CM has directed Agriculture Department to move into this deep tech. In fact, already 14-19 lo kuda deep tech was used. Particularly, we used AP Agriculture Information Management System version 1. So we are now moving into version 2. I talked about LDSF, where we'll be doing away with all the wet chemistry, which means most of the labs and buying reagents, ivanni kuda avasaram undavu. Today, actually, sir, we've collected about 4 lakh samples, but most of the districts, they were not able to do analysis because there was no budget for buying reagents, sir. So that is the biggest limitation of wet chemistry based the soil health cards. So once we move into this LDSF framework, sir, then it becomes automatically, as I've said, through predictive model. Then AP Tenancy Act, sir, last time I briefed the House about the government is coming up with a new act which will take into account all the, particularly ippudunna 19 Act lo unna whatever which are not in favor of the tenants. Vaatini adhigamistu we will be bringing out an act which is pro tenants, and mainly to ensure that seamless ka వాళ్ళకి right from identification of a tenant, giving of a card, and then eventually that fructifying into a loan, crop loan. Adi we are bringing out this act. Gauram Mukhyamantri garu, ఇది చాలా సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ బికాజ్ ఇందులో ల్యాండ్ ఓనర్స్ టెనెంట్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, ల్యాండ్ మ్యాటర్ కాబట్టి విస్తృతమైన చర్చ జరగాలని చెప్పారు. సో వీ హెల్డ్ దీస్ రీజనల్ లెవెల్ మీటింగ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వేర్ ఎవర్ వీ హెల్డ్, కలెక్టర్స్ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్. దేర్ వాస్ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్. సో వీల్ బీ టేకింగ్ ఆల్ దోస్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ అండ్ దెన్ కమింగ్ అవుట్ విత్ ద లెజిస్లేషన్. Sir, about the create a comprehensive roadmap to promote natural farming, sir, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 2016-17 నుంచి మన రాష్ట్రంలో ZBNFతో మొదలుపెట్టాం. నౌ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ AP Community Managed Natural Farming. And I would request all the collectors to look at that last table. అందులో క్లియర్గా the next 5 years, how we are going to move from the present 4,016 GPs Ninchi, we'll be moving to all the 13,370. But what is should be seen is the percentage of farmers that will be covering at the end of 5 years, which is about
60%, but area-wise it is about 40%. So there is there are a lot of cynicism about natural farming, and people are talking about food shortages. There is reference to Sri Lanka saying that if we move to natural farming, food security is being compromised. So we are actually touching about 60% of who are mostly small and marginal farmers, and area-wise it is only about 30 to 40%. So there should not be any fear of this food security. I'll be talking about natural farming in more detail. So quickly about achievements of agriculture, sir. Basically, polam pilustundi, then input subsidy dispersal, intaka RTGS lo kuda cheppడం జరిగింది. Within just 1 month, thanks to all your hard work, all the collectors have done an excellent job. We were able to release about 285 crores to 1.85 lakh farmers. Mostly 50% of them are tenant farmers. First time in the history of agriculture department, we were able to give DBT to the actual cultivator, not to the landowner. Alage crop loans kuda, thanks to all of your efforts, about 9.10 lakh CCRCs have been issued, resulting in about 2,848 crores. But this is a very, very small percentage of actual crop loan that needs to flow to all the tenant farmers. And one of the main reason is CCRC cards have this limitation of 11 months, have the limitation of having the signature of the landowner. All those limitations we are overcoming in the new act. So focus areas, sir, crop insurance, farm mechanization, mostly using the drone technology and the deep technology. Key milestones in the next 3 months, the new act, Annadata Sukhi Bhava, and rolling out the deep tech, the version 2. Sir, the national mission on, this is the big announcement that was made on November 25th by Honorable Prime Minister. I would like to inform the House, sir, that it took 3 years for this announcement to come. If you remember, actually, the first time the mission was announced in the budget 3 years back by the Honorable Finance Minister, but the Cabinet has not approved. In fact, the Cabinet approved only on November 25th of this year. It took 3 years. It took 3 years because the ICAR was didn't know how to roll out this whole program, and they themselves were very cynical about the whole natural farming movement. And therefore, and I would like to, happy to inform the House that 2 visits have actually made possible for this announcement to happen. First was the visit of Niti Aayog member agriculture, Professor Ramesh Chand, and second was Secretary himself, Secretary of the department, when he was here for the regional conference, just about in November, sir. They visited the field. They saw for the first time what exactly is natural farming. They interacted with the farmers, understood why farmers are moving to this kind of farming, and I think that paved a little bit for the quick announcement that has come. So in that context, if you look at the National Mission on Natural Farming, I have highlighted some of the what exactly is the objective of this whole mission. So if you look at reduce input cost, dependency to externally purchased input should be reduced. Natural farming will build and maintain healthy soil ecosystems, promote biodiversity, encourage diverse cropping system, and natural farming is launched as a shift to scientifically revive and strengthen agricultural practices. We are very happy that scientific word is now being tagged to natural farming, because there is a perception that natural farming is just traditional agriculture.
In fact, in one meeting, somebody was referring it as Vedic agriculture. It is neither traditional agriculture nor Vedic agriculture. It is the most scientific form of agriculture. We are calling it emerging science. In fact, Honorable CM in the morning mentioned about the vision, which is healthy, wealthy, and happy citizens. In fact, natural farming will add one to it, also a happy, healthy environment. So, healthy citizen, healthy environment, happy citizen, and wealthy citizen. How wealth can be created to natural farming? I'll quickly. The climate resilience studies in the recent floods, August, September లో పడిన వర్షాలు, అలాగే ఇంతకు ముందు పడిన సైక్లోన్ సంబంధించి we did this climate resilience studies. సో ఇది గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో బనానా క్రాప్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో ఓన్లీ 5% డ్యామేజ్, కెమికల్ ఫార్మింగ్ 90% డ్యామేజ్. కాటన్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో NF cotton only 8%, the chemical cotton 51% damage. NTR district lo paddy crop, natural farming 10%, chemical 34%. And these are not digitally done anything to show those photographs. There are people who have raised this doubt saying they are digitally manipulated. These are genuine photographs. Now there is a science behind this whole resilience, and this is not told by some officer in RYSS, but it was done by one Dr. Phil Lee, an eminent Australian climate scientist and soil microbiologist. So these are the two, he brought very powerful spectroscopes, and you can see both the stems. On the left side you see the natural farming and the right is the chemical. So these are the observations. The natural farming has high turgor pressure, thicker internodes, golden color. So all these enable the natural farming crops to withstand that high pressure of the wind that comes with the cyclones. In fact, there is a name to this. Some of you might have heard. It's called epigenetics. So what you're seeing, particularly the paddy, both are same variety. Everything is same. Genetically wise, both the rice varieties or paddy varieties are the same, but it's just the difference of crop management. On one side you have done with chemical farming, on the other side you have done natural farming. That's the only difference between the two crops. So one withstood a cyclone, the other collapsed. So that is epigenetics in play. So we're talking about how you can actually make farmers wealthy. Today, agriculture is being touted as unviable livelihood, and we are seeing large tracts of land being, fallow, because most of the farmers are leaving agriculture. Now, particularly in paddy, in fact, I would like all the collectors of the coastal areas. The trick is in expanding the bund and then raising diverse crops in that. And if you look at the incomes, paddy nunchi 40,000 వచ్చింది. On that small bund, the farmer was able to earn 28,000, improving that income to 68,000 per acre. Now, we just looked at one case study, Elore district. And one big breakthrough that happened in natural farming is called pre-monsoon dry sowing, PMDS.
So in the month of April, May itself, when in the hot sun, you actually treat the seed and then sow the seed. And with the first moisture, we are able to get the crops, and that translates and then continues into a 365 days green cover. Now, in natural farming, now we have, thanks to the efforts of our advisor, Vijay Kumar sir, now today we have crop geometry for each and every crop. So there is a main crop and then there are associated crops, and therefore there is crop diversity and also increase in incomes. Now, if you look at what is happening in PMDS is the first year the yield was about 13.5. Now in the sixth year it has gone to 18.75, and associated crops income also has increased substantially from 1800 to almost 20,000. Now more important is this: the multiple impacts of PMDS is as we keep the ground cover 365 days covered, we are looking at a situation where the weeds percentage has come down from 30% to 5%. Therefore, expenditure is coming down. Pests, 30% to 5%. Disease incidence, 0. And in fact, fourth, fifth cycle, the farmers are saying there is no need to use even Ganajivamrutam and Dravajivamrutam. So that's the, in fact, globally, many are interested to read this data, and they are asking actually to replicate this in other countries also. So then next important is as Honorable CM has said, that deep tech should become an integral part of all the departments, and Agriculture Department has taken that very seriously. And we introduced, because drone technology we found is extremely useful, and just to confirm that it is not something which is something that has now come about in the last 1 year or 2 years. But since 2018-19, we initiated R&D in Angrove. There is a Center for Andhra Pradesh Sensors and Smart Applications Research in Agriculture with little funding of 1 crore. And they have standardized now 3 drone use cases. One is for spraying, broadcasting of seeds, and then fertilizer application. We are now actually using in natural farming also. The Dravajivamrutam also, the bioinoculants also can be sprayed using drone. And then we have developed SOPs for 10 major crops. You can see the crops. And then we have established a remote pilot training organization to train agriculture drone pilots at Angrove. The benefit of agriculture drones, of course, I need not emphasize that. I mean, all of you are aware. Coverage of large areas in short time, timely agriculture operations, uniform spraying, and reduction in pesticide consumption up to 25%. Reduction in 95% water, time, and energy. And it addresses the 4 dimensions of the problems naturally faced by the farmers: labor shortage, and the farmers' drudgery and health risks. So these are the 2 centrally sponsored streams concerning drone technology in agriculture. One is Kisan drones under RKVY, and Namo drone Didi Yojana under the NRLM under Ministry of RD. So Kisan drones, we've been given a target of 875. Already 615 have been identified, and the remaining have to be completed. We request the collectors to, among the 674 farmer groups, we want you to revise the composition, because some of them have become dormant. So maybe you need to again revive those groups to form balanced 201 farmer groups and identify drone pilots.
So these are the numbers. Sorry. Yeah, Namodon 3D lo 90 is the target given to us in phase 1. Eligible beneficiaries are SHG groups, and the earlier when it was first announced, the subsidy was only 40%. Now they made it equivalent to the subsidy under Kisan drones, which is 80%. So even under Namodon Didi, there is 80% subsidy for our SHG women. So then is come to insurance, sir, PMFBY and RWBCIS for Rabi 2024. All of you are aware in the last 4-5 years, Rabi, we have not done the insurance. This time we initiated for Rabi also, but we have gone back from free insurance to voluntary enrollment by the farmers. So that's the challenge. Last 4-5 years, people have just taken for granted that they will be automatically enrolled. But now we need to motivate the farmers, make them understand the importance of insurance and get them enrolled. So that campaign mode, I request all the collectors to do it in the next couple of weeks, because the enrollment cutoff date, except for paddy, is 15th December. And for paddy, it is 31st December. So we request you to conduct the district level monitoring committee meetings immediately and ensure that the target group, in fact, previously from 2017 to 2019, about 40 to 45% enrollment was achieved. Now we are at 9%. As of today, it is 9%. So I request collectors of East Godavari, Konaseema, West Godavari, Nellore, which are at the bottom, to ensure that all the farmers are made aware, and it is for them to take an informed decision. So that is agriculture, sir. ఓకే, ఇక్కడ 2-3 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, యు ఆర్ నాట్ ప్రొజెక్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ఎస్ సచ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Yes, sir. That you have missed that. Each district, where are they? And also now Kharif is over, Rabi has come. Yes, sir. రబీలో ఏం ప్లాన్ చేశారు? Yes, sir. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు తప్ప ప్రాసెస్ అవి ఎక్కువ మాట్లాడారు, అవుట్కమ్ మిస్ అయ్యారు. Sir. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా అవుట్కమ్ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ కాదు. దట్ ఈస్ 1. రెండవది, మీరు నేచురల్ ఫార్మింగ్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ముందుకు వచ్చారు. ఆ నేచురల్ ఫార్మింగ్లో బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతవరకు చేయగలిగారు? అంటే ట్రేసబిలిటీ దగ్గర నుంచి, దానికి వాళ్ళకి రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్ రావడం దగ్గర నుంచి ఎంతవరకు చేయగలిగాం? దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి సస్టైనబుల్. మీరు ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది, లేకుంటే పెస్ట్ కంట్రోల్ అవన్నీ చూపించారు, కానీ అవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ట్రేసబిలిటీ పెట్టి ప్రోడక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ లాస్ట్ మైల్లో కన్జ్యూమర్కి బెటర్ ప్రైస్ కమాండ్ చేసినప్పుడే మీకు దానివల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ కానీ అవన్నీ ఎంతవరకు చేశారు, అది కూడా విజయ్ కుమార్ గారు, అది కూడా ఒకటి రావాలి. మూడోది, మెకనైజేషన్ యాజ్ సచ్. There is a problem of labor. Even yesterday we are seeing Krishna district lo all machines have come from Tamil Nadu harvesters. ఒక ఊరికి వస్తే అన్నీ మేము చేసి వెళ్ళిపోవాలనే కొద్ది వీళ్ళు తొందరపడి ఇమ్మెచ్యూర్డ్ కానీ లేకుంటే అన్నీ ఒకటేసారి కట్ చేసి ఈవెన్ తేమ ఎక్కువ ఉండే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. Yes, sir. ఈ మెకనైజేషన్, ఇంత మునిపే మనం ఊబరైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ కింద వెళ్ళాం. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి సర్వీసెస్ కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టాం మనం. Yes, sir. అవి పూర్తిగా ఫోకస్ పోయింది. నవ్ వేర్ ఆర్ వి, హౌ టు టేక్ ఇట్ అప్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డ్రోన్స్ అప్లికేషన్, మీరు డ్రోన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ డ్రోన్స్, వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, హౌ టు రోల్ ఇట్ అవుట్.
ఈవెన్ విత్ ప్రిసిషన్. ఎస్ సార్. అగ్రికల్చర్లో ఏదైతే పెస్ట్ని డిటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా విత్ ప్రిసిషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి కేస్ స్టడీ కింద స్కేలింగ్ చేయాలి. ఏది కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్లో మనం ఎప్పటికి మాట్లాడుతూ ఉంటే పిఓసి లేకుండా అది ఎప్పటికి కూడా రియాలిటీ కాదు. ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ పిఓసి, ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, టెస్టెడ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, దెన్ స్కేలింగ్ ఈజీ, దెన్ కమర్షియలైజేషన్ ఈజీ. ఇవి మిస్ అయ్యారు. అవన్నీ ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేసి మీరు అవి కూడా తీసుకుంటే తప్ప ఐ వాంట్ టు గో. వన్ ఈజ్ ఫార్మర్కి ప్రొడక్టివిటీ, ప్రొడక్టివిటీ, నేచురల్ ఫార్మింగ్కి వెళ్దాం, దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. కానీ మిగిలిన ఫార్మర్స్ కూడా బెనిఫిట్ రావాలి అవుట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఈవెన్ టుడే హైయెస్ట్ డెట్ ఇన్ ది కంట్రీ ఫార్మర్కి ఆంధ్రప్రదేశ్. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ దట్ ప్రాబ్లం? ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్కే పెట్టారా, లేకుంటే సెకండరీ ఇంట్లో పిల్లల చదువు కోసం, కన్జంప్షన్ కోసం కూడా ఖర్చు పెడతారు. వ్యాపారం మీరు ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు వచ్చిన డబ్బుల్ని ఆటోమేటిక్గా డొమెస్టిక్ అన్ని ఖర్చు పెడతాం, ఎడ్యుకేషన్ అన్నిటి ఖర్చు పెడతాం. సేమ్ థింగ్ దే విల్ స్పెండ్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. హౌ టు ఎన్హాన్స్ దిస్ ఇన్కమ్, హౌ టు రెడ్యూస్ దిస్ కాస్ట్, హౌ టు రెడ్యూస్ దిస్ డెట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేయకుండా అగ్రికల్చర్లో కానీ వస్తే, ఇప్పుడు ఫార్చునేట్లీ మనకు హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్, డైరీ ఇవన్నీ బాగున్నాయి. దాన్ని కూడా లాజికల్గా తీసుకెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ సాయంత్రానికి మళ్ళా ఒకసారి మీ దగ్గర ఏమైనా డేటా ప్రొజెక్ట్ చేసే పరిస్థితి రండి. సో దట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. నేను అందుకే ఈరోజు కూడా చెప్పాను, టాప్ 10 ప్రిన్సిపల్స్. వన్ ఈజ్ agriculture, farmer focus is very, very important. 60% of people are depending on agriculture. Then naturally, if you want to enhance their livelihood, then our development will be lopsided. Yes. That's workout cheyapanna. Yes, sir. Okay, then we'll come back. Vijay Kumar. Sir, forward linkages గురించి మీరు చెప్పారు. So we have now taken a PGS certification, sir, organic certification for all 10,37,000 farmers, sir. Ministry of Agriculture, though, I think another 1 month that process will be completed, sir. Then we have tie-ups with 4 major 24-letter mantra, then Faladani, then National Cooperative Organics Limited. They're all ready to sign MOUs with us, sir. It will also be, it is happening, sir. So forward linkages happen, sir. Then local markets, sir. Every district collectorate lo once a week, grievance day nodu. Every collector has opened the stall for natural farming vegetables, sir. Every mandal headquarters we are having this, sir. So that means it should be available to our own people at reasonable cost ani mana local market kuda spread chestunnam, sir. But I taken your point, sir, that we should ensure traceability, because we also are looking at export markets, sir, not just the domestic market. Traceability, certification, yes, forward, backward integration with the technology, yes, end to end, from producer to consumer. No, we are following in the same line, sir. And మాకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటే, sir, where are you, how much time, so that all collectors has to promote. Yes, sir. And also see the outcomes in the field. Sir, one request, sir, temples ki, if you can supply totally chemical free produce, sir, that will be very good, sir. We will ask all temples to buy only natural farming produce. Yes, sir. Already Tirumalaki మేము Bengal gram supply చేశాం, sir. But if all temples can supply, sir, and that pesticide residue test కూడా చేస్తున్నాం, sir, so that there is absolutely no pesticide going into this food. No, first of all, మీ certification కావాలి. Yes, sir. Certification అవుతానే we'll take all temples, endowments. చిన్న సబ్మిషన్, TTD last time they did this experiment, sir. అది కొంచెం I think there were some issues. Maybe తమరు ఎవరినైనా ఒక డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత డెసిషన్. నేనేమంటానంటే సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాతనే తీసుకుంటాం, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాత కాంపిటీషన్ పెరిగింది. అప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు పెరిగినప్పుడు చాయిస్ ఈజ్ దేర్. Accordingly, they will select.
if they convince. TTD, sir, sorry to interrupt, sir. TTD, it's more of the way cooking time was different. Qualitative issues కొన్ని క్రాప్ అప్ అయినాయి సార్ అప్పుడు ఈచ్ థింగ్ that can be addressed, that can be addressed. కొంచెం ఒకసారి చూసి ముందు సజెస్టివ్గా విల్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ టెంపుల్స్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ కుకింగ్ అవన్నీ కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హౌ టు ఓవర్కమ్ దే విల్ డూ ఇట్ దెన్ విల్ డిస్కస్ నో ప్రాబ్లం. సార్ కర్నూలులో మేము గ్రీవెన్స్ డే రోజు అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా వై మీ అనుభవం ఏంటి విజయ్ కుమార్ గారు కుకింగ్ లో? No, sir. No, sir. We had Bengal gram. అంటే మేము బెంగాల్ గ్రామ్ సప్లై చేశాం సార్. బెంగాల్ గ్రామ్ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. No, somebody was telling to me vegetables వచ్చినప్పుడు అంటే మేము సప్లై చేయలేదు సార్. No, not you. Vegetables are very, very positive గా ఉన్నాయని కుకింగ్ కానీ ఫ్రెష్నెస్ కానీ ఏదైతే నేచురల్ ఫార్మింగ్ వచ్చినట్టు కంపేర్ టు మీ కెమికల్ ఫార్మింగ్ కంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ అని. Shelf life is also better, sir. You Shelf don't have life to keep is it in the better, refrigerator. looking is better. Yes, sir. Freshness is better అని అంటారు. Health will be better, sir. Yeah. ఏంటి ఎండోమెంట్ మినిస్టర్? సార్ నమస్తే సార్, నోటెడ్ సార్. ఓకే ఓకే అగ్రీడ్. దెన్ హార్టికల్చర్ సార్. సో హార్టికల్చర్ సంబంధించి సార్ క్విక్లీ ఆన్ ది ఏటీఆర్ సార్, తమరు లాస్ట్ టైం హార్టికల్చర్ సెక్టార్కి ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పొటెన్షియల్ గ్రోత్ సెక్టార్ has given us 15% target, sir. What about ఈ ప్రొజెక్షన్కి జిఎస్టిపి ప్లానింగ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో అగ్రికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ కానీ టాలీ అవుతున్నాయా లేదా అది కూడా చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. అదర్వైజ్ మీరు ఒక డైరెక్షన్లో వాళ్ళు ఒక డైరెక్షన్లో పోవడం కరెక్ట్ కాదు. 2 quarters అయింది. క్యారీ ఆన్. సార్ ఇది ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఎంత వచ్చింది హార్టికల్చర్? In quarters 24-25, sir, quarter 2, agriculture was 1605 crores, sir. Horticulture was 16404, 16,000 crores, sir. ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రో 26.86%. Horticulture you are able to grow only 8.63. Livestock also you are growing only 8.63. It is not acceptable. Aquaculture very bad ga undi 6.71. Motto agriculture sector as such 8.14. This is where you have to focus now. Next quarter ki ippadinchi now almost all third quarter is also over. Another 15 days, 20 days. మిగిలింది ఓన్లీ 4th quarter మిగిలింది. ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు ఫోకస్. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇమ్మీడియట్గా కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోగలిగేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో. ఈరోజు మీరు ఫోకస్ చేస్తే వితిన్ 3 monthsలో రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. లాస్ట్ టైం కూడా 2014లో అగ్రికల్చర్ పైన ఫోకస్ చేసాం. 12 to 13% గ్రోత్ వచ్చింది. దెన్ మీ సర్వీస్ సెక్టర్ పికప్ అయింది, ఇండస్ట్రీస్ పికప్ అయినాయి, స్లోగా పికప్ అయినాయి. ఓవరాల్ అట్ వన్ స్టేజ్ 18%, 19%కి వెళ్ళాం హార్టికల్చర్, 30%కి వెళ్ళాం అక్వాకల్చర్. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ అరౌండ్ 13.5% గ్రోత్ రేట్ CAGR. కాబట్టి మీరు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడైతే హార్టికల్చర్, ఫిషింగ్, అక్వాకల్చర్ బాగా డిస్ట్రాయ్ అయినాయి. That also we have to keep it in mind. You have to tell very clearly what are all the decisions you have to take. Yes, sir. Positive decisions తీసుకొని you have to move forward. Yes. So Q2 analysis చేసాం సార్. అది ది హై గ్రోత్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అబౌట్ 26% సార్. అది కరెంట్ ప్రైజెస్లో వచ్చింది. దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ హయ్యర్ ఈల్డ్స్ ఇన్ గ్రౌండ్ నట్స్ సార్. 35% పెరగడం వలన ఈ పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ సార్, ది హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ నట్. అండ్
July, September, quarter 2 is July, September, sir. So the horticulture crops ki, it's not the period for harvesting, sir. అందుకనే 1% growth rate హార్టికల్చర్ లో ఈ Q2 వచ్చింది సార్. No, what I'm saying, I'm comparing quarter to quarter. Yes, sir. Last year కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ఆ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్ కంపేర్ చేసాం. Q2 of last year. Yes, sir. This Q2 we are comparing. అవును సార్. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పుడు పెరిగింది ఓన్లీ 8.63. Yes. That is where you have to keep it in mind. Right. Sir, horticulture law, basically, sir, all district, we have identified the growth engine crops, sir, for each district. And particularly 15% growth rate should come in 3 stages of crops, sir, crop stages: pre-production, production and post-harvest intervention. So, దీనికి డీటెయిల్డ్గా ఈ 3 categoriesలో how we can achieve that 15% growth rate అనేది కలెక్టర్స్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం సార్. Then one of the main ways of achieving higher growth rate is through MIP, sir, micro irrigation expansion. తమరు 3 లక్షలు హెక్టార్లు టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అగైన్ బడ్జెట్లో కూడా సార్, థ్యాంక్స్ టు ఆనరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఈసారి హైయెస్ట్ budget has been given for micro irrigation, sir. 2,700 crores budget allotment ఈ కరెంట్ ఇయర్కి జరిగింది. సో దట్ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి సార్. నియర్లీ 3.18 lakh హెక్టేర్స్కి రిజిస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ప్రిలిమినరీ ఇన్స్పెక్షన్స్, BOQs జనరేటెడ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మానిటర్ చేస్తున్నాం సార్. అండ్ వీల్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ది టార్గెట్ గివెన్ బై ఆనరబుల్ CM, సార్. The next big growth sector is oil palm, sir. Oil palm, 35,000 hectares oil palm cultivation ki target ఇవ్వడం జరిగింది. Again, thanks to Honorable Finance Minister, sir, we have a budget allocation of 373 crores. Again, huge outlay has been provided for oil palm. So, I request collectors, sir, all 26 districts lo kuda potential areas identify chesamu. I think the future, this is going to be oil palm is going to be the main horticulture crop. So, దీనికి మెగా ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ in a campaign mode in the entire state take up చేయడం జరిగింది సార్. And as on today, 35.45 lakh oil palm seedlings are available for plantation. Then ఈ తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు సార్, ఈ MIDH ఈ CSS స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా RKVY కానీ, MGNREGS కానీ, కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇవన్నీ కూడా కన్వర్ట్ చేసి దాని ద్వారా ఏరియా ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ స్కీమ్స్ ఇన్ అ సైలో. సో అది యాక్షన్ టేకన్. ఈ అడిషనల్ ఏరియా ఆఫ్ 44,000 we are taking up under the crop diversification program, sir. We have opened one center of excellence at Kuppam, sir. The 2018 నుంచి ఫంక్షన్ అవుతుంది. Another in Nekrekallu, Palnadu district lo we are opening one more center of excellence, sir. Then intercropping, sir, this is again where it helps the farmer in two ways. One, crop diversification is necessary for higher yields, and also it helps in increasing the income of the farmer. For example, cocoa in oil palm. And to encourage this intercultivation, sir, we are advising the farmers to move from present, it's a equilateral triangular method, sir. That's how the oil palm is planted. So we are now advising them to go for shift to square method of planting, so that the 4 palm trees will come on the edges of the square, and in the middle you have the area for crop intercultivation. So we have identified 11 growth engines, sir, growth engine crops: banana, mango, chili, oil palm, cocoa, dragon fruit, onion, cashew, coconut, tomato and coffee
in 24 clusters. So the whole state is divided into 24 clusters, and these 24 clusters will focus on these 11 growth engine crops. Collector Anantapur recently flagged off a banana train, sir, from Tadipatri railway station. It goes to JNPT Mumbai and from there to Middle East countries. And for the first time, the banana train has gone with AP Banana logo, sir. I think it's a great achievement. I appreciate the efforts put by Collector Anantapur. So basically, the highlights the key target for the horticulture department, sir, is improving under RKVY per drop more crop, micro irrigation, and under NMEO, National Mission of Edible Oils, improving oil palm, expanding the area under oil palm. Then Mission for Integrated Development of Horticulture and Coconut Development Board under CDB schemes. And the milestones to be achieved in the next 1 year, sir, achieving this 15% target growth rate, then micro irrigation in 3 lakh hectares, then additional area to be brought under horticulture crops in 1 lakh hectares, then additional area under oil palm in 35,000 hectares, then using deep technology in horticulture and production and supply of quality plant material. So quickly, district-wise, so these are the targets and the achievements, sir. As far as additional area brought under micro irrigation, Chittoor at the top, Anantapur, Tirupati at the top, and Visakhapatnam, Konaseema, Krishna, West Godavari at the bottom. Request collectors to pay attention to this. Then additional area brought under horticulture crops, sir. The targets under the different schemes and the achievement. The bottom districts are Visakhapatnam, West Godavari, Guntur, and Vizianagaram. Then additional area brought under oil palm, sir. Specifically Visakhapatnam at the bottom, Visakhapatnam, Guntur, Tirupati, Vizianagaram. The high targets are given for Eluru, Kakinada, PVP, Manyam. So I request collectors of these districts to pay more attention and ensure that more area is brought under oil palm. The quality plant material is available at different horticulture farms, sir. In fact, recently I had a convergence. State anta pote meeku problem vastundi. కాబట్టి బీ క్లియర్ ఆయిల్ ఫామ్లో నాకు తెలియదు మీరు అది స్టడీ చేశారు లేదు, ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది. ఓన్లీ సర్టన్ ఏరియాసే ఆయిల్ ఫామ్లో మీకు ప్రాఫిటబుల్. మళ్ళీ రాంగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏమైనా చేయకుండా జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఎస్ సార్. ఎందుకంటే తెలంగాణలో కూడా ఖమ్మం వరకే బెటర్ ఈల్డ్ వస్తుంది. ఖమ్మం, నల్గొండ ఆ ప్రాంతంలో, నల్గొండ కూడా కాదు, వరంగల్ ఆ ప్రాంతాల్లో అక్కడంతా రావడం లేదు. పాత హిస్టరీ ఒకసారి స్టడీ చేసి, ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏది బాపట్ల, తిరుపతి, ఇవన్నీ కూడా కర్నూలు ఆ ఏరియాలో నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటే ప్రూవ్ అయింటే తీసుకోండి, లేకుంటే డోంట్ గో అండ్ దెన్ రియాక్షన్ రాకుండా. ఓకే. అంటే సార్ మేజర్గా ఏలూరు సార్, మన్యం, కాకినాడ, అప్ టు శ్రీకాకుళం నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి ఈవెన్ అప్ టు కృష్ణా వరకు బెటర్గా ఉంది. ఎస్. వెస్ట్ గోదావరి ఇది మెయిన్ కాబట్టి అంతవరకు బాగుంది. కానీ మిగిలిన ఉందా లేదా అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. గుంటూరు వరకు కూడా బెటర్గా ఉండొచ్చు. మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్లో చాలా చిన్న టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. నువ్వు టార్గెట్ ఇచ్చారు, ఓకే, మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు పెట్టిస్తారు. రేపు రేట్ రాకపోతే మిమ్మల్ని తిడతారు. ముందు పైలట్ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి, క్లైమేట్ స్టడీ చేయండి. ఎస్. కొద్దిగా ప్రతి దాంట్లో మనం కొంచెం నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా రాంగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొద్దండి. పాజిటివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ. Sir, regarding oil palm, sir, IOPR National Institute in Pedavegiలో ఉంది, sir. They have suggested, sir. They have conducted. Even Kurnool?
Yes, sir, they have suggested, sir. Based on that, their suggestion only we gone for, sir. మీరు చూసుకోండి, నాకు తెలియదు, అందుకు అడుగుతాను. నాకు నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో రావడం లేదు, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఎందుకైనా మంచిది. ఓకే సార్, ఇది యాక్చువల్గా ఈ స్లైడ్ చూపించడానికి ఒక కారణం ఉంది సార్. ఆర్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ఈవెన్ అండర్ నరేగా ఐ హావ్ సీన్ there is a tendency for the districts to go for private nurseries. In fact, the plant material is available in our government horticulture farms, but for some reasons the districts are going to private nurseries. So I would urge collectors to first exhaust this and then if you have further demand to look at the private nurseries. సార్, ఈ తమరు డీప్ టెక్నాలజీస్ అగ్రికల్చర్లో ప్రమోట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ యాప్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూస్ సార్. స్పెసిఫిక్గా ఈ మిర్చా యాక్ట్ ఒక యాప్ మన గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ డిజిటల్ గ్రీన్ అండ్ టుగెదర్ విత్ అన్ యాక్టెక్ కంపెనీ కాల్డ్ కాల్గుడి డిజిటల్, they have come out with this e-Mircha app, sir, which is actually a AgTech platform as a service. And ఇది 2021లో ఒక POC చేయడం జరిగింది సార్ in 3 districts for chili crop, and it was very successful. Then it was extended to the other districts and other crops also. It is a very useful app, sir. So I request collectors to first get acquainted with this app and then try to promote it. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో ఒక యాప్ వచ్చింది, పెస్ట్ డిటెక్షన్. అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? That's NPSS, sir. National Pest Management Service System, sir. NPSS app is there, sir. Yeah, what is the success rate? Sir, it's working well, sir, but the outreach is less, sir. Only 30 farmers in a district, sir, that's registered. Whereas our Andhra Pradesh app is CLS, Crop Life System and ఒక app ఉంది, sir. ఇక్కడ all 10,450 మన VAS అంతా కూడా ఇక్కడ అవుట్రీచ్ ఉంది, సార్. అందుకు దీన్ని దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేయమని చెప్పాం, సార్. I think that integration is under process, sir. No, what I'm asking you, yes, which is the best app under the same time accuracy anta rendu measure chesi you have to promote, department has to promote. As on today I am asking you, what is the pest infected? Scale has to be come down. స్లోగా మీరు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు పెస్టిసైడ్స్కి, ఎంత అటాక్ అయ్యింది, దాన్ని ఎట్ట తగ్గిస్తారు, ఆ సీజనాలిటీ అవన్నీ తీసుకొని ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్లు కూడా మీరు ఇచ్చేసి విండ్ కానీ అవన్నీ పెట్టి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కూడా యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ జీరో పెస్ట్ అటాక్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎస్ సార్, రీసెంట్గా ప్యాడీ మీద సార్ క్లైంబింగ్ కట్వామ్ అని చెప్పేసి రెల్లరాల్స్ పురుగు ఒకటి ఇన్సిడెంట్స్ అంటే నార్త్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో వచ్చింది సార్. అది ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్స్ అంటాం సార్, ఈటీఎల్ క్రాస్ కాకుండా ముందుగానే మనం కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నాం సార్. సో దట్ ఇమీడియట్గా అది కొంత కంట్రోల్ అయినట్టు కొంత కంట్రోల్ అయింది కదా, ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయింది? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ నో. నేను మనం పోయినప్పుడు విశాఖపట్నం అనకాపల్లి దే టోల్డ్ మీ, దే రిపోర్టెడ్ మీ ఎగ్జాక్ట్గా క్రాప్ వచ్చే సమయంలో కట్ అయిపోతా ఉంది, కట్ అయినప్పుడు కింద పడిపోతా ఉంది. వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ యూ హ్యావ్ టేకన్? ఎంత ప్రివెంట్ చేయగలిగారు? దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అసెస్మెంట్. డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అసెస్మెంట్ చేసి కరెక్ట్గా ఒక అకౌంటబిలిటీ తీసుకురావాలి ఎవ్రీవేర్. టెక్నాలజీ వచ్చింది, మీకు ఎఫిషియన్సీ రావాలి డిపార్ట్మెంట్కి కానీ పబ్లిక్ కానీ, దెన్ ఓన్లీ మనకు ఒక పాజిటివ్ యూటిలైజేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లస్టర్, ఇంకొకటి మీరు చెప్పినప్పుడు క్లస్టర్ అప్రోచ్, ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్. ఎన్ని హార్టికల్చర్లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాం? ఎంత వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వగలిగింది? ఏమన్నా క్లెయిమ్ చేశామా? చేయకపోతే వై కాంట్ వి గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్? ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టేసి
ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్. సార్ యాక్చువల్గా సార్ మనకు 11 క్రాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసి 24 క్లస్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్. అందరూ స్వర్ణ రివిజన్ ప్లాన్ సార్ 2047కి. దానికి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ కావాలి ఫర్ ద 3 levels సార్. ఆ 3 levels ఐడెంటిఫై చేసి మన సిఎస్ఎస్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్ నుంచి ఎంత ట్యాప్ చేస్తామో మనం ఎంత అని చెప్పేసి మనం 60 సార్. కాదయ్యా, 2047 నువ్వు తయారు చేయడం కాదు, యువర్ అన్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు ఏం చేసావు ఈ ఇయర్కి? ఈ ఇయర్కి అది సార్ 11 క్రాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం సార్. ఐడెంటిఫై చేసావు, ఎంతవరకు క్లెయిమ్ చేసావు, ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎన్ని తయారు చేసావు? మనము ఎంఐపిది సపోజ్ ఎంఐడికి పంపించాం సార్. మనకు వీ హ్యావ్ గాట్ ద ఫస్ట్ 2 installment అమౌంట్ కూడా వచ్చింది సార్. మనకు ఎంత వచ్చింది? మనకి ఎంఐపి వచ్చేసి 125 crores వచ్చింది సార్. ఎంఐ అంటే మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సార్. 125 crores ఫర్ ద ఎంఐపి వచ్చింది. మైక్రో ఇరిగేషన్ అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాజెక్ట్. నువ్వు చెప్పేదంటే ఏది వచ్చిందని, దానికి నువ్వేదో స్పెషల్ ఎఫర్ట్ పెట్టినది. ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రోగ్రామ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు, ఆ డబ్బులు ఇచ్చాం, మీరు మీద ఇచ్చారు, అంతవరకు. అది కాదు నేను అడిగింది. ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ పెట్టారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, క్లెయిమ్ చేశారా? మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేశారా? ఎక్స్ప్లోర్ చేశారా? ఎస్ సార్, మనం చేసాం సార్. ప్రాజెక్ట్ క్లస్టర్ పెట్టి మనం చేసాం సార్. వెజిటబుల్ క్లస్టర్ ఏం తెచ్చావు, ఎక్కడ పెట్టావు? ప్రపోజల్ మనం పంపించాం సార్. దానికి అచ్చెన్నాయుడు గారు కూర్చొని వర్కౌట్ చేయండి, ఇవన్నీ నాకు తెలియదు. ఈ మధ్య ఇచ్చారు సార్, లేటెస్ట్గా ఇచ్చారు సార్ ప్రాజెక్ట్. మీరు సార్ 1 month అయింది సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ తయారు పంపించాము సార్. అది కంపల్సరీ తీసుకొస్తాం. ఈ మధ్య 1 month అయింది సార్ వచ్చింది. అది గో అండ్ సిట్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. తప్పనిసరి సార్. రెండోది, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోల్డ్ చైన్ లింక్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ, రెండోది మోడర్న్ దీంట్లో స్టోరేజ్కి సైలో సిస్టంలో పోతే చాలా వరకు సేవ్ అవుతుందని. వై కాంట్ వి గో ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్? వాట్ ఈజ్ యువర్ అసెస్మెంట్? ఏం చేశారు ఎక్సర్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్? ఆల్ సైలోస్కి వెళ్తాం, గ్రెయిన్స్ అన్ని, ఆల్ స్టోరేజ్ గ్రెయిన్స్ అంతా కూడా, మిల్లెట్స్ కానీ రైస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఫర్ స్టోరేజ్. దట్ ఈస్ సైలోస్. 3 years పెట్టచ్చు, దీంతో ఇది వస్తుంది. రెండోది వచ్చి మీకు చాలాసార్లు చెప్పాము, ఈ యొక్క కమర్షియల్ క్రాప్స్ అన్నిటికీ ఇరాడియేషన్ టెక్నాలజీ, అదే సమయంలో కోల్డ్ చైన్ లింక్. దెన్ ఒక 2-3 నెలలు కానీ ఒక 6 నెలలు కానీ మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. అది ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు? కొద్దిగా నాకు కలెక్టర్స్ కూడా, మేము ఇక్కడ ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ చేయాలని కాదు, ఇన్నోవేషన్ మీ దగ్గర నుంచి కూడా రానండి. ఇప్పుడు మీకు అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, మీ దగ్గర చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే ఫార్మర్సే ప్రోయాక్టివ్గా ఉంటారు. యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఫర్దర్, హ్యావ్ మీటింగ్స్. ఎవ్రీ కలెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ విత్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఆల్సో దట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కంప్లీట్లీ. ఇప్పుడు మొన్న నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అడిగాను వైష్ణవ్ని, రైల్వే మినిస్టర్, మీకు ఎన్ని వ్యాగన్స్ కావాలని ఇస్తూ ఉంటున్నారు, వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ యు ఆర్ డూయింగ్? ఓకే, బాంబే, ఢిల్లీ, ఎక్కడ మార్కెట్ ఉంది, ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్, బెటర్ ప్రైస్, ఎక్స్పోర్ట్స్, కరెక్ట్ అవర్ లాజిస్టిక్స్ కానీ ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు కొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలి. Sir, from Ananthapuram district, sir, just to bring to your kind notice, sir, banana, mango, chili, tomato, sweet orange, 5 clusters we have identified, sir. ఒక 4-5 మండల్స్లో ఉన్నాయి సార్. ప్రతిదానికి కూడా మేజర్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే 2030కి హౌ కెన్ వి బ్రింగ్ అబౌట్ 15% గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో 2040 వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బనానాకి ఫ్రూట్ కేర్ యాక్టివిటీ. మీ దగ్గర 15 కాదు, మీ దగ్గర 25 వస్తే వేరే జిల్లాల్లో 15 వస్తుంది, 10 వస్తుంది, ఆవరేజ్ 15 వస్తుంది. అనంతపూర్, కర్నూలు, కడప 25% రావాలి. చిత్తూరు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మేజర్ గ్రోత్ ఇంజన్ ఈస్ హార్టికల్చర్ దేర్. యూ హావ్ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఎస్ సార్, ప్రతి క్లస్టర్కి కూడా మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లైక్ ప్రొడక్షన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలంటే మైక్రో ఇరిగేషన్ మరియు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ యాక్టివిటీ, ఇట్లా 3 యాక్టివిటీస్గా డివైడ్ చేసి వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీ నీడ్ అనేది కూడా వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సార్, వీల్ సబ్మిట్ సార్. అలాగే సార్, జస్ట్ టు అప్రైజ్ యువర్ గుడ్ సెల్ఫ్, వీ హ్యావ్ టైడ్ అప్ విత్ అపీడా సార్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మొన్న ఈ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్కి వచ్చినప్పుడు అంటే ది లాంచింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైన్, వీఆర్ నౌ కండక్టింగ్ ఏ బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్ మీటింగ్స్. అంటే గతంలో ఇప్పుడు ఏమైందంటే నౌ ద ఫార్మర్ పండుతున్నాడు, కాకపోతే ఎంత రేట్కి వస్తుంది అనేది హీఈస్ నాట్ ష్యూర్ అండ్ ఆల్సో హీ వాంట్స్ టు రైజ్ దట్ దిస్ వన్ ఆల్సో సార్. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఎ స్మాల్ buyer seller meeting at the district level only sir, where we are calling the buyers from Bangalore
So here APIDA is trying to help us. We will conclude certain MOUs at the district level only, sir. అందులో some godowns we have in the district, we will earmark them. As you rightly pointed out, sir, the cold storage inka unte, we can scale it up, sir. No, why can't you, that is where I am asking, we will give a policy. More incentives we will give for cold storages in horticulture districts. Then it will be easy for us. Even different products, different untai, combined good untai. Even you have to go for banana ripening chambers, that is another area. That is where I am asking all of you end-to-end solution, backward, forward integration with the latest technologies. ఏదో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంటే చేస్తారంటే డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే మీరు అందరూ మునుగుతారు. అట్లా కాకుండా ఎక్కడికక్కడ చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఏదైనా వాల్యూ అడిషన్ చేయగలిగి చేస్తారు. Yes. Sir, తర్వాత sir, if we have to send this to by train also, sir, our train lo nearest to the train or railway station also we need this kind of storage facilities. No, you build up. That is what I am asking. Where is the clusters? Important areas identify. Their cold chain link storage కావాలి. We'll establish. We'll give incentives there only. Land ఇస్తాం, ప్రైవేట్ వాళ్ళు రమ్మంటాం, వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, ఆపరేట్ చేయమంటాం, మన బిజినెస్ ఇస్తాం, ఇన్సెంటివ్స్ అన్నీ ఇస్తాం. నాకు ఈ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో మళ్ళీ ఒకసారి పాలసీ కూడా తీసుకొస్తాం. ఇండస్ట్రీ కూడా మీరు కూడా వర్కౌట్ చేయండి. సైలో సిస్టమ్ ఫర్ గ్రెయిన్స్ పెట్టడం, పీపీపీ మోడల్, దెన్ కోల్డ్ చైన్ లింక్ స్టోరేజెస్, ఇది కూడా ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలనో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కూర్చో వర్కౌట్ చేస్తే. మూడోది పెద్ద ఎత్తున అక్వాకల్చర్ వాల్యూ అడిషన్. అక్వా కూడా మనం చేయాల్సిన ఈ మూడు తీసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది. అండ్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మీరు పామ్ ఆయిల్ కూడా దట్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్ కంపేర్ టు అదర్ క్రాప్స్ నౌ. యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. కాఫీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అడ్వాంటేజ్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. సార్ తమరు రివ్యూ మీటింగ్లో అనియన్ సంబంధించి ఇరాడియేషన్ మెన్షన్ చేశారు సార్. సో వీ వెరిఫైడ్ ఇట్ సార్ త్రూ మన అగ్రి వాచ్ వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశాము. ది ఫీడ్బ్యాక్ దట్ వి గాట్ ఇస్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 30 crores వాజ్ మేడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర సార్. బట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ దాన్ని లాస్ట్ 2-3 years నుంచి పెద్దగా వాడటం లేదనేది ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సార్. బార్క్ టెక్నాలజీ తోటి ఈ ఇరాడియేషన్ సెంటర్స్ పెట్టారు సార్. నేనేమంటాను, మాది ఎక్స్పోర్ట్ పనికి వస్తుంది, అది ఒక యాంగిల్ కానప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ డన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆనియన్కి పెద్ద పెద్ద గోడౌన్స్ కట్టి మన ఊర్లో ట్రెడిషనల్గా పెట్టేవాళ్ళం, పైన ఏలాడు తీసేవాళ్ళం ఇండ్లలో. ఆ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి పెట్టాం. యూ డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్. మనకు రేట్లు పెరగకూడదు. దట్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఆల్సో. అదే మరి రైతులకు నష్టం రాకూడదు. వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ మెథడ్స్, ఇన్నోవేటివ్ వేస్ యూ కెన్ డూ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. So I also request collectors to revisit this whole storage structures. Today we have categorized them as dry storages and cold storages. But ఇప్పుడు cold storages కొన్ని districtsలో సార్ they are being used only for about 2 to 3 months. ఆ తర్వాత అవి మూతపడిపోతున్నాయి సార్. Today technology enables us to have just a space which can then be used both for some time as cold storage, sometime as డ్రై స్టోరేజ్, బికాస్ ఈ కంటైనర్స్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. టెక్నాలజీ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకే, యూ గైడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. yes, we are doing that sir. ఓకే, దెన్ హార్టికల్చర్లో ఇంకొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా ఉండలేదు. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. 15% నువ్వు అచీవ్ చేయలేవు. ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టాలి, ఫార్మర్స్ని పిలిపించాలి, స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ పెట్టాలి. ఇంతవరకు ఏం కనపడలేదు. కంటిన్యూగా మీరు ప్రమోట్ చేస్తే తప్ప ఇవన్నీ జరగవు. దెన్ అక్వాకల్చర్ కోఆపరేషన్, ఐ జస్ట్ హ్యావ్ 2 slides సార్. ఒక్కసారి కలెక్టర్స్కి ఇది లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను సార్. ఈ కంప్యూటరైజేషన్ ఆఫ్ ప్యాక్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లేస్ ఆన్ రికార్డ్ సార్. ఎక్సలెంట్ వర్క్ హెస్ బీన్ డన్ బై all the district collectors. In fact, we are the role model for the whole country sir. In fact, Babu has done under his leadership this PACS computerization. We have done it
completely different from other states, sir. Meeta Valdu, they are not even at the 40% level. We are now almost at 90%, sir, and December nunchi we are going live, sir. So my request to collectors is, ఈ computerization అయిన తర్వాత once you go live, don't allow for a manual system. Parallel system ఉన్నప్పుడు you will always have people not coming onto this platform. So just close the manual system and go only for computerized system. So ఈ agri infrastructure fund ద్వారా we have constructed godowns, sir. ఈ packs godowns. తమరు ఇంతాక చెప్పినట్టు సార్, యాక్చువల్గా టుడే వీఆర్ టేకింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ గోడౌన్ స్పేస్, ఇంక్లూడింగ్ ది ప్రైవేట్ గోడౌన్, ఇన్వెస్టర్ గోడౌన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ సార్, మన ది గోడౌన్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ గోడౌన్స్ ఏమో దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ యూటిలైజ్ సార్, అగైన్ 40-50% కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్. అండ్ FCI కానీ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కానీ వీళ్ళందరూ దే ఆర్ పుట్టింగ్ దే ఆర్ స్టాక్ ఇన్ ప్రైవేట్ గోడౌన్స్ సార్. అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ప్రైవేట్ గోడౌన్స్లో దే ఆస్క్ అవర్ రేట్ ఫస్ట్ and then they go to the investor godowns and reduce it by 1 rupee and saying in the file that the private investor is giving at 1 rupee less than SWC and CWC. We are also willing to give at that rate, sir. So I request collectors to kindly review this and see to it that first charge, wherever public sector godowns are there, APSWC godowns are there, PAX godowns are there, these are not being utilized. And more and more investor godown, private godowns are being utilized. సార్ మీరు రివ్యూ చేయమంటే ఇప్పుడు ఖరీఫ్లో చేస్తారు వాళ్ళు, ఈ సీజన్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సీజన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. ఎస్ సార్, రివ్యూ ఇప్పుడు వద్దని చెప్పండి దయచేసి, బికాస్ దిస్ ద టైమ్ వెన్ ద స్టాక్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్. సార్, సో లెట్ ద స్టేటస్ కో బి మెయింటైన్డ్. సార్, that's what I feel. After the season then we can review and definitely. Yes. Please don't ask them to review now. So that's from the cooperative side, sir. ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి మీరు, మొత్తం ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మనోహర్ గారు కూడా చెప్పినట్టు వేర్ హౌసింగ్ కూడా మీరు అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి సెట్ చేసి, అగ్రికల్చర్ ట్రెండ్స్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నాయి, రాబోయే 5 years 10 years ఏం జరుగుతున్నారు కూడా అసెస్ చేసి, డ్రై అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ సైలోస్ విత్ ప్రాపర్ టెక్నాలజీస్, గ్రెయిన్ సెనటిక్ సైలోస్ కానీ PPP మోడల్లో ఏం పోగలుగుతా మొత్తం వర్కౌట్ చేయండి. వేర్ హౌసింగ్ ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేయాలి. అదే సమయంలో ఎక్కడన్నా షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఇప్పటి నుంచి PPP మోడల్ వెళ్ళాలి. ఇది సైలోస్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, అది వెళితే చాలా వరకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. 1 or 2 years దే కెన్ స్టోర్ ఇట్. Thank you, sir. What about aqua? Animal husbandry, dairy, fisheries. Mr. M.M. Naik. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నమస్కారం సార్, అందరికీ నమస్కారం సార్. యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సార్, యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ లాస్ట్ టైం దానికి సార్, యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ద గోకులం సార్, విచ్ హ్యాస్ ఇంటెండెడ్ బై యూ. అదేవిధంగా మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కింద మనము యాక్చువల్గా సీడ్ సప్లై రబీలో అంతా పూర్తి చేసుకున్నాం, ఖబీలో అంతా పూర్తి చేసుకున్నాం సార్. రబీలో ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మనము సైలేజ్ సిస్టమ్ కూడా ఒక వర్కౌట్ చేసుకున్నాం సార్. యాక్చువల్గా మినీ సైలేజ్కి NLM నుంచి ట్యాప్ చేసుకొని 50% దే ఆర్ గివింగ్ అండర్ ADP సార్. సో ద యూనిట్ కాస్ట్ వరకు వర్కింగ్ అవుట్ సార్ యాజ్ పర్ యువర్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ సో దాంట్లో NLMలో ఫండ్స్ ఉన్నాయి, సో వీ వాంట్ టు ట్యాప్ దట్ ఫండ్ సార్. 50% వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద NLM and remaining balance funds from the state గురించి అనుకుంటున్నాం సార్. సార్ నెక్స్ట్
ఫెర్టిలిటీ క్యాంప్స్ సార్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ నియర్లీ 2,800 దాకా ఫెర్టిలిటీ క్యాంప్స్. అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ దిస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ సార్. 25,000 acresకి నియర్లీ 7,000 acresకి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నాము. సో 0.1 to 0.5 acres వరకు ఫార్మర్స్కి పెరినియల్ ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఇట్ సార్ ఇన్ కమింగ్ అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో వీ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ అప్ సార్. సార్ యాజ్ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్ సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా 12 to 15% వీఆర్ ఎన్విసేజింగ్ సార్. యాక్చువల్ ఫస్ట్ 2 quarters కొంచెము స్లగిష్గా ఉన్నా కానీ మనకి యాక్చువల్గా 3rd and 4th quarterలో ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సార్ డైరీలోను మరియు యాక్చువల్గా మనకి మీట్ అండ్ ఎగ్లో. సో దట్స్ వై వీ విల్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 quarters సార్. సో వాట్ ఎవర్ ద టార్గెట్స్ గివెన్ టు అస్. ఇంకొకటే క్వార్టర్ ఉండేది మీకు, ఈ క్వార్టర్లో 10 రోజులే ఉంది. ఎస్ సార్, 3rd quarter. ఎస్ సార్, 3rd quarterలో మనం అసెస్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ మీట్ ద వాట్ ఎవర్ ద టార్గెట్స్ గివెన్ టు అస్ సార్. Sir, regarding the vaccination, sir, one of the vaccination we are doing well, sir. Actually, manaki 4 important vaccination calendar we have checked out. So, foot and mouth, brucellosis, PPR, and CSF. ఈ 4 vaccinations we are doing well, sir. And comparing with the other states also, we are standing in top 3, sir. So, mortality is more important, sir. For example, if you do the good vaccination, if we presentగా మనకు 4 to 5% mortality of the animals ఉంది సార్. ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ టు ద 2%, మనకి గ్రోత్ రేట్ కూడా 4% పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. అందుకని వీఆర్ ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ ద డిక్రీజింగ్ ద mortality in the animals, for which vaccination makes a lot of sense, సార్. అండ్ కోల్డ్ చైన్ కూడా మన దగ్గర చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సార్. కంపేరింగ్ టు అన్ని చోట్ల వ్యాక్సినేషన్ ప్రిజర్వేషన్కి వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్. సార్ ఈ ఎన్ఎల్ఎం ఫండ్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్, కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయలేదు సార్. ఇప్పుడు దాకా అసలు ఎక్కువ యూనిట్స్ కూడా ఇచ్చినట్లేరు. తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, అంతా షెపర్డ్స్ అందరూ కూడా ఈ లోన్స్కి వెళ్తారు, దానికి సెక్యూరిటీ కావాలంటున్నారు సార్. సెక్యూరిటీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఇస్తానంటే దాన్ని నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ అయితేనే తీసుకుంటామని చెప్పేసి కొన్ని బ్యాంక్స్ కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి సార్. ఈ షీప్ రేరింగ్ అనేది చాలా ప్రాఫిటబుల్ యాక్టివిటీ కాబట్టి దీని మీద దృష్టి పెడితే చాలా బాగుంటుంది సార్ రూరల్లో. ఎస్ సార్, నోటెడ్ సార్. ఎన్ఎల్ఎంలో యాక్చువల్ సార్ కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ 50% సబ్సిడీ విల్ బి గివెన్ బై దెమ్ సార్. ఎస్, షీప్ అండ్ గోట్ యూనిట్స్కి దే కెన్ గో అప్ టు 1 crore సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 500+ 1 యానిమల్స్ తీసుకుంటే 1 crore ఉంది సార్ యూనిట్. బట్ 50% సబ్సిడీ, రిమైనింగ్ 50% దే హ్యావ్ టు గివ్ ద కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి సార్. అదే దట్ ఈస్ ద నామ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వీ కెన్ ట్యాప్ ఇట్ వెల్ సార్. మన దగ్గర అప్లికేషన్ బాగానే వస్తున్నాయి, వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు దాకా ఏమీ ఇవ్వలేదు సార్ అట్లా. ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ హార్డ్లీ ఏమైనా ఇచ్చి ఉంటారేమో కానీ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సార్. అది కొద్దిగా చూడాలి. మైల్స్టోన్ 1 కింద 2 milestones ఉన్నాయి సార్. మైల్స్టోన్ 1 కింద ఆల్రెడీ 34 అప్లికేషన్స్ ఇచ్చాం సార్. మైల్స్టోన్ 2 కింద సెకండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ సబ్సిడీ, బ్యాక్ ఎండ్ సబ్సిడీ కింద కూడా మనకు 12 అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ అయినాయి సార్. సార్ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొన్ని చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్. వాటిని మా ఆఫీస్లో సపరేట్గా ఒక సెల్ పెట్టుకొని మేము వీఆర్ కాంటాక్టింగ్ ఈచ్ బెనిఫిషరీ టు సార్ట్ అవుట్ ద ఇష్యూస్ విచ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సార్. ఇష్యూ సార్ యాక్చువల్ బెనిఫిషియరీ ఇష్యూ కాదు సార్. ఇష్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు అనుకున్న మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సార్, అప్లికేషన్ అంతా ప్రాసెస్ అవుతుంది సార్. క్లియర్గా ఉంది సార్, ప్రోగ్రామ్ అంతా క్లియర్గా ఉంది. ఎప్పుడైతే కొలెటరల్ సెక్యూరిటీకి వస్తుందో బ్యాంకర్ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ఫర్ లోన్ కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ సార్, ఓన్లీ అర్బన్ ప్రాపర్టీ అడుగుతున్నారు సార్. ఈ విషయంలో అర్బన్ ప్రాపర్టీ దీనివల్ల మొత్తం అయిపోయినాయి సార్. 2 issues వచ్చి అన్ని ప్రాసెస్ చేసాం సార్. ఇది అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ కాబట్టి అగ్రికల్చర్ తీసుకుంటే తప్పేం లేదు సార్. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కూడా ఇస్తారు అగ్రికల్చర్. తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఏమన్నా దీనికి అప్లై చేయొచ్చేమో ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుంది సార్. మనకు వీలైతే అందులో ఒక హెడ్ కింద క్రియేట్ చేసి అది కూడా ఇవ్వగలుగుతామా క్రెడిట్ గ్యారంటీ. అదే మాదిరిగా ఈ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకసారి ఎస్ఎల్బిసితో టేకప్ చేసి మనం దీన్ని కూడా రూరల్ ప్రాపర్టీ కూడా గ్యారంటీగా తీసుకొని ఇచ్చేట్టుగా మనం దాన్ని టేకప్ చేద్దాం. ఎస్ఎల్బిసి విల్ టేక్ ఇట్ అప్.
థ్యాంక్ యూ సార్. విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, అవుట్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఎస్ సార్. ఏం చేయాలో చూద్దాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కొంచెం మెడిసిన్స్ కూడా కొద్ది డైరెక్షన్ ఇవ్వండి సార్. షీప్స్కి మెడిసిన్స్ లేవని. నో, కంపల్సరీగా షేప్కు మెడిసిన్స్ కానీ డీవార్మింగ్ కానీ పీరియాడికల్గా వన్స్ ఇన్ 3 months కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. తను ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసేయండి. సో సార్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ సార్ ఫర్ డీవార్మింగ్ సార్. మన దగ్గర ఈసారి వ్యాక్సిన్స్ 100% అవైలబుల్ అయింది సార్. ఇన్ ద క్యాలెండర్ ఆల్సో డీవార్మింగ్ వీ టుక్ దిస్ ఇయర్ పర్ఫెక్ట్లీ సార్. వీ వాంట్ టు టేక్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా కొద్దిగా చూడండి. విత్ క్లియర్గా ఇన్సూరెన్స్ కానీ డీవార్మింగ్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఈ షీప్ ఇవన్నీ కూడా విత్ ఆధార్ ఎప్పటికప్పుడు ఎన్యూమరేట్ చేయండి. ఎప్పుడు ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా అథెంటికేషన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఓకే నాయకర్. సార్. సార్ విత్ రిగార్డ్ టు ద యాక్చువల్లీ సార్ మనకి హైజెనెటిక్ హెచ్ఎం యానిమల్స్ మన దగ్గర 57% ఉన్నాయి సార్. కంపెనీ బట్ కంట్రీ లెవెల్లో తీసుకుంటే మనకి 38% ఉంది సార్. బట్ వన్ థింగ్ హియర్ వీ వాంట్ టు డూ ఇస్ దట్ వీ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ ఫర్దర్ సార్. రియల్లీ 40% నాన్ డిస్క్రిప్ట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి, దేశీ యానిమల్స్. సో టు అడ్రస్ దిస్ సిస్టమ్, టు అడ్రస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ ఇస్ దట్ వీఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రోజన్ సెమెన్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి సార్. యాక్చువల్లీ హై గ్రేడెడ్ బుల్స్ని మనం తీసుకొని వచ్చి యాక్చువల్గా మన ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ సెమెన్నే తీసుకుంటున్నారు. బట్ హౌ మచ్ క్వాలిటేటివ్ దే ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ఎన్షూర్ సార్. దట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్. ఎగ్జిస్టింగ్ మన ఫార్మ్స్లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో వాట్ ఎవర్ హై గ్రేడెడ్ బుల్స్ వీ వాంట్ టు టేకప్ దిస్ ఇయర్ అండ్ a very high qualitative salmon we can collect, we can send to the, then we can get the high range of crossbreed animals we can get it sir. That's what we want to focus up in the next 2 to 3 years at least. ఈ మనం 40% తగ్గించుకోలేకపోయినా గ్రేడెడ్గా వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫర్దర్ సార్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ సార్. రిగార్డింగ్ ద హెచ్జిఎం సెక్స్ సార్టెడ్ ఐవీఎఫ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి కమింగ్ 5 yearsకి వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ ప్లానింగ్ సార్. So with our directorate remaining persons are working in this direction, sir. No, even if necessary PPP model కూడా వెళ్ళండి ఉంటే మనుషులు ఉంటే. ఓకే సార్. సార్ కృష్ణా జిల్లాలో ఇంతకుముందు మంచి ఫామ్ ఉండేది, లాస్ట్ గవర్నమెంట్ తీసింది, మళ్ళీ ఒకసారి చూడమని. You work it out. అది బెటర్. సార్ మన కృష్ణా జిల్లాలో చాలా బెస్ట్ ఫామ్ ఉంది సార్. అక్కడ కొనుక్కోకుండా వేరే స్టేట్స్ నుంచి సెమెన్ కొంటున్నారు సార్. దాని మీద కూడా తమరు అదే మినిస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ లో ఆప్ చేశారు. మొన్న ఆయన వచ్చాడు, మళ్ళీ ఒకసారి స్టడీ చేసి తీసుకుందాం అని చెప్పి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ శ్రీనివాస్ హియర్ సార్. సార్ పిఎంఈజీపీవైలో యానిమల్స్ కొంటున్నాం సార్. కాకపోతే బ్యాంకర్ ఇన్సూరెన్స్ బాగా ఎక్కువగా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సార్. నియర్లీ 15,000 అది ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు. వేరాజ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఎట్ 500 rupees. అది ఒకసారి చూడండి సార్. Actually, PMEGP is looking after by the Industries Department, sir, and we will coordinate with them. And SLBCలో కొంచెం బెటర్. Yes, sir. Yes. సార్ మన దగ్గర శాంపుల్ సర్వే చేసినాక దిస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అంటే యావరేజ్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ద మిల్క్ యానిమల్ పర్ డే వీ అసెస్డ్ సార్. సమ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ పెర్ఫార్మింగ్ లో సార్. నౌ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్, ఎక్కడైతే లో పర్ డే మిల్క్ ఈల్డ్ కనుక ఉన్న చోట సో ఫెర్టిలిటీ క్యాంప్స్ కొంచెం ఎక్కువ చేసుకొని వీ వాంట్ అంటే హెచ్జిఎం సెమెన్ మనం ఇచ్చి ద క్రాస్ బ్రీడ్ పెంచుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, రెండోది ఏంటంటే వీ వాంట్ రిమైనింగ్ జస్ట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటము, హౌ టు ఇంప్రూవైజ్ దేర్ పర్ డే ఈల్డ్ లెవెల్స్. దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు థింక్ ఓవర్ సార్ ఇన్ ఫ్యూచర్, బికాస్ ఇదే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్డ్ ఏరియా. మనకేంటంటే గ్రోత్ లెవెల్లో కూడా గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా ఇది చాలా పనికి వస్తుంది సార్. అదే మీకు చాలా 10.5 లీటర్లు వస్తూ ఉంది. అవును సార్. హైయెస్ట్ వచ్చి విశాఖపట్నం. ఎస్ సార్. అదే లోయెస్ట్ వచ్చే కొందికి 4.8, దట్ ఈస్ బాపట్ల. ఎస్ సార్. దెన్ చిత్తూరు 9.7. This is where all collectors has to focus. Lowest, highest milk yield, either buffalo or cattle. ఈ రెండు కూడా కౌ కానీ బఫెలో కానీ అంత వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఈల్డ్. ఏదర్ ఫాడర్ కానీ ఉంటే సైలేజ్ ఇవన్నీ ఉండేది సార్, అప్పుడు బాగుండేది, అవన్నీ తీసేసారు మళ్ళీ మరి నేను యాజ్ ఆన్ టుడే మీ డేటా మీకు చెప్తాను. నేను
లోయెస్ట్ వచ్చి 4,800, హైయెస్ట్ వచ్చి 10 లీటర్లు 4.8 డబుల్ ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసినప్పుడు హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ నౌ, ఈ రెండు కూడా కలెక్టర్స్తో మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఇవి కానీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే, కనీసం 25% ఇంప్రూవ్ చేస్తే మీకు అనుకున్న ప్రొడక్షన్కి ఇంకొంచెం యాడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దెర్ ఆర్ ఫాడర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, సైలేజ్ ఇవ్వడం, లేకుంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్, అవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఎంబ్రియో ఇది చేయడం, అవన్నీ కూడా వేరియస్ టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించి భవిష్యత్తులో అనిమల్ హస్బెండరీ, ఎయిదర్ డైరీ ఆర్ పౌల్ట్రీ ఆర్ మీట్, ఇవన్నీ కూడా మేజర్ ఇన్కమ్ వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటాయి. Once in 15 days people are getting money. This is where we have to do it. అందులో వీళ్ళంతా కూడా లో ఇన్కమ్ గ్రూప్. ఇక్కడ అందరూ కూడా ఫోకస్ చేయాల్సింది దీని మీద, ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి డైరీ మీద. అవసరమైతే విల్ స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ దిస్. దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ డైరీ అండ్ మీట్. అండ్ పౌల్ట్రీ ఈజ్ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్, అది కూడా లాజికల్గా తీసుకెళ్తాం. చెప్పండి సార్. యానిమల్ సర్వే జరుగుతుంది సార్. ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సార్. నియర్లీ 7,000 enumerators are working. Nearly as of now 30% is completed sir. We want to complete entire survey as per the directions of the government of India by February sir. Actually 11 animals we are doing the census in this thing sir. We want to touch all. You are able to bring animal census వచ్చిన తర్వాత ఆధార్ సింక్రనైజ్ చేసి ఫ్యామిలీకి సింక్రనైజ్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాం సార్. ఆల్ ఎనిమల్స్? ఎస్ సార్. ఫార్మర్ వైజ్గా ఫార్మర్ ఆధార్ బేస్కి యానిమల్ ఆధార్ బేస్ని యాడ్ చేస్తాం సార్. అనిమల్ ఆధార్ కూడా తీసుకుంటున్నారా? అవును సార్. వచ్చింది అది? ఉంది సార్. ఎంతవరకు చేయగలిగారు సార్? ఇప్పుడు మన దగ్గర 90% కవరేజ్ చేస్తాం సార్. ఎక్కడైనా ట్యాక్స్ ఊడిపోతే సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ట్యాగే కాకుండా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది కదా మజిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఒకటి ట్యాగ్ వచ్చింది సార్. అది వచ్చింది సార్ ఒకటి. ఇంకోటి ఆర్ఏఎఫ్డి ఉంది సార్. ఆర్ఏఎఫ్డి కొంచెం కాస్ట్లీ. మజిల్ మాత్రం ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మీద ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ జరుగుతుంది సార్. మన మజిల్ చేయించండి. సార్ యాక్చువల్లీ సార్ దిస్ మజిల్ యూనిక్, ఎవ్రీ యానిమల్ హ్యావ్ యూనిక్ మజిల్ సార్. సో మనం చిత్తూరులో పైలట్గా స్టార్ట్ చేసాం సార్ లేటెస్ట్గా. సో వన్స్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినాక విల్ సీ ద అంటే హౌ యూనిక్యూనెస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ యానిమల్ టు యానిమల్ చూసుకొని వీ వాంట్ టు స్కేల్ ఇట్. హీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సార్. 1 person కేమ్ ఎంటైర్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకొని నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తాను సార్. చూసినాక మీరు చెప్పండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఇయర్ ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్యూచర్లో. అందుకే మజిల్ ఇదైతే ఈజీ అవుతుంది, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. ఈ ట్యాగింగ్ బెడ్ అది ఊడిపోవడం వల్ల మామూలు రావడం కరెక్ట్ కాదు. దట్ విల్ చిత్తూరు అయిపోయినాక ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ గో పెర్క్యులేట్ టు అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సార్. Okay. Sir, sex-sorted salmon as per your direction, sir, we send doses to all the districts. So these are the particulars of the doses sent to the districts, sir. And fertility camps also we are conducting. We request to all the collectors that conduct more number of fertility camps in our districts. Some of the districts which are doing the low fertility camps, please focus on them and do more fertility camps in future. Carry on. Sir, Gokulam, sir, actually Gokulam's progress is very good, sir. It's going well. And Pasu Kisan cards, sir, actually మనం ఇప్పుడు దాకా ప్రీవియస్లీ 2.5 lakhs పశు కిసాన్ కార్డ్స్ ఇచ్చాం సార్. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ మనం 50,000 పశు కిసాన్ కార్డ్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం సార్. దీంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే సార్ 1.6 lakhs వరకు డైరీ ఫార్మర్ కెన్ ట్యాప్ ద లోన్ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్ సార్. 3% ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ కూడా ఉంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనము ఈ పశు కిసాన్ కార్డ్ ద్వారా సుమారుగా 530 కోట్ల రూపాయలు మనం ఫార్మర్స్కి ఇచ్చాము. సో వాట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో మనం more number of Pasu Kisan cards can give the dairy farmers ki. Collectors can focus on this area also to making more Pasu Kisan cards to our dairy farmers.
సార్ విత్ రిగార్డ్ టు ద మనకి యాక్చువల్గా అక్వాకల్చర్లో సార్ 7 యాక్షనబుల్ పాయింట్స్. వన్ ఈజ్ గ్రోత్ 12% వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టేటెడ్ ఫర్ యాక్చువల్ ఫస్ట్ 2 క్వార్టర్స్లో మన గ్రోత్ తక్కువ ఉంది సార్. యాక్చువల్గా మనకి ఫిషింగ్ సీజన్ 3rd and 4th క్వార్టర్లో బాగుంటుంది సార్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద 4th క్వార్టర్స్ అయిపోయినాక విల్ వాట్ ఎవర్ ద 12 to 15% గ్రోత్ వాట్ ఎవర్ ఎన్విజన్ బై యూ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్. నో, అక్వాకల్చర్లో 30% గ్రోత్. ఈ కలెక్టర్స్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం ఈ ఏరియాలో ఉండే కలెక్టర్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. నెల్లూరు కూడా, ఈ 5-6 జిల్లాలు. ఇక్కడ మేజర్గా అక్వాకల్చర్ 5 సంవత్సరాలు నెగ్లెక్ట్ చేశారు. మనకుండే మార్కెట్ వేరే వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చారు గ్లోబలీ. ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రీ ఫెయిల్ అయితే, ఒక ప్రోడక్ట్ ఫెయిల్ అయితే సోర్స్ కానీ ఆటోమేటిక్గా ఆల్టర్నేటివ్ ఎమర్జ్ అవుతుంది. అలాంటి చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఇప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు పికప్. దానికి ఇప్పటి నుంచి మీరంతా కూడా మీటింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళతో కూడా మేము కూడా ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టండి. మీరు లాస్ట్ టైం 30% గ్రో అయ్యాం 5 years. దట్ వాజ్ ది గోల్డెన్ పీరియడ్. ఇప్పుడు మొత్తం చాలా వరకు తగ్గింది, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. విల్ హ్యావ్ వన్ మీటింగ్, స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఒక మీటింగ్ పిలవండి, అందరితో మాట్లాడతాం. ఫార్మర్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మళ్ళీ పూర్వ వైభవం రావడానికి ఏం చేయాలో చేద్దాం. సార్ బ్యాన్ పీరియడ్కి రిలీఫ్ 10,000 నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిలీజ్. అది ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చేది అవన్నీ ఇవ్వాలి. అది ఒక యాంగిల్. ఈ పక్క ఇన్లాండ్ వాటర్స్ కూడా రెండో ప్రాబ్లం. Sir, growth is 12 to 15%, sir. We are envisaging next. Sir, actually some of the focus areas we want to put, actually we are giving the subsidy for the diesel, sir. So nearly recently 26 crores for the Minister గారు కూడా ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకున్నాక 26 crores రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సార్, పెండింగ్ ఉంటే. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్ యానం 50 crores we are giving. 9 rupees సబ్సిడీ ఇస్తాం సార్ ఈచ్ లీటర్కి ఆల్ మెకానైజ్డ్ మోటరైజ్డ్ బోట్స్కి. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ సార్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ రిగార్డింగ్ ద మనకి యాక్చువల్గా పులికాట్ దగ్గర సీ మౌత్ ఓపెనింగ్ ఒకటి ఓపెన్ చేయాలి సార్. సిఎస్ గారు కూడా రిపీటెడ్గా రివ్యూ చేశారు దీనికి సంబంధించి. సో డిపిఆర్ ఈజ్ అండర్ ప్రిపరేషన్ సార్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మనకి 90 crores ఉంది సార్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అప్. సాగర్మాల ఫండ్స్, స్టేట్ ఫండ్స్ రెండు కూడా 50-50 కింద మనం తీసుకొని చేస్తున్నాం సార్. అది దీనివల్ల సుమారుగా ఈ పులికాట్ దగ్గర సీమౌత్ ఓపెన్ చేయటం వలన నియర్లీ 20,000 ట్రెడిషనల్ ఫిషర్మెన్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్. బికాజ్ బ్యాక్ వాటర్ సీ నుంచి బ్యాక్ వాటర్ రావడం వల్ల దే కెన్ డూ దేర్ ఫిషింగ్ సార్. క్రాబ్ హ్యాచరీ రీసెంట్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ they have provided 2.74 crores, so through which we want to establish first of its kind crab hatchery in మనకి కాట్రిన్ కోన దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ట్రాన్స్పాండర్స్ యాక్చువల్గా 4,000 ట్రాన్స్పాండర్స్ 4,484 ట్రాన్స్పాండర్స్ మనకు శాంక్షన్ అయినాయి. బట్ ఇన్ వచ్చి 1,000 ట్రాన్స్పాండర్స్ వీ హ్యావ్ ఫిటెడ్. సో బ్యాలెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫిట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. So recently this FAO representatives under Global Environmental Facility, ADG also met you sir. They felt very happy. So they are extending to give the 110 crores to us. So but only one thing, next coming years lo actually how the environmental friendly discharge of the water has to be done. And eco-friendly aqua farming meeda they want to focus upon. So dan meeda concept paper we have sent to them sir. In future we will work it on it. And integrated aqua park DPR is under preparation sir. It is in Bapatla Parisavani Palanlo jarugutundi. Actually 188 crores at first they have given. So this is the integrated aqua park in which all components will be taken up sir. Components like seaweed park, shrimp division, fish division, crab division, knowledge park and మనకి ఇవన్నీ కూడా సీ ఫుడ్ ప్రాసెస్ పార్క్ ఇవన్నీ కలిపి ఒకే చోట ఉంటాయి. అయితే ఎట్ ఫస్ట్ 188 crores మనకి తర్వాత దే హ్యావ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టోల్ దట్ 88 crores చేసుకోండి, అంత ఇవ్వలేమన్నారు. సో 88 crores గాను మనకి 50-50 యాక్చువల్గా పిఎంజేఎస్వై కింద మనకి 50% వస్తుంది, రిమైనింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్. డిపిఆర్ ఈజ్ అండర్ ప్రిపరేషన్ సార్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డిపిఆర్ వీ వాంట్ టు డూ ఇట్. అండ్ రిగార్డింగ్ యాక్చువల్లీ మనకి యాక్చువల్గా
మనకి ఉన్నటువంటి ట్యాంక్స్లో. సో దిస్ ఇయర్ వీఆర్ 7.09 crores ఫింగర్ లింక్స్ మనం వేయడం జరిగింది. ఫర్ విచ్ రీసెంట్లీ మనం యాక్చువల్గా దిస్ మనీ ఈజ్ ట్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ద పిఎం ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజనలో తీసుకుంటున్నాము, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ రెండు మన 60-40లో ఉంది. అయితే దిస్ ఇయర్ మనకి 10 crores ఇవ్వటం జరిగింది. సో దిస్ ఇయర్ ఆల్సో దిస్ సీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ఫింగర్ లింక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ చేసినట్టుగా చేస్తున్నాం. So some innovative projects are actually drone is the one of the important thing for see the biomass of and to make the spray of the some of the feed to be sprayed in the tanks. That now we started the technology. In future we want to use as envisioned by you extensively in all the our aqua farms. And vertical crab culture is now growing up. So at present 10 units are there in different districts. Now we want to scale it up to the 100 units because it's one of the INCU kind of technology is coming. But crab culture is actual export oriented market is there. So that is one area fisheries department want to focus upon. ఎంపెడా ఏమన్నా పనిచేస్తుందండి? ఎంపెడా only one hatchery is there, sir, that limited to 10 lakhs only. Our farmers are finding it difficult to get that seed there. Only 10 lakhs only. For that one only, UNDP recently were taken 2.74. They cut it to the Konsema collector. We allotted land within a short time. UNDP is sponsoring. Further, we are taking money from UNDP. The total grant for socio-economic upliftment of the fishers and other unemployed youths. ఆ ల్యాండ్ కూడా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందన్నారు కోనసీమ కలెక్టర్ గారు. చూడండి అది ఏంటి ప్రాబ్లం. ఇమీడియట్ అంతా తయారైంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చమంటున్నారంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒప్పుకోవడం లేదు. అదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. జస్ట్ ఐ హావ్ స్పోకెన్ టు కలెక్టర్ సార్. కలెక్టర్ గారు రిజాల్వ్ చేస్తామన్నారు. సార్ నమస్తే సార్, ఫ్రమ్ ఈస్ట్ గోదావరి సార్. Sir, as of now, AP SADA Act in the new permissions are not allowing, sir. In our district, almost 450 acres are ready for converting into aquaculture, sir. We are waiting for the instructions. What is the problem? So we'll see it, sir. Actually now registrations of the world we are doing, sir. Now 30% registrations are completed of the world farms. So remaining 70% ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్మ్స్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. అయితే ఒకసారి నేను వెరిఫై చేసి ఈ గివ్ దానికి దీనికి లింక్ పెట్టకుండా ఎక్స్పాన్షన్ కూడా టేకప్ చేయండి. అక్వాకల్చర్ని టోటల్గా స్టెబిలైజ్ చేయాలి. కలెక్టర్స్ కూడా మోర్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి. స్లోగా అగ్రికల్చర్లో మీరు చూసినప్పుడు కూడా ఇన్కమ్ కూడా తగ్గుతూ ఉంది ట్రెడిషనల్ క్రాప్స్ పోయినప్పుడు. దాన్ని ఇన్నోవేటివ్గా ఏం చేయగలుగుతామో కూడా జిల్లాల వారిగా యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్, విల్ డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్. సార్ ఆక్వాకల్చర్ వరకు సార్ ఒకటి వైరల్ అటాక్స్ చాలా ఎక్కువైంది సార్. అండ్ సిన్స్ దట్ స్ప్రెడ్స్ వెరీ క్విక్లీ సార్, మనకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఒకేసారి లాస్ అయిపోతుంది సార్. దానికి సార్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ దిస్ పీసీఆర్ టెస్టింగ్ కిట్స్ సార్. మనం కోవిడ్ టైంలో ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్ లాగా కిట్స్ వచ్చాయి సార్. దాన్ని మనం ఒక సర్వీస్ లాగానే సచివాలయంలో పెట్టగలిగితే సార్, ఇఫ్ ఫార్మర్స్కి ఒకసారి తెలిస్తే ఎక్కడో ఒకచోట వైరల్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అని ఆ టెస్ట్ చేసి మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అట్లీస్ట్ అప్పుడు దాన్ని కొంచెం కల్ చేసి దానికి లిమిట్ చేసుకోగలుగుతాం సార్. మీరు అవన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆల్ టెక్నాలజీస్ యూ గైడెన్స్ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ కిట్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ నౌ మీరు డిపార్ట్మెంట్ చూడాల్సింది డ్రోన్ టెక్నాలజీ కూడా ఎంతవరకు ఉపయోగపడతా ఉంది ఫర్ పెస్ట్ డిటెక్షన్. ఇప్పుడు మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ వచ్చాయి. ఎక్కడికక్కడ ఫీల్డ్స్లో కూడా చెరువుల్లో కూడా మీరు యూ కెన్ అనలైజ్ రియల్ టైమ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి కేర్ఫుల్. మీరు కానీ ఇది కరెక్ట్గా చేయగలిగితే వారు చెప్పినట్టు మనం ఒకప్పుడు ఎప్పుడు ఉండే ప్రాబ్లం ఏది, ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఇంత మునుపంతా కూడా ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉండడం, ఈ కాలువలన్నీ కూడా గందరగోళంగా చేయడం, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ 1 by 1 యాడ్ అయ్యి మొత్తం కూడా వచ్చింది. అప్పుడు మనం రెగ్యులేట్ చేసాం, కొంత కంట్రోల్ చేసాం. ఇటీవల మళ్ళీ వెళ్ళాయి. సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉందో అవన్నీ మీరు అనలైజ్ చేయండి, ఈచ్ కలెక్టర్ మీ డిస్ట్రిక్ట్ వరకు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్.
Yes, sir. అక్కడ మీరు ఒక్కసారి ఎనీ కలెక్టర్ యాజ్ ఆన్ టుడే స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ పెట్టారా? Yes, sir. Yes, sir. పెట్టాం సార్. పెట్టారా? ఈస్ట్ గోదావరిలో కూడా పెట్టాం సార్. వాట్ ఈస్ ది రికమెండేషన్స్ దే హావ్ గివెన్? సార్ ఫస్ట్ అయితే ఎక్కడైతే మనకి లో లెవెల్ ఏరియాస్ అండ్ ఈల్డ్ కన్సిస్టెంట్గా తగ్గుతున్నాయో అక్కడ వాళ్ళు కన్వర్షన్కి అడుగుతున్నారు సార్. దే వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ ద ఆక్వా సార్. సెకండ్ సార్, ఆక్వాకి సంబంధించి ఆ పౌండ్లో ఎప్పటికప్పుడు పీహెచ్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి సార్. సో దానికి ఒక స్కిల్లింగ్ అయిన స్టూడెంట్స్ కానీ ఉంటే సార్ అది చాలా ఈజీ అవుతుంది. అదే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో అయితే 20,000 to 25,000 ఇచ్చుకొని వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేసుకుంటారు సార్. సో దానికి వీ ప్లాన్డ్ విత్ అవర్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ సార్. రాజమండ్రిలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉంది సార్. ఆ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఇఫ్ మన స్కిల్లింగ్ సెక్టార్లో కానీ అలాంటి 2-3 బ్యాచెస్ కానీ రెడీ చేస్తే సార్, స్పెషల్లీ ఫర్ ద గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్, అది ఒక రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నారు సార్. Sir, if you permit, I will add Next, sir, something. marketing, sir. 1 minute, let them. Third is marketing, sir. ఇప్పటి వరకు ఆక్వాలో అంతా కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళ యాప్స్ ద్వారా చేస్తూ ఉంటారు సార్. దానికి కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగి ప్రైస్డ్ స్టెబిలైజేషన్ కానీ చేయగలిగితే సార్, స్పెషల్లీ ఫర్ ప్రాన్, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దమ్ సార్. Then other collectors. Sir. సార్ మా మీటింగ్లో ఎక్కువ చెప్పింది ఇంట్రాక్షన్ ఫీల్డ్ కూడా వెళ్ళాం సార్. గుడ్ క్వాలిటీ సీడ్లింగ్స్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సార్. వాళ్ళు కోల్కతాకు వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నారంట సార్. ఇక్కడ లోకలీ అవైలబుల్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ క్వాలిటీ, విచ్ వీఆర్ బాదం పొడి మన దగ్గర నుంచి పంపిస్తుంది కూడా బాగాలేదు అని చెప్పి కోల్కతా, వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నారు సార్. సో దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ సీడ్లింగ్స్ బాగా వస్తే మంచి ప్రాఫిట్ వస్తుందని చెప్పేసి మేజర్ సార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ షేర్స్ కవర్డ్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్? సీడ్ని ఎందుకు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు? Seed, sir, first I will tell the testing of the pond, sir. Now Internet of Things has come, sir. It has come up, sir. 10% of the farmers are using it. We are propagating further, sir. With that one, even remotely, I can find out what is happening in the pond by sitting over here, sir. The technology is there. We are demonstrating it, sir. It is slowly reaching it to manually. It's not there, sir. No. Here may I see. నువ్వు స్లోగా రీచ్ అయ్యకుండా నీవు ఒక్కడే పెట్టుకున్నా. No, sir. I'm so many stakeholders are there. With them, కలెక్టర్స్ తెలియకపోతే ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తావయ్యా? నువ్వేం కమిషనర్వి? కలెక్టర్కే తెలియకపోతే నువ్వేం ప్రమోట్ చేస్తావు? యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. యూ హ్యావ్ టు బీ ఆఫ్టర్ దెమ్. హూ ఇస్ ది ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏజెన్సీ అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్స్లో? కలెక్టర్స్. యూ మస్ట్ నో హౌ టు యాక్ట్, హౌ టు పుట్ ఇట్, హౌ టు పుట్ ప్రెషర్. ఇంతవరకు ఒకసారి నువ్వు వెళ్ళడం కానీ ఈ 6-7 జిల్లాలకు వెళ్ళి మీటింగ్లు పెట్టి ఎందుకు వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేయకూడదు? Recently we taken up, sir. Then we are propagating, sir. There is a gap. We'll fulfill it. ఎప్పటి నుంచో ఉందా టెక్నాలజీ? ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చినాక రాలా? బీ క్లియర్. ఐఎమ్ హియరింగ్ సో మెనీ. ఇంత మునుపు ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది. ఇప్పుడు ఇంకా అడిషనల్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అండ్ దెన్ గో అండ్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాపగేట్. ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్. కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. బీ క్లియర్. ఇలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే ఈజీగా అసెస్ చేయగలుగుతాం. నీ బాధ్యత అది. ఎందుకు రాలేదు గ్రోత్ అంటే ఇదే కారణం. ఒక పక్క మార్కెటింగ్ ఛాలెంజెస్, ఒక పక్క ప్రొడక్షన్ ఛాలెంజెస్, ఒక పక్క ఎన్విరాన్మెంట్ ఛాలెంజెస్, ఒక పక్క మీ డెసిషన్ మేకింగ్. హౌ టు మేక్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రొడక్షన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ నా. నెక్స్ట్ మీటింగ్ మాత్రం మీరు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ సరిగా ప్రిపేర్ కాకపోతే మాత్రం మీకు ఫీల్డ్లో కానీ లేకపోతే చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. ఐఎమ్ వార్నింగ్. ఓకే సార్. నాట్ ఓన్లీ గెటింగ్ రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు సీడ్ సరిగా లేదన్నారు. యూ హ్యావ్ టు గో. Sir, seed, that also technology is, sir. Now earlier, whatever fish, why we are producing more fishes is that hatcheries and nurseries and grow on out. Now in the shrimp, we are taking from nursery ponds are not there. Now only 1% there. That also we are propagating, sir. With that one, that the incubation will take place, sir. 30-35 days. It will grow it in nursery, bioflux nursery. That having more resistance and disease also coming down, sir. నువ్వు నాకు అది కాదు కావాల్సింది. నువ్వు ప్రాసెస్ ఏం చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించాలి ఫార్మర్స్లో. నమ్మకం రాలేదు. Sir, we will work it out, sir. Hatcheries, we will work with the hatcheries, sir. So if any problems are there, we will resolve, sir, those issues. We will talk with the collectors. Hatcheries కానీ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ కానీ ఇంటర్నెట్లో వచ్చే మీ అన్ని కూడా టెక్నాలజీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ ది లాస్ట్ మైల్, దట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ పర్ఫెక్ట్గా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మీరు.
Yes, sir. Sure. There is a gap Yes, between there is a- you, టెక్నాలజీ ఉంది, నువ్వు పీస్ఫుల్గా ఉన్నావు, ఫార్మర్స్ కొంతమంది ఉపయోగిస్తున్నారు, కొంతమంది ఉపయోగించడం లేదు, మిడిల్ లెవెల్ ఉండే జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలియడం లేదు. దే ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ వర్క్స్. యువర్ డ్యూటీ ఈస్ ఓన్లీ ప్రమోషన్ ఆఫ్ aquaculture. Yes, sir. Be clear. Next meeting మాత్రమే మాకు ఉంటే కరెక్ట్. Nayak, just for these coastal districts, just hold a quick visit meetings in all these districts, okay? Sure, sir. ఎనీథింగ్? సార్ దెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ ఆల్సో చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సార్. దానివల్ల క్యాన్ వీ థింక్ ఆఫ్ సోలరైజేషన్ ఆఫ్ అక్వా ఫార్మ్స్ సార్? అది ఒకటి సజెషన్ వచ్చింది సార్. సబ్సిడీ Subsidies, that is No. energy department. Grievance whenever we conduct a meeting with them, sir. Second issue is anything about 10 acres also, we don't give them subsidy. So those two issues repeatedly they raise. We ఇప్పుడు tell అప్ టు them it is 10 acres కి ఇచ్చామా? up to 10 acres we give them. sir. Up to 10 acres ఉంది సార్. సో there is a demand that నానక్వా ఫామ్ ఏరియాలో కూడా అడుగుతున్నారు సార్. ఎంత ఇస్తున్నాం? 1.5 పర్ యూనిట్ రూపాయన్నర ఇస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆర్డర్స్ ఇచ్చావా? మనము యాక్చువల్గా సార్ అది పాత నుంచి ఉంది సార్. అది పాత ఉంది, అప్పుడు ఇచ్చింది ₹1.50 ఓన్లీ లిమిటెడ్కి ఇస్తామన్నారు. ఎస్ సార్. మనం ఆక్వా జోన్కి ఇస్తున్నాం సార్. అది Sir, subsidy is coming only to the farmers who are in aqua zone and that too who are noted in e-fish, sir. E-fish లో కూడా నమోదు అయితేనే వస్తుంది సార్. సార్ అప్పుడు సార్ ఇది ఆక్వా జోన్ కాకుండా వాళ్ళు అప్పుడు కావాలనుకున్న వాళ్ళ వరకు ఇచ్చారు సార్. అప్పుడు అదే ఇప్పుడు అందరూ కొంత అడుగుతున్నారు సార్. అది నాన్ ఆక్వా జోన్లో కూడా కావాలని అడుగుతున్నారు. ముందు నుంచి ఉన్నాయి, వాళ్ళ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. సార్ దీంట్లో మెయిన్ ఇష్యూ సార్ ఇప్పుడు మనం సుమారుగా 950 crores పర్ యానం ఇస్తున్నాం సార్ సబ్సిడీ కింద. ఇది మనం నానక్వా ఫార్మర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనం వీ హ్యావ్ 200 to 300 crores సాధారణంగా పడుతుంది. సో దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయని ప్రస్తుతానికి వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ టు దిస్ థింగ్. బట్ వన్ థింగ్ సార్ రిగార్డింగ్ ద మన యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ నౌ లాట్ ఆఫ్ IoT థింగ్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరేటర్ ఎంతసేపు నడవాలన్న దాని మీద ద ఫార్మర్స్ కెన్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ సో దట్ ఆటోమేటిక్గా BOD లెవెల్స్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కనుక రీచ్ అయితే సో ఆటోమేటిక్గా దట్ ఏరేటర్ విల్ బి స్టాప్ డౌన్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కెన్ బి ఇన్కల్కేటెడ్ అమాంగ్ ద ఫార్మర్స్ సార్. ఈ మంత్లో ఒక పని చేయండి మీరు సార్. ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ సార్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, అక్వా అండ్ డిపార్ట్మెంట్ క్లియర్గా అనలైజ్ చేసుకొని ఒక మీటింగ్ పిలవండి మంత్రి గారు. దెన్ విల్ డిసైడ్ what to do, how to promote, we will decide everything. Sir, one more issue, sir. West Godavari, sir. ఈ ప్రొడక్ట్స్ మన షిమ్ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అయినప్పుడు US మార్కెట్లో అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్లో రిజెక్షన్ రేట్ కూడా పెరిగింది సార్. ఈ ఫార్మర్స్ ఇండిస్క్రిమినేట్ యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల దాని మీద కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చేయాలి సార్. సార్ దీనికి సంబంధించి వన్ సబ్మిషన్ సార్. విత్ రిగార్డ్ టు దేర్ ఇస్ ఎ GOMS నెంబర్ 2 ఉంది సార్. దేర్ ఇస్ ఎ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఈస్ దేర్, జాయింట్ కలెక్టర్ ద చైర్మన్ ఫర్ ఇట్. సో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ టాస్క్ ఫోర్స్ రైట్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ టు ద మనకి ఇలాగా యాంటీబయాటిక్స్ యూసేజ్ షాప్స్ మీద కానీ వాళ్ళందరి మీద వీ హ్యావ్ టు డు ద రైట్స్. నువ్వు అన్ని స్టోరీస్ చెప్తున్నావు, అది కాదు. జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంకొకరు ఉన్నారు. ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బీ క్లియర్. డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీ భయం అనేది ఉండాలి. వీళ్ళు ఫార్మర్స్ కూడా ఎట్టుంటారంటే కొంతమంది 5-10% బ్యాడ్ ఫెలోస్ ఉంటారు. వాళ్ళ వల్ల మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా నాశనం అవుతుంది. ఇంత మునుపు కూడా వీళ్ళ కోసం మొత్తం కంట్రీ అంతా బ్యాన్ చేశారు. వెస్ట్ బెంగాల్ బ్యాన్ చేస్తే పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేసి మళ్ళీ ప్యూరిఫై చేసి చేసాం. A to Z I wanted to purify now. You come back with యాక్షన్ ప్లాన్. మళ్ళీ జాయింట్ కలెక్టర్స్ మీటింగ్లు పెట్టారా లేదా, ఎక్కడ సోర్స్ ఉంది అవన్నీ కూడా డిటెక్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్. అంతేగాని మీరు ఊరికేవి కలెక్టర్ చెప్పాము ఇంకోరు చెప్పేసాం మా పని అయిపోయింది కాదు. రిజల్ట్స్ రావడం, అవుట్కమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మీ వర్క్. Sir, good evening, sir. One more issue, sir. With respect to intrusion of Sona boats from Tamil Nadu and Pondicherry into the territorial waters of Prakasam district, sir. So last time on September 24th, sir, there was attack on the farmers of Prakasam, sir district, sir, and we filed
FIR also, sir. This is the consistent problem, నాట్ sir. యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ పులికాట్ కదమ్మా, ఆ ఏరియా కదా. No, sir, ఇక్కడ ఇప్పుడు వస్తున్నారు. రెగ్యులర్ లో కూడా జరిగింది సార్, లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది సార్ అప్ టు బాపట్ల వరకు వస్తున్నాయి సార్ అవి. అప్ టు బాపట్లకు వస్తున్నాయి సార్. ఓకే, విల్ టేక్ ఇట్ అప్. Sir, another issue with the inland fishing, sir. So, manaki government reservoirs unnai. Dantlo we are letting them fish and all. The issue is they are not getting any kind of support for net or small boats. అక్వాకల్చర్ కూడా మళ్ళా మనం ఈ ఫిషర్మెన్కి మనం ఏమేం చేయగలుగుతామో ఇన్లాండ్ ఫిష్ కానీ ట్యాంక్స్లో కానీ రిజర్వాయర్స్లో కానీ ఇవి కూడా ప్రమోట్ చేయండి. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ది సీజన్ అనుకుంటా, ఇప్పుడు అయిపోయింది మీకు, ఇప్పుడే చేయించిన టైం లేదనుకుంటా ఇంకా. Sir, now it is all tanks lo manam 70% of the tanks now given to the leases, sir. So now remaining 30% of ఇప్పుడు finger licks అన్నిటికి ఇచ్చేసాం సార్. నర్సరీ అంతా అయిపోయిందా, ఇంకా ఉన్నాయా? నర్సరీ is completed, sir. Nursery is completed this season కి. నెక్స్ట్ సీజన్లో వీ కెన్ టేక్ అప్, సార్. నువ్వు ఇప్పటి నుంచి ఎంతవరకు వచ్చింది, ఏం చేశారు, ఆ పాలసీ కూడా తీసుకోండి. ఐ వాంట్ గో టు ది లాజికల్ కన్క్లూజన్, మ్యాక్సిమం స్టాచ్యురేషన్ పాయింట్. ఎస్ సార్. దిస్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ రిసోర్స్ ఫర్ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ టు గెట్ మోర్ ఇన్కమ్. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి ఒకసారి. ఆల్ ఇప్పుడు ఎప్పుడో చేసేవాళ్ళం ఇవన్నీ, ఇప్పుడు అన్నీ మార్చేసారు మీరు. నర్సరీస్ కూడా మనం పెంచి ఎక్కడికక్కడ చెరువులు ఉండే వాళ్ళకి ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీకి మనం సప్లై చేసాం ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని. అది ఎంతవరకు చేస్తున్నారు, అడిక్వేట్గా చేస్తున్నారా, ఎంత కెపాసిటీ ఉంది, ఎంత నర్సరీ ఉంది, ఎంత ఈల్డ్ ఉంది. అదే సార్, దిస్ ఇయర్ 58 నర్సరీస్లో మనము చేసాం సార్. వాట్ ఈస్ ది పొటెన్షియల్? సో మనకు టోటల్గా కూడా దిస్ ఇయర్ 54 nurseries, sir, and the total potential 7.09 crores. Finger links we can do it, sir. ఇప్పుడు ఎంత చేశారు? So we completed, sir. And చేసాము. Now we are giving to the actually this year. నేను అడిగేదంటే మీరు మీ కెపాసిటీ కాదు నేను అడిగేది. చెరువుల్లో ఎంతవరకు స్టాచ్యురేషన్కి వెళ్ళొచ్చు పొల్యూషన్ కాకుండా. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అనలైజ్. All tanks and reservoirs, what is the capacity we can produce, what is the production we can take. Okay. వాట్ ఈస్ ది సీడ్లింగ్స్ మనం సప్లై చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ది ఈల్డ్ యూ ఆర్ గెటింగ్, దట్ టైప్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఐ వాంట్ హ్యావ్. ఈసారి మీరు ఎన్ని చేసినాక మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకురండి, నెక్స్ట్ వీక్ ప్లాన్ చేద్దాం. Okay, sir. Sir, we are doing one pilot, sir. We took up 20 by 20 NRGS ponds, sir, where 6 months and above perenniality water unte. So we introduced aquaculture, local fishes. So actually it's benefiting farmers, sir. Additional income of some 7,000-8,000 per season vastundi, sir. So we are collecting the data from all NRGS ponds last 5 years ago. Wherever 20 by 20 or 10 by 10, where the water retaining capacity minimum 6 months unte, there is a potential for fishing, sir. So otherwise fisheries have only traditional water body data, sir. The reservoirs as well as tanks, sir. Bigger tanks more than 10 hectares to 300 hectares varaku unna data. So this will be a quick value addition and quick income sources for the farmers, sir. ఇప్పుడు అవన్నీ జియో ట్యాగింగ్ కాలేదా? ఉంది సార్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద డేటా సార్. దాని నుంచి ఇప్పుడు వీఆర్ స్కేలింగ్ అప్ ఫర్ అదర్ లొకేషన్స్ as well. It's readily available. Those tanks also, sir. No, better all collectors can focus on this. ఏదో 6 months వాటర్ ఉంటే దట్ ఈస్ వన్ సోర్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. అక్కడంతా కూడా ఫిషింగ్కి వెళ్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ ఇన్కమ్. అక్కడ లోకల్ ఫిషర్మెన్ కానీ అక్కడ లోకల్ పీపుల్ కానీ యూ టేక్అప్ దట్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి సార్ ఒక సబ్మిషన్. సార్ మా పల్నాడు జిల్లాలో లాస్ట్ 3 yearsగా మెయిజ్ అండ్ బెంగాల్ గ్రామ్ క్రాప్ ఏరియా పెరుగుతూ వస్తుంది సార్. బట్ అది ఇన్సూరెన్స్లో క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్లో కవర్ అవ్వలేదు సార్. అది సార్ ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాం. మెయిజ్ అండ్ బెంగాల్ గ్రామ్ సార్. నమస్కారం సార్. చెప్పా సార్, the last year యాక్చువల్గా అగ్రి అడ్వైజరీ బోర్డులో దట్ వాజ్ నాట్ రికమెండెడ్ సార్. అంటే రీజన్ ఏంటంటే సార్ లెస్ దాన్ 2000 hectares అనేది కల్టివేషన్ ఉంది అని చెప్పి సార్. హిస్టారికల్ డేటా లేకపోవడము, లెస్ దాన్ 2000 hectares ఒక జిల్లాలో ఒకవేళ ఉంటే సార్ అది మనము దీంట్లో కవర్ కాదు సార్. అందుకు ఇప్పుడు 25-26 వరకు అయితే పల్నాడుకి బెంగాల్ గ్రామ్ అండ్ మెయిజ్ అనేటువంటిది ఇంక్లూడ్ కావడం వీలు కాదు సార్. ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చేసాం సార్. దాన్ని ఏం చేయగలుగుతారు? ఎస్ సార్, ఐ విల్ టాక్. మీరు ఏం చేయగలుగుతారు కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఇవి కూడా మీ అగ్రికల్చర్ బోర్డు ఇక్కడదే కదా, మన బోర్డే కదా. ఎస్ సార్, మన బోర్డే కాబట్టి రెండు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి. మిల్లెట్స్ కానీ
Yes, sir. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ ఎంకరేజ్ దెమ్. ఇప్పుడు కాకపోతే ఏం చేయాలని వర్కౌట్ నేను ఒకసారి ఐసీసీతో మాట్లాడతాను, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మ్యాంగోకి లేకపోతే మ్యాంగోకి పెట్టాము సార్. హిస్టారికల్ డేటా తీసుకొని సబ్మిట్ చేస్తాను సార్. లాస్ట్ 3 years డేటా తీసుకొని సబ్మిట్ చేస్తాను. సబ్మిట్ దట్. Okay. Thank you. We'll go for civil supply now, please. Sir, Swapnil sir. So Shikakulam sir. So one issue regarding animals sir. Sir, ఇప్పుడు the streets are filled with animals sir, particularly the cows sir. ఇప్పుడు when it comes to corporation or major panchayat sir, they are able to handle it with their own resources sir. But కానీ చిన్న గ్రామ పంచాయత్ or mid level గ్రామ పంచాయత్ or towns, they are not able to handle it sir. Our honorable agriculture minister has started one good initiative sir. ఒక గౌశాల పెట్టారు sir. It is totally privately funded. The government, it is a government land, 2 to 3 acres sir. 2 to 3 lakhs పెట్టేసుకొని we have done a compound wall, ఒక fencing, and then the cattle which is on the road sir, our panchayat employees, they bring the cattle to the gaushala, and then the cattle stays on an average for 2 to 3 days in the gaushala. The private owner again comes back to the gaushala, takes the cattle back with paying a fine amount of 1,000 rupees sir. So now sir, my issue, as in we want to scale it up to the entire district sir. My issue here being is this cattle shed is an individual program. Narega kinda, it is an individual program, it is not a community program. So Narega, if a provision is given to develop the gaushala as a community asset, that would be one help to us sir. అదే కాకుండా కూడా నో ఇష్యూ సార్, వీ క్యాన్ గెట్ 2 to 3 lakhs ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ డోనర్ సార్. బట్ ఒక వార్డ్ అండ్ వాచ్ కంపల్సరీ అక్కడ పెట్టాలి సార్. 15,000 rupees per month. Can you just raise it during the Panchayati Raj session, please? Yes. Okay. So we'll just... మీకు అందులో ఎక్కడ మీకు నరేగాలో పెద్ద రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవనుకుంటా. వీ కెన్ గివ్ షెడ్. Sheds, he is saying sir, individual sheds. కాబట్టి నరేగాలో 2 to 4 అంటే ఇప్పుడు నరేగాలో గోకులాలకు ఇస్తున్నాం సార్ ఇండివిజువల్గా. అంటే మనం ఇస్తున్నాము కానీ కమ్యూనిటీకి కూడా ఇవ్వచ్చేమో అంటున్నాను. 50 లక్షలు ఇచ్చారు సార్. ఈచ్ జిల్లాకి 50 లక్షలు కమ్యూనిటీ ఒకటే ఇచ్చారు, జిల్లాకు ఒకటి ఇచ్చారు. ఆవులు కాదు, ఇలాంటి నేను ఒక దగ్గర పెట్టాను, టెక్కల్లో పెట్టాను సార్. ప్రైవేట్ వాళ్ళ 3 ఎకరాలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తీసుకొని ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి అప్పుడు తమ హాస్టల్ అన్నారు కదా, అంటే ఎక్కడికక్కడ రోడ్ల మీద మొత్తం ఆవులు తిరుగుతున్నాయి, కాగితాలు మేక్ ఇట్ అనిమల్ హాస్టల్ అని పెట్టండి. Yes sir, I have attached the adjoining veterinary assistant surgeon. యాక్చువల్గా సార్ ఇక్కడ మనకి ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక గోకులం 50 లక్షలతో ఎన్ఆర్జీఎస్తో శాంక్షన్ చేశాం సార్. కొన్ని జిల్లాల్లో శ్రీకాకుళంలో కంప్లీట్ అయింది సార్. What they are asking, some more. Can we give some more? అండర్ ఎన్ఆర్జీఎస్ బట్ ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సార్. ఒక జిల్లాలో ప్రాక్టికల్గా చేయండి, ఎట్లా మనం డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి ఒక పిఆర్ మీటింగ్లో చెప్తారు. దెన్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఓకే సార్, ఒక లాస్ట్ ఇష్యూ సార్. వెస్ట్ గోదావరి ఆక్వాకల్చర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ సార్ అక్కడ మెరైన్ ఫిషర్మెన్ లైఫ్ మాత్రం చాలా మిజరబుల్గానే ఉంది సార్. అక్కడ వాళ్ళకి మోటార్ బోట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎవరికి మెకనైజ్డ్ బోట్స్ లేవు. స్మాల్ ఫిషర్మెన్కి కూడా స్మాల్ సైజ్ ఫ్రిజెస్, సోలార్ ఫ్రిజ్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఇస్తే వారికి కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సార్. అండ్ మెకనైజ్డ్ బోట్స్ మా దగ్గర అది చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్ కొంచెం ఫిషర్మెన్ గురించి. మీరు ఇది కూడా ఫిషర్ ఆక్వాకల్చర్ వాళ్ళు కార్పొరేషన్ ద్వారా ఫిషర్మెన్కి ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం, ఈ మెరైన్ బోట్స్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ప్రజెంట్ చేయండి. విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఒక మ్యాసివ్ ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకుందాం. షూర్ సార్. ఓకే సార్. సివిల్ సప్లైస్. Good evening, sir. Good evening, all. Sir, we had 3 review meetings by Honorable Chief Minister, sir, in various occasions, and we have taken action on all your instructions, sir. So, all these points are already covered in main slide, sir. So, to avoid the repetition and save the time, I will move on to the main presentation, sir. Go ahead. In the next. Yes, sir. Sir, paddy procurement is one of the current priority, sir. Already have been taking up review on a daily basis. Sir, totally we have 15,62,000 hectares under paddy cultivation, out of which we'll get 85,46,000 metric ton of paddy, sir. Already we have procured 13,85,000 metric ton from 2,03,000 farmers, sir. The total value of the paddy procured is 3,193 crores, sir, out of which already we paid 3,059 crores, sir. So 100% has been paid within 48 hours, sir. But if we go into the detail, we have paid 94% of payment within 24 hours, sir.
Even some of the payment has happened in 2 hours, 4 hours, sir. Sir, to simplify the whole paddy procurement operation, sir, we have done a reprocessing, sir. Re-engineering has been done in the process, sir, as per your instruction. So the random allocation has been removed, and we have requested farmer to choose their mill of their choice, sir. Then we have been making this payment within 48 hours. As I said, 94% of payment has been done in 24 hours, sir. So in order to make this entire process transparent and accessible for all farmers, sir, we are sending SMS at 5 stages, sir. So that has been instructed by you during our review meeting, sir. So we are sending SMS at the time of registration, truck chip generation, FTO generation, and mill acknowledgement, and at the time of payment, sir. So all these 5 information has been sent to farmers' mobile number individually, sir. Then we are following FIFO system in unloading of the mill, sir. But despite this FIFO system, we have been facing problem. We are attending to all the complaints, sir. Then we have introduced the GPS tracking to track the vehicle movement, sir. Then wherever we are having highest dependency, sir, this information has been shared with all the officers working in the field, sir, to avoid the congestion in the mill point. So these are the process re-engineering has been taken up in this paddy procurement operation, sir. Sir, we have compared the paddy procurement done in last year and this year, sir. So weekly procurement progress has been given in this graph, sir. It is clearly showing that we have done almost double the quantity of what has been done in last year, sir. Last year, as at this point of time, 7,21,000 metric ton of paddy has been procured, sir. Now it has reached almost 15 lakh, sir. At the 8th week, we have done 13,85,000, sir. So we have devised 4 key performance indicators to monitor paddy procurement operations of all the districts, sir. The first KPI is we are comparing the past and present procurement quantity, sir. So in that, as I already mentioned, it has been doubled, sir. Almost all the districts are doing well in this KPI, sir. Overall, we have improved the whole process, sir. Vehicle unloading is the second KPI, sir. Overall unloading waiting time is 11 hours 58 minutes, around 12 hours, sir. The highest waiting time is found in Krishna district, sir, but it is well within the SLA period, sir. SLA period is 24 hours, sir. So there were more than 24 hours when you reviewed when we had VC with the collector, sir, but it has been reduced, sir. All collectors have taken action to reduce this waiting time, sir. Then third KPI, that is also one of the successful parameter which we are doing continuously, sir. Then fourth is this grievance redressal and validation within 4 hours of turnover time, sir. So we are getting these grievances through RTGS, sir. So whatever RTGS grievances are received, we are sharing through our PMU from head office to district, sir. District also has set up their PMU. Through PMU, they are attending to all the grievances. Within 4 hours, they are sending ATR, sir. So far, we have received 55 grievances, sir. All these grievances are attended immediately and redressed, sir. Today also, we have received 11 grievances, sir. So totally 66 grievances have been redressed, sir. So despite we are doing well with paddy procurement, sir, still we are getting complaint from farmers, sir. So to avoid this complaint, we have taken up one pilot in Eluru district to make payment before miller acknowledgement, sir. The payments are being made after miller received the paddy truck and acknowledged in the portal, sir. But now in Eluru, before miller acknowledgement, immediately after truck chip generation, we are making payments, sir. It is working well, sir. But there is a risk in this process, sir. Suppose after we make payment, if the truck is not reaching the mill point and if it is not unloaded, then we cannot trace this money. Then we will have some problem of auditing, sir. So we need to check this system for a few more days, sir, because it has been done just yesterday, sir. We will continuously monitor the system for a few more days and we'll take the feedback from collectors and we'll implement across the state, sir. ఓకే అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ కండిషన్ రాలేదు ఇక్కడ ఎంఎస్పి క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీరు దీంట్లో సార్ పేజ్ నెంబర్ 6లో కేపీఐ 1, 2, 3 ఎస్ సార్ 48 అవర్స్ ఇచ్చారు, వెహికల్ అప్లోడింగ్ ఇచ్చారు, ప్రొక్యూర్మెంట్ పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇచ్చారు, గ్రీవెన్స్ రెడ్రెస్లు ఇచ్చారు. ఐవీఆర్ఎస్ లో చేస్తున్నాం సార్, కేపీఐ పెడతాం సార్. ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ గా అది పెట్టండి. ఓకే సార్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కేపీఐ. ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్ కలెక్టర్స్ 4 hours to 23 hours, బాపట్ల 19 hours,
దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. మెకనైజేషన్ వచ్చినాక, టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత, మీరు జీపీఎస్ కూడా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ప్రాసెస్ అవసరమైతే రీఓరియంటేషన్ చేసి రీఇంజనీరింగ్ చేస్తూనే హౌ టు రెడ్యూస్ ది టైమింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 6% 24x48 పెట్టారు. అది ఎప్పటి నుంచి ఆ టైం అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ టు ది మిల్ అక్కడి నుంచి 24 hours అన్నారు. వై కాంట్ మేక్ ఇట్ 24 hours యూనిఫామ్? ఆ 6% కూడా రాకూడదు కదా. ఒకసారి వాడు అకౌంట్ క్లియర్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. సింగిల్ చెక్కే కదా మీరు ఇచ్చేది. ఒకవేళ 6 o'clock దాటిపోతే సార్ వీఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ 4 times ఇన్ అ డే సార్. 10 o'clock ఒకటి, 12:30, 3:30, 5:30 సార్. 4 times చేస్తాం సార్. బట్ ఐ సింగ్ ఫస్ట్ టైం అయింది, సెకండ్ టైం వెళ్తుంది, సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం వెళ్తుంది, అయినా కూడా 24 లోపలనే ఉంటుంది. వై ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ అని అడుగుతున్నా. అంటే కొంతమంది ప్రతి 5:30 తర్వాత జనరేట్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ డే వస్తుంది సార్. దానివల్ల 40 hours. అది కూడా 12 hours వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ అవర్ వస్తే 12 hours ఆర్ 14 hours వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నువ్వు జస్టిఫికేషన్ అడుగుతున్నా, నేను కన్ఫ్రంటేషన్కి వస్తున్నా. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. యూ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇచ్చే డబ్బులు ఇచ్చేసాం, క్లియర్గా ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైతే టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తామో దాన్ని కేపీఐలో కూడా అడ్వాన్స్ చేస్తే తప్పులేదంటాను. ఓకే సార్. నా కేపీఐ 48 hours 48 hours అని అవసరం లేదు. 4 hours లో కూడా పడుతున్నాయి సార్. సార్ 2 hours. అందుకని ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందర వాడి అన్లోడ్ చేస్తానే డబ్బులు వాడి అకౌంట్లో వెళ్ళిపోతే 4 hours ఒకసారి కొట్టేసేయండి. Yes sir. We'll redesign that to 24 hours. Yes sir, we'll do sir. We'll make improvements sir. Yeah. Create goodwill. Sure sir, we'll do sir. బ్యూరోక్రటిక్గా పోయి లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా. Yes sir. మీరేమి కష్టపడేదని చెక్ కూడా సంతకం లేదు, సింగలే, ఆటో పైలట్, ఆటోమేటిక్. యూ డూ దట్. నెక్స్ట్ సార్ ఒక చిన్న సూచన సార్. సార్ ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఈ మాయిశ్చర్ సార్. ఒకటేమో మన టెక్నీషియన్ మన పీపీసీ సెంటర్లో చేస్తారు సార్, ఇంకోటేమో రైస్ మిల్లర్ చేస్తారు సార్. యాజ్ పర్ రూల్స్ అయితే మన టెక్నీషియన్ ఏదైతే చేస్తారో అదే ఫైనల్ సార్. కానీ రైస్ మిల్లర్ కంపల్సరీగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అదే చెప్పాడు, కొంచెం వర్కౌట్ చేయని అన్ని చేసేసి ఇక్కడి నుంచి మనిషి ఎవడు పోకపోతే మన గవర్నమెంట్ లో అంత మెకానిజం లేదు. మనం వెళ్ళొద్దు సార్. రైస్ మిల్లర్ ని మన పీపీ సెంటర్ లో పెట్టమని అడిగితే పోతుంది. వాళ్ళు రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి రావాలంటే వాడు వస్తాడో లేదో తెలియదు మనకు. ఈ సిస్టమ్ ని కొంచెం స్టడీ చేయాలి. ఈ సీజన్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ సీజన్ లో ఏం చేయాలో చేస్తాం. అఫల్గా ఏదంటే చేయడం కరెక్ట్ కాదు, దానివల్ల లేనిపోయిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సీజన్ కన్నా చేస్తే నెక్స్ట్ సీజన్కి ఏమి చేయాలో అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తాం. తొందరపడి మీరు ఇవన్నీ నార్మల్గా ఏం చేయగలుగుతామో చేద్దాం, మెస్అప్ చేయకుండా చూడండి. అందరూ మనిషికి ఒక సజెషన్ పెట్టి మెస్అప్ చేశారంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. జరిగే సిస్టమ్ జరగనండి. ముందు వాళ్ళందరినీ ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేసేస్తారు, అక్కడి నుంచి పోదు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం. నో బడీ విల్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డోంట్ బి ఓవర్ అంబిషియస్, ఓవర్ గ్రీడీ అండ్ మెస్ ఇట్ అప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఈ సిస్టమ్ని స్టేజ్ తీసుకొచ్చాం. 4-5 సార్లు గట్టిగా మాట్లాడి దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. Carry on. Yes sir. When you reviewed the first time sir, it was 63% sir. Now it has reached 94% sir. Definitely will improve further sir. Sir, then we have introduced this WhatsApp chatbot for procurement registration sir. So far we could do 4% of total procurement with WhatsApp chatbot sir. And we are using this WhatsApp chatbot for even collection of feedback sir. It is higher than our IVRS size sir. IVRS we are collecting around 6,000 to 7,000 farmers sir, but here we are able to collect from 28 to 27,000 27 to 28,000 farmers sir. So every day we are getting sir the same percentage is matching with WhatsApp feedback also sir. Yeah. So the next current priority is PDS distribution and enforcement sir. We are supplying rice, sugar, red gram dal and millets for 1.48 crore card holders sir. The present December distribution is going on sir. So far we have distributed rice to 70% people, sugar and dal for around 67 and 56% of card holders sir. Millets there is a low distribution sir, so I request the collectors to promote this millet consumption among all the card holders. So we are ready to take more quantity from Government of India sir, since the
offtake is very low, so we are not able to get more quantity from Government of India, sir. So I request collectors to improve this millet distribution in PDS. Sir, if you look at this graph, sir, when we started the PDS distribution from June, sir, so we are not able to supply sugar and dal fully to all the cardholders, sir. Then we have taken a lot of efforts to get both the quantities, both product from suppliers, sir. We are able to supply to all cardholders, sir. So now we have adequate quantity of sugar and dal in all fair price shops, and we are supplying through MDU vehicles. So next, enforcement, sir. Enforcement from June to today, sir, we have booked 1,259 cases and seized 28,000 metric ton of rice, sir. The value of total rice is 129 crores, sir. Through these 1,259 cases, sir, we have arrested 403 cases, criminal cases have been booked, and 729 persons have been arrested, sir. 102 vehicles have been seized, sir. But all these cases have been booked under Essential Commodities Act, sir, under 6A. So we are requesting all collectors, and we have SPs also here, sir. We are requesting all the officers to take up these cases under regular BNS sections also, sir. Actually, when we had meeting under the chairmanship of our Honorable Minister on price monitoring and other subjects, sir. So there was a recommendation from DG Vigilance and IG Law and Order, sir, that it should be treated as organized crime, and we should book cases under section 311 of BNS, sir, instead of just 6A or 7 of Essential Commodities Act. ఇప్పుడు ఇక్కడ విజిలెన్స్ ఒకటి నిన్న ఎంక్వైరీకి వేసాం. సిబిసిఐడి ఈజ్ హియర్ డిఐజీ ఉన్నారు సార్, ఉన్నారు. మీరున్నారు. మీ ఇంకొక ఎవరు వేసాం అక్కడ దాని ఎంక్వైరీకి? వినీత్ సార్. వినీత్ రాలేదు ఎక్కడికి? ఈజ్ ఆన్ లీవ్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ యు ఆర్ టేకింగ్? ఇప్పుడు ఇక్కడ మేజర్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రీసైక్లింగ్ అనేది ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్. రీసైక్లింగ్ 5 సంవత్సరాలుగా ఈ పీడిఎస్ రైస్ రీసైక్లింగ్ రావడం వేరియస్ మెథడ్స్లో మళ్ళీ స్మగ్లింగ్ దారితీసే పరిస్థితి వచ్చింది. మొన్న ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత ఈవెన్ పోర్ట్ దగ్గరికి డిప్యూటీ సీఎం వెళ్ళడం అవన్నీ కూడా జరిగాయి. అంత మునిపే నేను మనోహర్ గారికి, మినిస్టర్ గారికి ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేశాం విజిలెన్స్ నుంచి, వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు పీడిఎస్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్టే కాకుండా దీన్ని పీడిఎస్ కింద కూడా తీసుకొచ్చాం. బిఎన్ఎస్ కింద 311 సెక్షన్ కూడా పెట్టమని చెప్తున్నాం సార్. మొన్న తీసుకొచ్చిన యాక్ట్ అది పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టాం కదా ఇట్లా, అది కూడా దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం కదా సార్. పీడీ యాక్ట్ ఇంకా కన్సల్ట్ అవ్వాలి, అది కూడా ఉంది కదా. పీడీ యాక్ట్ కూడా అప్లికబుల్, కలెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ త్రూ అవుట్ ది స్టేట్ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ చాలామంది ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు ఇందులో, అంటే ఇన్వాల్వ్ చేశారు. ఇది ఒక మెస్అప్ చేశారు, ఒక క్రైసిస్ క్రియేట్ చేశారు అందరినీ. దీన్ని క్లీనప్ చేయాలి. క్లీనప్ చేయాలంటే ఫర్మ్గా యాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికోసం అవసరమైతే పీడీ యాక్ట్ కూడా వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక పోర్ట్ పోతే ఇంకొక పోర్టుకి వెళ్తున్నారు, అక్కడి నుంచి అవుట్ సైడ్ పోర్ట్లకు వెళ్తున్నారు. మాఫియా ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మాఫియాగా తయారయ్యారు, డీప్ రూటెడ్. దీన్ని ఆల్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో సిబిసిఐడి అండ్ విజిలెన్స్ ఆల్సో, దే హ్యావ్ డన్ సమ్ హోంవర్క్. దే విల్ కంటిన్యూ టు do the same work. They will pass on that information to CBCID. Collectors has to act very firmly, and SPs. SPs are also here. SPs collectors responsibility. ఇదేమైందంటే ఎక్కడికక్కడ అందరినీ కూడా మ్యానిపులేట్ చేసి, బ్రైబ్ చేసి, అందరినీ కూడా కరప్ట్ చేసి, సిస్టమ్ని కరప్ట్ చేశారు టోటల్గా. I want to be very firm on that. What is your opinion as on today? How we are going to handle? సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్, పీడీ యాక్ట్ మనకి ఇంకా గవర్నర్ గారి అసెంట్ రాలేదు సార్. అది ఇచ్చేసారు అనుకుంటా, రాలేదు సార్, ఇంకా రాలేదు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పీడీ యాక్ట్ విల్ గో టు ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ది అప్రూవల్. ఓన్లీ మనం పంపించాం సార్. ఇప్పుడు గవర్నర్ అయినాక వెళ్ళిందా? గవర్నర్ అయినాక మనం అక్కడికి పంపాలి, ప్రెసిడెంట్కి పంపాలి. గవర్నర్ అయి వచ్చిందా లేదా?
వచ్చింది సార్ వచ్చేసిందా? దెన్ సెండ్ ఇట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇమీడియట్గా. సార్ ఆల్రెడీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి పంపించాం సార్, అక్కడి నుంచి వెళ్తాయి సార్. No, you inform and follow it up. చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, టిల్ దెన్ మనం ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద మనం Yeah, we'll do that. We'll do that. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah. No, how to control is important. Be clear. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో it has to be controlled. Message has to go to very loudly. Everybody should set right. ఇప్పుడు ఇక్కడ జోవార్ కూడా మనం ఇస్తున్నాం, రాగి, జోవార్, ఇవన్నీ కూడా మిల్లెట్స్. హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ పాపులర్? పీపుల్ ఆర్ యూజ్డ్ దట్ జోవార్, మిల్లెట్స్ కానీ వాడుతున్నారా లేదా? ప్రస్తుతం రాయలసీమ వరకు తీసుకుంటున్నారు సార్ ఎన్ని జిల్లాల్లో, మిగతా చోట్లకి ఇంకా వెళ్ళలేదు సార్. బట్ దెర్ ఈస్ డిమాండ్ సార్. సో మనం కొంచెం ప్రొక్యూర్మెంట్ పెంచుకుంటే వీళ్ళు డెఫినెట్లీ. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్టర్నేటివ్ ఏమేమి ఇచ్చారు సార్? వాళ్ళు ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ని రైస్కి బదులుగా మిల్లెట్స్ని ఇవ్వడానికి ఉన్నారు సార్, రాగి అండ్ జోవార్ సార్. ఈ రెండేనా లేకపోతే అదర్ మిల్లెట్స్? కొర్రలు కూడా ఇస్తారు సార్, 3 ఇస్తామని చెప్పారు సార్. రాగి, జోవార్ అండ్ కొర్రలు సార్. బికాస్ అవర్ స్టేట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఈట్ ఓన్లీ దీస్ 3 సార్. సో రాగి, జోవర్ అండ్ కొర్రలు సార్. రాగి వచ్చేసి 42 రూపీస్ 90 పైసే ఉంది సార్ ఎంఎస్పి. జోవర్ వచ్చేసి 2 వెరైటీ ఉంది సార్, ఒకటి హైబ్రిడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ మాల్దండి వెరైటీ సార్. హైబ్రిడ్ ఇస్ 37 రూపీస్ సార్. మాల్దండి వెరైటీ వచ్చేసి 34 రూపీస్ సార్. కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర జరుగుతున్నది మొత్తం కూడా రాయలసీమ జిల్లా అండ్ నార్త్ ఆంధ్రాలో ఎక్కువ రాగి ఇవన్నీ పండిస్తారు సార్. ఇక్కడ రాయలసీమ జిల్లాలో నంద్యాల, కర్నూలులో ఎక్కువ జోవార్ పండిస్తారు సార్. లాస్ట్ టైం మనం 33,000 మెట్రిక్ టన్ మనమే కొన్నాం సార్, ఇక్కడ లోకల్గా మన రైతుల దగ్గర నుంచి మనమే కొన్నాం సార్ జోవార్. కానీ రాగి ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు సార్. రాగి టోటల్గా 370 మెట్రిక్ టన్ మాత్రమే కొనగలిగాం సార్. బికాస్ రాగి అవర్ పీపుల్ ఆర్ కీపింగ్ ఇట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్ కన్సంప్షన్ సార్. దే ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఇన్ ఓపెన్ మార్కెట్. So whatever they are able to sell, they are getting very good price than MSP, sir. No, what I am asking, if that is the case, health reasons, agriculture department will give MSP, state MSP ఇచ్చి దాన్ని ప్రొక్యూర్ చేద్దాం మనమే సార్. అలాంటివి చేయడం కోసం మీ కమిటీ వేసింది. సత్యనారాయణ మీ కమిటీ అందుకే వేసాం. మీరంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నీ కూర్చొని వర్కౌట్ చేసి ఆ హెల్త్ రీజన్స్ కూడా ఒకసారి వర్కౌట్ చేసి మిల్లెట్స్ని ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తాం, మిల్లెట్స్ని ప్రమోట్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఎంఎస్పి గ్యారంటీ ఇస్తే తప్ప వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయరు. అది చేస్తే అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఈ 3 స్కోప్ ఉందా? స్కోప్ ఉంది సార్. మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో స్కోప్ ఉందా? ఈ 3 ఉంది సార్. అంటే మీరు 20-30 టన్నులు అంటే నాట్ ఈవెన్ 1%, 1%. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సార్ ఆల్మోస్ట్ 12 lakh లేదు సార్, 14% దాదాపు 20 lakh కార్డ్ హోల్డర్స్ తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నారు? ఇప్పుడు 20 lakh కార్డ్ హోల్డర్స్ దాకా తీసుకున్నారు సార్. 20 lakh సార్. 20 lakh అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 14.8% సార్. 14%. ఇప్పుడు కరెంట్గా డిసెంబర్లో 12 lakh తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు కరెంట్గా జరుగుతుంది సార్ 10th నిన్న డేటా. సో 20 lakh దాకా యావరేజ్గా 20 lakh to 25 lakh దాకా తీసుకుంటున్నారు సార్. కానీ దాన్ని ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి సార్. మినిమం 1 crore దాకా వెళ్ళాలి సార్. అవుట్ ఆఫ్ 1.5 crore కార్డ్ హోల్డర్స్ అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ మూవ్ టు 60 to 70% ఆన్ పార్ విత్ షుగర్ అండ్ రెడ్ గ్రామ్ థాల్ సార్. మనం కానీ ప్రమోట్ చేయాలి 50-60% పోగలిగితే దట్ ఈస్ ఎ సక్సెస్. ఎస్. ఓకే, మీరు ఈ ఇయర్ నుంచి టోటల్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుంచి ఎంఎస్పి, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎంఎస్పి. వాట్ ఈస్ ది రేట్ ఇప్పుడు ఏంటి కంపేర్ టు అదర్ రేట్స్? హౌ ఇట్ ఈస్ నౌ? మీ అసెస్మెంట్ ఏంటి? మిల్లెట్స్ ప్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ ది వయబిలిటీ? ఇట్ ఈస్ వయబుల్ ఆర్ నాట్? సార్ ఇట్స్ వైబుల్ సార్. ఇట్ ఈస్ అంటే అరౌండ్ 20-25,000 per acre వస్తుంది సార్. వయబుల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎస్ సార్. తక్కువ వస్తా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వయబుల్ అని నా ఉద్దేశం. అంటే ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సార్. అంటే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా చేయలేము సార్. ప్రాసెసింగ్ చేసిన దానికి మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంది సార్. అందుకు ప్రాసెసింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా మనం ఆర్కేవీవై కింద దీంట్లో ఆర్ఏడి కింద ఇస్తున్నాం సార్. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎందుకు వర్కౌట్ చేయకూడదు? విల్ డూ సార్. ఆల్ ప్రాసెస్ ఏం కావాలి, ఎక్విప్మెంట్ ఏం కావాలి, దానికి సబ్సిడీస్ ఏమి ఇస్తారు, ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎండ్ టు ఎండ్ పెట్టి కనీసం 50% వెళ్ళడానికి మిల్లెట్స్, రీజన్ వైజ్ జోవార్, రాగి
అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఏది కొర్రలు. ఈ 3 కూడా కొర్రలు ఎక్కడ తింటున్నారు, ఏ ఏరియాకు తింటున్నారు? అంటే రాయలసీమలో ఎక్కువ సార్. కొర్ర మోస్ట్లీ రాయలసీమ అండ్ హిల్లీ రీజియన్ సార్. హిల్లీ రీజియన్లో ఏఎస్ఆర్ కూడా ఎక్కువ సార్. మనం ఏం చెప్పాం In Kharif 24, sir, total 2.2 lakh hectares coarse grain, sir, including maize, sir. Excluding maize, it is almost 80,000 hectares, sir. హెల్త్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరన్నా? కృష్ణబాబు, ఏది మూట్లో ఏది న్యూట్రిషియస్? సార్ అంటే న్యూట్రిషన్ ఒకటిను, తర్వాత ఐరన్ కంటెంట్ సార్. రాగి జనరల్గా బాగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. బేసిక్గా టేస్ట్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ కుకింగ్ దాన్ని బట్టి బేసిక్ పులుసుల్లో ఎక్కువ వాడతారు సార్. అంటే దానికని అంటే మనం పాపులరైజ్ అంటే బాగా కంటిన్యూస్గా ఐసి మనం చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి గుడ్. నో నేనేం అడిగానంటే నిన్ను, విచ్ ఈజ్ మోర్ న్యూట్రిషియస్ ఫర్ ది రాగి పీపుల్? దట్ ఈస్ వాట్ రాగి Sir, ragi followed by korra, sir. These days, రాగి is highest nutrient rich. అంటే అది కూడా పాపులర్ కూడా. ఓకే, యూ డూ వన్ థింగ్. దీనికి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ ఫిక్స్ ఏ ఎంఎస్పి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేస్తాం. దాని ప్రొడక్షన్ ఒక 2-3 ఏళ్లలో మిల్లెట్స్ ప్రొడక్షన్ 50% తీసుకెళ్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీనికి సొల్యూషన్ వస్తుంది. స్లోగా డైవర్ట్ చేద్దాం. ఆ హెల్త్ కూడా ఒకసారి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో మీరు అవి కూడా తీసుకోండి. అదర్ యాక్టివిటీ కూడా ఈ కేకులు, ఈ స్వీట్స్ ఇవన్నీ దీంతో విపరీతం తయారు చేస్తున్నారు. దేంతో? ఈ మిల్లెట్స్, దీని రాగి జోవర్తో, రాగి జోవతో పెద్ద పెద్ద కేకులు ఇవన్నీ తయారు చేస్తున్నాం. మొన్న ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టాం. బిస్కెట్, కేక్ అని కూడా. మీరు వర్కౌట్ చేయండి, ముందు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారద్దాం. Sir, already have discussed with Rajshekhar sir and Krishnababu sir. We are planning to have one brainstorming workshop sir next week. అందరినీ పిలిపించి ఒకసారి వర్క్షాప్ పెట్టేసి హౌ టు ప్రమోట్ అండ్ హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద కల్టివేషన్. విల్ కమ్ అవుట్ విత్ అ పాలసీ నోట్ సార్. ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ నోట్ తీసుకొస్తాం. వర్కౌట్ చేయండి. ఇప్పుడు దీని మీద ఒకటి, ఇది పీడిఎస్ రైస్ రీసైక్లింగ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్డ్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్, ఎక్కడ కూడా ఎంత పెద్ద మ్యాఫియా అయినా సరే, ఎవడు ఇన్వాల్వ్ అయినా సరే, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి, ఎక్కడ జరగకూడదు. ఇక్కడ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఎస్పీలు ఉన్నారు. బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హియర్. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దట్, యూ కెన్ టెల్ అస్ నౌ. ఇది అన్నోటీసులు వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ. అంటే ఈ యొక్క స్మగ్లింగ్ ఇస్ సో స్ట్రాంగ్. సో మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా కొన్ని చేంజెస్ తీసుకుంటే సరిపోద్దాం సార్. ఇప్పుడు ఈ కార్డ్స్ ఇవన్నీ తమకు ఒకసారి ప్రపోజల్ పెట్టారు. అది ఒకసారి మనం ఈ బియ్యం కోటాకి చాలా మందికి అవసరం లేదు, తీసుకోవడం లేదు. చాలా మంది తీసుకోక ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. అది మనం ఆల్టర్నేటివ్గా ఏమైనా చేయగలిసి ఒక ఆలోచన చేస్తే. ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయాలని అంటే చాలా మంది ఈ వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ అంటే ఫీల్డ్లో అది ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు. మాకు ఈ ఎడ్యుకేషన్కి, హెల్త్కి వేరే కార్డులు ఇస్తే మాకు బియ్యం కూడా అవసరం లేదని చాలా నుంచి వస్తుంది. దానికి ఏదో ఒక మెకానిజం పెట్టి చేయగలిగితే. లేదు సార్, ఫీల్డ్ అయితే అది కొంతవరకు ఉంది సార్. షణ్మోహన్ గారు, ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ 3 check posts, still how these guys could go? సార్, లాస్ట్ టైం సార్ మనం షిప్లో పట్టుకున్న కొంత క్వాంటిటీ ఉంది సార్. అంటే ఒక రీజన్ ఏమైందంటే సార్, మనం ఏదైతే సీజ్ చేస్తున్నామో ఆ సీజ్ చేసిన దానికి ఇంకా ఓవర్ 6 months 5 months ఇంకా పాడైపోతుందని కొంచెం మనం బ్యాంక్ గ్యారంటీ తీసుకుని కొంత రిలీజ్ చేసాం సార్. సో దట్ ఆల్సో క్రాస్ ద చెక్ పోస్ట్ సార్. సెకండ్ ఇష్యూ వాట్ వీ ఐడెంటిఫైడ్ ఈ సార్, ఈ 0.01% ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్ కేసు, 0.02% ఆఫ్ ఆర్ కేసుతో రెగ్యులర్ రైస్ని, పీడిఎస్ రైస్ని మిక్స్ చేసి లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ హ్యావ్ మూవ్డ్ సార్. అది వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్, రెగ్యులర్ మిల్స్ ఎక్కడైతే మనం సిఎంఆర్ చేస్తున్నారో అక్కడ అదే మిల్స్లోనే ప్రైవేట్గా కూడా వాళ్ళు మిల్లింగ్ చేస్తున్నారు సార్. సో ఆ కంటామినేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనకు వస్తున్న రెగ్యులర్ ఫీడ్బ్యాక్ సార్. సో అందువల్ల మిస్ అవుతాం. Why can't we go to the rice millers also, and they must be, are they a part of it? Rice millers? అవును సార్, మనం ఇప్పుడు ఈ 13 కేసెస్ ద్వారా సార్ 86 రైస్ మిల్స్కి మనం ఆల్రెడీ నోటీస్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సెండ్ టీమ్స్ ఆల్సో సార్. ఒక 7 teams వేసారు. అలాగే మనం లాస్ట్ 4 daysలో ఆల్మోస్ట్ 780 kgs వరకు సార్. నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ ద tonnage సార్, బట్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ కేసెస్ వేర్ దేవర్ స్టాక్స్.
and we have seized them also, sir, last 4-5 days lo kuda after this incident also. CM garu are very clear. Do you have any political pressures? Nothing, sir. Absolutely not, sir. And what is stopping us? అది సార్ అంటే వీ వర్ నాట్ కన్క్లూజివ్లీ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ పీడిఎస్ రైస్ 100% 1%తో ఆఫ్ ద ఎఫ్ఆర్ కేసు ఉంటే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు సార్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 0.01% ఆఫ్ డైల్యూషన్ సార్. అందువల్ల వీ కుడ్ నాట్ యాక్చువల్ ఐడెంటిఫై వెన్ వీ డిడ్ స్పాట్ టెస్టింగ్ సార్. ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం కెమికల్స్ ఇవన్నీ వాడి మనం చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ సైట్ సార్. What is your assumption? Yes, sir. Even 3 days ago, when the Vizag JC accompanied us and we checked the container port, we found close to 500 metric tons of PDS rice there. Subsequently, they went to the mills also. Source point koni identify chestunaru, sir. This is happening not only from our state, they are bringing it from other states also. Visakhapatnam, we were surprised it is coming from Jharkhand. Jharkhand nunchi kuda rice vastundi, sir. So what Shanmohan said, 1% is the norm that we mix the kernels. కానీ వీళ్ళేంటంటే దాన్ని పౌండ్ చేసి మెకానిజం అట్లా ఏర్పాటు చేసేసుకుని మొన్న కాకినాడ పోర్ట్లో కూడా 5 సార్టెక్స్ మిల్స్ నడుస్తున్నాయని మాకు తెలియదు సార్. యూఆర్ షాక్ విత్ ఇన్ ద పోర్ట్ ఏరియా. సో దే యూజింగ్ దోస్ 5 సార్టెక్స్ మిల్స్ అండ్ దే వర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ అండ్ ప్యాకింగ్ ఇట్ అండ్ సెండింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ టు ద షిప్స్. సో అది సీఎం గారు అన్నట్టు ఇట్స్ వెరీ డీప్ రూటెడ్ నెక్సస్. చాలా ఊహించని విధంగా మాఫియా ఏర్పడింది సార్. We all have to come together, tackle it in a very aggressive manner, and that's the only way we can cleanse the system, sir. More or less other states నుంచి సార్ బాయిల్ రైస్ వస్తాం సార్. సో కొంత వీ నో వాట్ స్టాక్ ఇస్ కమ్, బట్ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఫ్రెష్లీ మిల్డ్ రైస్ కూడా విత్ పీడిఎస్ కంటెంట్ వస్తాం సార్. అది మనకి డిఫికల్ట్ టు ట్రేస్ అవుట్ అన్లెస్ ఈచ్ రేక్లో ఈచ్ బ్యాగ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలియట్లేదు సార్. సో అక్కడ కొంత లీకేజెస్ ఉన్నమాట వాస్తాం సార్. ఇప్పుడు అందుకే కొంచెం స్లో డౌన్ చేసాం సార్. మనం ఆల్ 3 చెక్ పోస్ట్లో వీ హ్యావ్ పుట్ అడిషనల్ స్టాఫ్ ఆల్సో. దట్స్ వై కొంత స్లో డౌన్ అయింది సార్. బట్ వీ షుడ్ బి ఇంప్రూవింగ్ ఇట్ మోర్ సార్. ఇప్పుడు అంటే పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ పీడిఎస్ రైస్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ కలెక్టర్స్? సార్ కేశవ్ మాట్లాడుతున్నాను. మినిస్టర్స్ సార్ పబ్లిక్ కన్జ్యూమ్ చేసే రైస్ మనం సప్లై చేయట్లేదు సార్. ఇప్పుడు మనకేమో ప్రొక్యూర్మెంట్ బర్డన్ ఒక సైడ్ మనకు అడిషనల్ కాస్ట్ మనం పే చేసుకుంటున్నాం సార్. ప్రొక్యూర్మెంట్ పబ్లిక్కి వెళ్తేనేమో వాడు 8 రూపాయలు 10 రూపాయలకి మళ్ళీ డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు. సో మళ్ళీ దాన్ని మనం రీసైక్లింగ్లో కొంటున్నాం. ఈవెన్ మనకే కాదు సార్, దిస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎఫ్సిఐ ఇస్ ఫేసింగ్ సార్. దే హ్యావ్ ఆల్సో రియలైజ్డ్ 1/3 ఆఫ్ ది స్టాక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకా వాళ్ళు రీసైక్లింగ్ మీద కొంటున్నారు. అంటే వాళ్ళకి మిల్లర్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది సార్. సో ఇది తెలంగాణ మొన్న వాళ్ళు ఒక 500 రూపీస్ ఫైన్ వెరైటీస్కి మేము ఎక్స్ట్రా బోనస్ ఇస్తామనేటప్పటికి సార్ దెర్ ఈస్ ఎ క్వాంటమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ సార్. సో దాన్నే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము ఆ రైస్నే మేము సివిల్ సప్లైస్కి ప్రొక్యూర్ చేసి సప్లై చేస్తామంటున్నారు. అంటే ప్రజలు తినే బియ్యాన్నే పండించడానికి మన సిస్టంలోకి తీసుకొచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది కన్జంప్షన్కి వెళ్తుంది సార్. మొన్న మీరు ప్యాకేజింగ్ ఏదో అన్నారు కదా, సమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ ఇస్ Yes, sir. That is more about the perception, sir. Perception అన్నారు పేరు. Yes, sir. Because PDS రైస్ మనకి జనరల్గా ఏంటంటే లో పర్సెప్షన్ తోటి ఉంటుంది సార్. దాన్ని ప్రాపర్గా ప్యాక్ చేసి కాదు, పర్సెప్షన్ కాదండి. కుకింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్రెష్లీ మిల్డ్ వచ్చినప్పటికి ముద్ద అయిపోతుంది అన్నం, ముద్ద. సో దానికి 2 ways ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్లోనే స్టీమ్ ప్రాసెసింగ్తో చేయగలిగినటువంటి వస్తే అది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ రైస్. రైస్లో బ్యాడ్ క్వాలిటీ కాదు, పీడిఎస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ క్వాలిటీస్. కాకపోతే ఫ్రెష్లీ మిల్డ్ వచ్చేటప్పటికి అది ముద్ద అయిపోతుంది. సో ప్రజలు తినడానికి ఇష్టపడరు. సో అదే స్టీమింగ్ ప్రాసెస్లో చేయగలిగింది అదే పీడిఎస్ రైస్ని మళ్ళీ ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా తినగలుగుతారు. అదర్ వెరైటీస్ ఏంటంటే గో ఫర్ ది డిఫరెంట్ వెరైటీస్. పర్సెప్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయటం సార్. రెండోది మనం 5 kg బ్యాగ్స్ చేసినప్పుడు సార్ మనకి ఈ రీసైక్లింగ్ అనేది కష్టం అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే 5 kg వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది రూట్స్ అండి. రీసైక్లింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అసలు కిందకి ఎఫ్పి షాప్కే పోవట్లేదు. ఆ ఎఫ్పి షాప్ డీలర్కి తెలుసు ఎంతమంది రైస్ తీసుకుంటారు, ఎంతమంది రైస్ తీసుకోరు అని. నా దగ్గర 600 కార్డులు ఉంటే ఆ 400 మంది తీసుకోరు. డైరెక్ట్గా వాడు సప్లై డిఎస్ఓ దగ్గరికి మన తాలూకా లెవెల్లోనే చెప్పేస్తున్నాడు. అక్కడి నుంచే సరుకు మూవ్అవుట్ అయిపోతా ఉంది. ఇప్పుడు మా దగ్గర నుంచి నియరెస్ట్ మాకు కర్ణాటక బార్డర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మన స్టేట్ సార్, అన్ని స్టేట్లు దే ఆర్ సఫరింగ్ విత్ దిస్. మాకు 10 kilometers ఉంది, కర్ణాటకకి వెళ్ళిపోద్ది మెటీరియల్.
What is the సార్ ఒక పాయింట్ సార్ what is the suggestion? డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పినట్టు అదేవిధంగా కేశవ్ గారు చెప్పినట్టు సార్ వీ హ్యావ్ టు గో లిటిల్ డీపర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ సార్. ఒక సైకిల్ ముందు మనం పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకుందాం సార్ కాల్ఫర్ చేసి లేదా నో ముందు యాక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీసైక్లింగ్ and also smuggling has to be placed 100%. We have to stop it. We should not encourage illegal activities first of all. If it is inconvenient to the public, how to handle that we will handle separately. People are not able to eat properly, then what is the solution for that? One is millets. Another is from source. Agriculture department has to go depth. Can we go better paddy cultivation and also process? Both we have to work it out in the direction. Even farmers can get better price, which is the better variety. That also we have to work in the direction. From now onwards, Kharif, you have to promote that varieties. First of all, recycling, no question of following anybody. No mafia should be in the state. I am very clear. How deep it may be, we will eradicate with the roots, will control, will cut it off. This is the message I want to give very clearly. I don't want to hear anything on that from today onwards. Any problems, we will face it, that problem. That is definite issue, but no person will get disadvantage, either farmer or producer, consumer. That will deal separately. There is no link between these three. కాబట్టి కన్జ్యూమర్కి నష్టం వస్తుంది కాబట్టి మనం రీసైక్లింగ్ అలో చేద్దాం. ఫార్మర్ పండించిన పంట పోదు కాబట్టి మనం స్మగ్లింగ్ ఎంకరేజ్ చేద్దాం. నో, it is a root cause. It is very, very dangerous for the society. I am very clear on that. Okay? Sir, namaste, sir. Please. Sir, regarding Kharif 24, sir, varieties, అగ్రికల్చర్ పరంగా చూసుకుంటే సార్ 34 లక్షల ఎకరాల ప్యాడీలో మనకి సుమారు 4.5 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే ఈ MTU 1121, PR 126, MTU 1010 ఇవి యాక్చువల్ ప్రిఫరెన్స్ అనేటువంటి తక్కువ సార్. మోస్ట్లీ 5.8 mm ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫ్రికా మార్కెట్కి వెళ్ళేటువంటి వెరైటీస్ సార్. ఓన్లీ 4.5 lakh acres సార్. ఇక రెస్ట్ అనేటువంటిది either స్వర్ణ, ఇంప్రూవ్డ్ స్వర్ణ, సంపద స్వర్ణ అండ్ ఫైన్ గ్రైన్ వెరైటీస్ సార్. మిగిలినటువంటిది అంతా కూడా మ్యాక్సిమం అనేటువంటిది ఇక మనకి తినడానికి వీలయ్యేది సార్. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ ముద్ద అయిపోవడం, ఎందుకంటే ఈ ఎమ్మెలో పెక్టిన్ జెలటనైజేషన్ జరగకపోవడం వల్ల మనం రైస్ ఇస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఇన్ ఎంటైర్ PDS స్టీమింగ్ అనేటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం తినేదంతా కూడా స్టీమ్ రైస్ సార్. అదొక మేజర్ కన్స్ట్రైంట్. అండ్ తమ చెప్పినట్టు ఈ 4.5 ఎకరాలను కూడా లక్షల ఎకరాలను కూడా అనేటువంటిది అదర్ మీడియం స్లెండర్ వెరైటీస్ని అనేటువంటిది విల్ పాపులరైజ్ సార్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు MTU ఆ 2-3 వెరైటీస్ ఏవైతే కన్జంప్షన్ పనికిరావో ఎక్స్పోర్ట్ పనికి వస్తాయని స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారో అవి స్టాప్ ఇట్. ప్రొడక్షన్ రూట్లోనే స్టాప్ చేద్దాం. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్లో acceptable consumption, how to make it? Acceptable varieties. You have a brainstorm and then come back. Kharif నుంచి అది స్టార్ట్ చేద్దాం. Sir, but anyway, sir, that issue is separate because the issue here is No. PDS rice cannot be diverted. No, but I am saying that is over. There is no compromise. Only issue is next issue, how to handle, we are thinking. No recycling, no smuggling, nothing can be done. How big they may be, we will snub them, we will curb them, we will control. No second thoughts. That message has to go loudly. ఒకవేళ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి ఈ స్టేట్కి ఎంటర్ అయితే దట్ ఈస్ ది లాస్ట్ డే ఫర్ దెమ్. దే కెనాట్ ఎంటర్ ది స్టేట్. బౌండరీస్ క్రాస్ కాకూడదు, ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక పక్క క్రాస్ అయ్యేదానికి వీల్లేదు. దట్ ఈస్ ది మెసేజ్ ఐ వాంట్ టు గివ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.
So the next current priority item of Civil Supplies Department is price monitoring, sir. Sir, when prices of rice and argi dal rised in the month of July, sir, so immediately we had meeting with concerned stakeholders under the chairmanship of వన్ మినిట్ ఇక్కడ సిబిసిఐడి కూడా యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎవరైతే కల్ప్రిట్స్ ఉన్నారో వీ హ్యావ్ టు పనిష్ దెమ్ వెరీ ఫార్మ్లీ. నో కాంప్రమైజ్ ఆన్ దట్. ఓకే, దెన్ క్యారీ ఆన్. Yes, sir. Then immediately we have instructed all collectors and joint collectors to set up special counters through which we have sold all these commodities at subsidized rates, sir. So rice and dal have been sold to almost 21,72,000 consumers, sir. Dal is sold to 16 lakh consumers, sir. When palm oil price was increasing in the month of October, sir, so we had a meeting with the stakeholders and we have set up 763 counters, sir. So we sold these oil packets to 1,43,000 consumers, sir. So when we have encountered some kind of some problem related to forging as a consumer, we have introduced this QR-based sales system, sir. So whenever consumer approaches our special counter, they can use their Aadhaar number or ration card number using this QR code, sir. Immediately they can avail this palm oil or sunflower oil packet, sir. So for each person, we have given a ration of 3 packets per month of, three packets of palm oil per month, sir, or 1 packet of sunflower oil per month, sir. So far we have sold this palm oil to 1,43,000 consumers, sir. So the next current priority item is that we wanted to increase the number of fair price shops to avoid inconvenience to the card holders, sir. So we have decided to bifurcate some of the cards, some of the shops which are having more than 800 ration cards, sir. So far we have identified 8,800 ration shops which need to be filled up with a new dealer, sir. Already we have directed collectors to take up this process, sir. Already they have initiated the process, sir. Because of some legal issues it got delayed. Then there was some model code of conduct issue in some districts, sir. Now all these issues have been resolved and we have been requesting collectors to complete this process, sir. Wherever they have reached their level of notification, they can complete this entire process by end of this month, sir. Wherever the objections have been received, I request all collectors to dispose of all the objections and immediately issue notification and complete this process by 15th of January, sir. ఇప్పుడు దీనివల్ల how many cards వస్తాయి for each shop? దీనివల్ల ఒక 600 కార్డ్స్ మినిమం ఉంటాయి, సార్. 600 to 800, సార్. ఓన్లీ మన్యం ఏరియాస్లో, సార్, ఎక్కడైతే ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ 400 కార్డ్స్ ఉంటాయి, సార్. Okay. Yes. It is viable. 600 viable. 600 is viable, sir. And we are planning to add some more products, sir, some more services through fair price shops, sir, through which they can generate more income, sir, in addition to what they get as a commission. ఏమి ఇస్తాం అంటే ఇప్పుడు సిలిండర్ కూడా వాళ్ళు అక్కడ పెట్టి అమ్మచ్చు, సార్. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మిల్లెట్స్ ఇలాంటి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి, సార్, ఫర్ సేల్. సిలిండర్ ఏ సిలిండర్ పెడతారు అంటే 5 kg సిలిండర్ అని కూడా వాళ్ళు ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ ద్వారా మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రమోట్ చేస్తుంది, సార్. మిగతా స్టేట్స్లో మన స్టేట్లో కూడా అది స్టార్ట్ చేయాలి, సార్. 5 kg సిలిండర్ మొత్తం మనం ఇచ్చేది ఎంత సిలిండర్ ఎన్ని ఇప్పుడు 14.5 kg, సార్. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా వచ్చేది 14.5 kg, సార్. మళ్ళీ అది ఇస్తే కన్ఫ్యూజన్ రాదా? అంటే జనరల్గా ఇది హిల్లీ ఏరియాస్లో, డిఫికల్ట్ ఏరియాస్లో అది తీసుకుంటారు, సార్. 5 kg తీసుకుంటారు. కాదు కదా, నువ్వు అది ఇస్తే 14.2 ఇచ్చి 3 ఇస్తానని అది ప్రాబ్లం రాదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. లేదు సార్, అది రాదు, సార్. ఎట్లా రాదు సార్? ఇక్కడ 5 kgs ఇచ్చి అక్కడ 14.25 ఇచ్చి 2 బుక్ చేసుకుంటే ఎటు బుక్ చేసుకుంటారు, సార్? ఇది వచ్చేసి మన సబ్సిడైజ్డ్ కింద రాదు, సార్. నువ్వు రాదంటున్నావు కానీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కదా అంటున్నా. విల్ ప్లాన్, సార్. విల్ వర్కౌట్, సార్. వర్కౌట్ చేసి కరెక్ట్ చూడండి. ఎస్, సార్. ఓకే ఓకే. ఎంత వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళకు బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుంది, సార్? ఓకే. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అరౌండ్ 8,000 to 10,000 వస్తుంది, సార్. వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 12,000 to 15,000, సార్.
Sir, Deepam scheme has been launched on the day of Deepavali, sir. Since then, we have been delivering cylinders to all the booked customers, sir. So far, 80 lakh cylinders have been booked, sir, out of which 62 lakh cylinders have been already delivered, sir. సో దానికి సంబంధించి 474 crore సబ్సిడీ కూడా పేమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఫర్ 60 lakh కస్టమర్స్ సార్. దీనిలో 463 crores ఆల్రెడీ వాళ్ళు అకౌంట్లో కూడా పడిపోయింది సార్. సో విత్ ఇన్ 48 hours వీఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ పేమెంట్ టు ఆల్ కస్టమర్స్ సార్. ఇప్పుడు మనకు బ్లాక్ పీరియడ్ పెట్టుకున్నాం సార్. ఫస్ట్ బ్లాక్ పీరియడ్ వచ్చేసి 5 months పెట్టాము, అక్టోబర్ టు మార్చ్. సెకండ్ బ్లాక్ పీరియడ్, థర్డ్ బ్లాక్ పీరియడ్ వచ్చేసి 4 months పెట్టుకున్నాం సార్. నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి జూలై దాకా సెకండ్ సిలిండర్, ఆగస్ట్ నుంచి నవంబర్ దాకా థర్డ్ సిలిండర్ ఇవ్వడానికి కూడా ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకున్నాం సార్. సో నేను ఇప్పుడు కలెక్టర్ని కోరుతున్నది ఒకటే సార్, ఎక్కడెక్కడ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతుందో సో ఇమీడియట్గా ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ తర్వాత ఆ ఓఎంసీతో మాట్లాడి అది బ్యాంక్ అకౌంట్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఆ సబ్సిడీ పడేట్టుగా చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. సో వీ హ్యాడ్ అరౌండ్ 21,000 ఫెయిల్డ్ పేమెంట్స్ సార్. నౌ ఇట్ హెస్ బీన్ రెడ్యూస్ టు 6,700 సార్. ఈ 6,000 కూడా లేకుండా రెక్టిఫై చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను సార్. వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ 6,770? వాళ్ళు అకౌంట్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే ఆధార్ నెంబర్ కానీ లింకింగ్ కానీ ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి సార్. సో దాన్ని ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే పడిపోతుంది. నేను అడిగేది ఏంటంటే ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, వాట్ ఈస్ ది రీజన్? ఈవెన్ ఆన్ ద వన్ హ్యాండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఆధార్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్సో బెనిఫిషరీస్ అకౌంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎన్పిసిఐ. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందని వచ్చింది, దీనికి దానికి సింక్ చేశారా లేదా? దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కాదు, ఎవ్రీ సిస్టమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఐ వాంట్ టు నో. అక్కడ ఎంత మీద 99 97%? 97.81% పేమెంట్ సార్. కానీ ఫెయిలియర్ 0.1% సార్. 0.1 ఫెయిలియర్ వచ్చేసి జస్ట్ 0.1%. ఎక్కడ ఫెయిలియర్ సార్? ఈ 6,770 0.1% సార్. అది కూడా రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ డే ఇట్స్ ఓకే. నేను అడిగేది సమాధానం. ఇక్కడ 0.1% ఫెయిల్ అయ్యింది, మీది ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? ఎన్పిసిఐ చేయాల్సినవి వాళ్ళు ఇంకా 2.2% చేయాలి సార్. 1,72,000 ఉన్నాయి సార్ ఇంకా చేయాలి. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 2.2% సార్. 2.2% ఎన్పిసిఐ వాళ్ళు చేయాలి సార్. గ్యాప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 1.2 ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ 2.2 ఆర్ నాట్? స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఇంటెలిజెంట్ వే ఆన్సర్ చేయండి ఆర్ అటెంప్ట్ చేయండి. అదే చెక్ చేయలేదు కాబట్టి అడుగుతున్నా. దట్ ఈస్ ది వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ. ఎందుకు సిస్టమ్స్ పెట్టి సెయిలో అని మార్నింగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా, ఇంకా సెయిలోగానే పనిచేస్తున్నారు మీరు. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ, అటానమస్లీ, వితౌట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, యూ వెరిఫై. వాళ్ళు దీన్ని లింక్ చేసుకున్న అకౌంట్ ఒకవేళ వాళ్ళు వాడకపోతే ఇన్యాక్టివ్ ఉంటాయి సార్. సో అలాంటిది చూసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్ ఇమీడియట్గా. వీరపాండ్యన్, నువ్వు తెలివిగా చెప్తున్నా, నేను తెలియకుండా చెప్తున్నాను. నేను అందుకని ఇలాంటి తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారని ఇవన్నీ సమాధానం చెప్పడానికి కొత్తగా పెట్టింది ఎన్పిసిఐ. కనీసం ఎవ్రీ మంత్ 6 నెలలకు ఒకసారి నాన్ ఫంక్షనల్ కాకుండా ₹1 వేయమని చెప్పి అవసరమైతే గవర్నమెంట్ నుంచి. ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి దేర్ విత్ ఎవ్రీ అకౌంట్. దట్ ఈస్ ది వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్. బీ క్లియర్. అందుకే మీరు ఇంతవరకు కోఆర్డినేట్ చేయలేదు కదా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అదేనయ్యా, నేను ఇప్పటి వరకు ఇది కూడా చెప్పాను, 2.2 ఉందని చెప్పావు. వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, నీది 1.1 అని తెలుసు. రెండు ఓవర్లాప్ అవుతుందో లేదో చెప్పలేకపోయావు. యు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఈ సింక్ కాకుండా ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు డెవలప్ చేయొద్దండి, వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. Mic on చేశాను. Yes. Sir, we have 3 important committees in our department, sir. One is Group of Ministers Committee on Price Monitoring, Regulation and Market Intervention, sir. So this committee has convened meetings 3 times, sir. So as per the instructions of committee as well as per the instructions of Honorable Chief Minister, we have already engaged AgriWatch, sir. From day 4 yesterday, they started giving a daily price forecasting report, sir. Then we have developed a consumer price mobile application and portal for collection of daily prices of all essential commodities, sir. We have even dashboard, sir. So the dashboard gives alert on increasing of the prices, sir. Then we have to take up market intervention measures from the district, sir. Second quarter, what is the inflation of nation? What is the inflation of AP? Sir, 8.6, sir. Mana AP వచ్చి 5, sir.
నా దగ్గర ఉంది సార్ 5% సార్ ఏపీ ఈ మంత్ సార్ లాస్ట్ మంత్ సార్ నవంబర్ రిలీజ్ అయింది సార్ నవంబర్ సరే అక్టోబర్ సార్ మీ కమిటీ ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు చెప్పు నాకు మీ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ మీ కమిటీ వాట్ ఈస్ ది నేషనల్ లెవెల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వుడ్ వర్కౌట్ చేయండి ఓకే నువ్వు మళ్ళీ వెరిఫై చేసి వాళ్ళు చెప్పు ఇస్తాను సార్ మనది 5% సార్ మనది 5 ఆంధ్రప్రదేశ్ 5% సార్ నేషనల్ లెవెల్లో 8 అయితే ఇది 5 ఉండదు 100% కరెక్ట్ అంత లేదు అది నేను ఇప్పుడే ఇస్తాను అంత సీన్ ఉండదు నువ్వు వర్కౌట్ చేసి నాకు చెప్పు నేను చెప్తాను సార్ ఇప్పుడే చెప్పండి నెక్స్ట్ Then we had a state level vigilance committee meeting, sir, which has been discussing about PDS distribution and other welfare measures, sir. So through this committee, we are going to take up some more vigilance meetings at the village level, sir. Not only at the state level, we are requesting the committee members to have a meeting at the village level, mandal level, sir. So we have to activate, sir. This committee meeting has not been conducted for last 2.5 years, sir. So now we have to reactivate this committee, sir. లో విజిలెన్స్ మానిటరింగ్ కమిటీ ఎవ్రీ మంత్ జరిగేది సార్ అన్ని రాజకీయ పక్షాలకి అందరూ పిలిచి లాస్ట్ 5 years నుంచి పూర్తి లేదు సార్ అది ఉంటే కొంత డిస్కషన్ అవుతుంది ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో డిస్కషన్కి వస్తాయి సార్ అది మళ్ళీ కట్టమని చెప్పాను ఓకే అగ్రీడ్ We have decided, sir, we'll issue GO, sir. GO మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాం సార్ దెన్ దే కెన్ కండక్ట్ మీటింగ్స్ అట్ విలేజ్ లెవెల్ యాజ్ వెల్ as మండల్ లెవెల్ సార్ తర్వాత దాంతోపాటు కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు ఈసారి కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి వీ వాంట్ గో ఫర్ థీమ్ బేస్డ్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ సార్ సో ఈ December 24th we have నేషనల్ కన్స్యూమర్ డే సెలబ్రేషన్ సార్ సో ఇన్ దట్ వీ వాంట్ టు టేక్ అప్ థీమ్ ఆన్ టెక్నాలజీ సార్ డిజిటల్ దీని మీద ఎక్కువ అవేర్నెస్ కల్పించాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ సో వీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు కండక్ట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ కన్స్యూమర్ క్లబ్స్ కూడా చాలా డీఫంక్ట్ అయిపోయింది సార్ అన్ని స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఫామ్ చేసిన కన్స్యూమర్ క్లబ్ కూడా అంత యాక్టివ్గా లేదు సార్ సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు టేకప్ దిస్ ఇష్యూ విత్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్తో ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్స్ మొత్తం కూడా ఆర్గనైజ్ చేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం సార్ ఇది కొంచెం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి అవసరమైతే ఇంకొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా బెటర్గా ఎవరన్నా చేస్తుంటే ఇన్ని కూడా పెట్టి కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ చేస్తారండి ఈ కమిటీ కూడా కొంచెం రీకాన్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ సార్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఈవెన్ అడల్టరేషన్ కూడా ఉంటే ఫుడ్ అడల్టరేషన్ కానీ అవి కూడా ఉంటే దానిపైన కూడా గట్టిగా వెళ్దాం ఎస్ సార్ సార్ ఫైనలీ సార్ ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు టేక్ stern action on this paddy procurement. Mainly whenever you get rain forecasting, I request you to shift paddy to mills immediately. Wherever it is not harvested, please advise all the farmers not to harvest paddy. And wherever it is already harvested but not sent to mills, immediately provide tarpaulins to protect the crop. Second, this open market sale has to be monitored on a daily basis and you have to enter this detail in our portal. Then only we can monitor the prices as well as we can block all such survey numbers from paddy procurement by Civil Supplies Corporation. Next, సీఎం గారు అప్పుడు కూడా చెప్పారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూలో ఈ హార్వెస్టింగ్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బికాస్ వీ హ్యాడ్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టూ మనీ హార్వెస్టర్స్ హావ్ బీన్ యూస్డ్ ఫర్ హార్వెస్టింగ్ ఒకేసారి ఎక్కువ చేయడం వల్ల మనము దాన్ని ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా కుదరలేదు తర్వాత తేమ శాతం కూడా దానివల్ల ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దిస్ ప్యాడీ టు రైస్ మిల్ అండ్ మిల్లింగ్ సో దానివల్ల దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మనం షెడ్యూల్ పెట్టుకుని చేసుకుంటే వీ కెన్ స్టెబిలైజ్ ద హోల్ మూవ్మెంట్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు టేక్ అప్ దిస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ హార్వెస్టింగ్ మిషన్ సెకండ్ ఎఫ్ఏక్యూ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు అన్రూల్ మినిస్టర్ హౌసింగ్ కూడా అది చెప్పారు ఖచ్చితంగా మన రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ఏదైతే మాస్టర్ టెస్టింగ్ వస్తుందో ఎఫ్ఏక్యూ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తుందో అదే ఫైనల్ వేరే ఎవరు ఏది చెప్పినా డిస్క్రిపెన్సీ ఉన్నా కూడా వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఎన్ఫోర్స్ దిస్ నెక్స్ట్ గన్నీ బ్యాగ్స్ వెహికల్ దాంట్లో ఎక్కడ కూడా డిలే కాకుండా చూసుకోండి ఎక్కడైతే గన్నీ బ్యాగ్స్ కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతుందో ఇమీడియట్గా మంచి గన్నీ బ్యాగ్స్ని రీప్లేస్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను దెన్ ప్యాడీ వెరైటీస్ ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాలో 1262 వెరైటీ వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లం వచ్చింది నో వెరైటీ ఈస్ బ్యాండ్ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ వాట్ ఎవర్ వెరైటీ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొక్యూర్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎయిదర్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్స్యూమ్డ్ బై our card holders it can be sent to FCA so I request all collectors to ensure that all varieties are accepted by rice miller
అండ్ ఇది జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ అన్లోడింగ్ గురించి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో సార్ చెప్పినట్టుగా ఇంకా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి బ్రాట్ డౌన్ టు 12 hours. ఇప్పుడు 20 hours ఉన్నారు. సో 12 hours లోపల కంప్లీట్ చేయండి. దెన్ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెనాల్స్ మొత్తం కూడా టైంకి పెట్టండి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ సిఎంఆర్ డెలివరీ. దెన్ ప్రైస్ మానిటరింగ్ గురించి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రైస్ మానిటరింగ్ కమిటీ మీటింగ్ మీరు ఎవ్రీ వీక్ పెట్టాలి. సో అది ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇమీడియట్గా మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆపరేషన్స్ కూడా మీరు మొదలు పెట్టాలి. సో వీ షుడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు ఫోర్కాస్టింగ్ మొన్న నుంచి ఫోర్కాస్టింగ్ కూడా రిపోర్ట్స్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటున్నాము. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు మానిటర్ దిస్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ టేక్ నెసెసరీ యాక్షన్. ఈ స్పెషల్ కౌంటర్స్ ఏదైతే వాట్ ఈస్ ది లేటెస్ట్ ఫోర్కాస్టింగ్ రెయిన్ఫాల్? సార్ ఈరోజు రేపు లేటెస్ట్ దీన్ని బట్టి లైట్ టు మోడరేట్ రెయిన్సే ప్రెడిక్ట్ అయినాయి. హెవీ రెయిన్స్ అట్ ఎ ఫ్యూ స్కేటర్డ్ ప్లేసెస్ తప్ప రేపు కూడా సార్ లైట్ టు మోడరేట్ రెయిన్సే సార్. ఓకే, ఎనీవే ఆల్ కలెక్టర్స్ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో టార్పాలను కూడా రెడీగా పెట్టుకోవడం, ఎక్కడ కూడా 1 kg కూడా తడవడానికి వీలు లేదు. దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. గైడ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, అలర్ట్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. సో దీపం గురించి సార్, దీపం గురించి ఒకే ఒక ఇష్యూ, ఆ ఫెయిల్డ్ కేసెస్ రాకుండా చూసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. EFS, environment, forest. Latest ఇస్తాను సార్. క్యారీ ఆన్. Good evening, sir. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Ministers, respected Chief Secretary, Director General of Police, my colleagues. First, I will begin with the action taken report, sir. Organizing Vanamahotsavam as per the directions given in the last collectors conference, Honorable CM and DCM have inaugurated state level Vanamahotsavam. 30th August లో మంగళగిరి ఈకో పార్క్లో ఈ కార్యక్రమం జరిపించడం జరిగింది సార్. అదే రోజు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ వనమహోత్సవ కార్యక్రమాల్లో ఆర్గనైజ్ చేసి దాంట్లో అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయటం జరిగింది. వనభోజనం ఆర్గనైజ్ చేయటము ప్రతి జిల్లాలో పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్కూల్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్తో జరిపించడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా నరేగా ఫండ్స్ని ఈ ఫారెస్ట్రీ వర్క్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి తమరు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. సో దాని ప్రకారము 24-25 కోసము నర్సరీస్ రైజింగ్ కోసము 5.53 crore సీడ్లింగ్స్ టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు 81.77 crores మన ప్రపోజల్స్ కమిషనర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్స్ శాంక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. Out of 1,165 estimates, 708 have been sanctioned by collectors, remaining are under process. Next, వచ్చేసి యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ SMC వర్క్ సార్. ఫర్ 24-25 ఇప్పటివరకు 700 cubic meters of RFDs and 61 kilometers of continuous contour trenches, 14 check dams, 677 elephant-proof trenches and many percolation tanks have been executed. ఇది కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా ఈ నరేగా ఫండ్స్ కింద SMC వర్క్స్కి ప్రపోజల్స్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని రాబోయే రోజుల్లో కలెక్టర్స్ శాంక్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అఫారెస్టేషన్కి ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి ప్లాంటేషన్స్ 2,600 hectares
క్యాంపా కింద రేజ్ చేయడం జరిగింది. 700 హెక్టర్స్లో మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంటేషన్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. మిస్టీ కార్యక్రమం కింద ఈ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. 300 హెక్టర్స్ ప్లాంటేషన్స్ సిఎస్ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్తో మనకి కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా గత మంగళగిరిలో జరిగినటువంటి స్టేట్ లెవెల్ వన మహోత్సవ కార్యక్రమం రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ప్రకారము ప్రతి నగరవనంలో ఇప్పటివరకు ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి నగరవనంలో మనం అట్లీస్ట్ 1 acres ఆఫ్ మియావాకీ ప్లాంటేషన్ టేకప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వాటికి టేకప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్తో. దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ ఆన్ ప్రీవియస్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. కమింగ్ టు ద ప్రజెంట్ స్టేటస్ సార్, ఇది గత కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా కలెక్టర్స్కి తెలియపరచడం జరిగింది. యాజ్ ఎ రిమైండర్, టోటల్ ఇప్పుడు మనకి 29% ఆఫ్ ద ఏరియా, జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఈజ్ అండర్ గ్రీన్ కవర్. 37,421 హెక్టర్స్ ఫార్ నోటిఫైడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటే 10,221 హెక్టర్స్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్ ట్రీ కవర్ ఉంది. సో ఇంకా మనకి పొటెన్షియల్ అవైలబుల్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది. దీని ప్రకారంగా మనం యాక్షన్ టేకప్ చేయడానికి సాధ్యమవుతుంది. సార్ 2015-17 నుంచి మనం చూసినట్టయితే సిగ్నిఫికెంట్గా ఫారెస్ట్ కవర్ గ్రోత్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింది. 15 to 17 మధ్యలో 3,723 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఫారెస్ట్ కవర్, గ్రీన్ కవర్ అనేది పెరగటం జరిగింది. అదేవిధంగా 1921లో కూడా 641 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ పెరగటం అనేది జరిగింది. సో వాట్ దిస్ ఇండికేట్స్ ఇస్ there is lot of potential and it is possible for us if we work in a coordinated manner to increase this green cover through systematic approach. Sir, ఇప్పుడు annual action plan లో we have presented what has been taken up by the forest department, because mostly the SMC works are approved under the action plan of forest department funds only, and mostly these are taken up in the forest areas. So as against a target of 9,421 cubic meters of RFDs, 700 has been achieved, remaining are in progress, sir. Continuous contour trenches as against a target of 127 kilometers, running kilometers, 61 kilometers have been completed. Rest are in progress. Check dams 135 ki 14 అనేది కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. మినీ పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ 1,384కి 677 కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్. ఫారెస్టేషన్ 2,940 హెక్టర్స్కి గాను 2,530 హెక్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికీ ప్లాంటేషన్ సీజన్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇది 100% అని మనం టేకప్ చేసుకోవచ్చు సార్. అదేవిధంగా నరేగా ప్రోగ్రాం కింద గత కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ ప్రకారము ఈ నర్సరీస్కి యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి కలెక్టర్స్కి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. కలెక్టర్స్ 924 ఎస్టిమేట్స్కి శాంక్షన్ ఇచ్చారు. ఇంకా 354 ఎస్టిమేట్స్ కలెక్టర్స్ దగ్గర శాంక్షన్స్కి పెండింగ్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, నెల్లూరు, కాకినాడ, ఈస్ట్ గోదావరి, ఏఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, ఎన్టీఆర్, చిత్తూరు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, పార్వతీపురం, మన్యం, కడప, ఈ నంద్యాల ఈ జిల్లాల నుంచి ఈ శాంక్షన్స్ ఎక్స్పెడైట్ చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ని కోరుతున్నాను సార్. ఎస్ఎంసి వర్క్స్ దీనికి కూడా మనం జిల్లా ఫారెస్ట్ అధికారులకి ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే ఈ ఆర్ఎఫ్డీస్ కానీ కంటిన్యూస్ కాంటూర్ ట్రెంచెస్ కానీ ఈ ప్రపోజల్స్ తయారు చేసి ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో అంటే ఫ్రింజ్ ఏరియాస్లో అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి వర్క్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి నరేగా కింద ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేసి జిల్లా కలెక్టర్లకి సబ్మిట్ చేస్తే ఇది కూడా టేకప్ చేయడానికి మనం పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ని కోరటం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్లు దీన్ని శాంక్షన్స్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నాం. సార్, ఇది లాస్ట్
కలెక్ట్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మనం డిస్కస్ చేశాం సార్. నగరవనమ్స్ మనకి తమరి టైంలోనే గత పీరియడ్లో స్టార్ట్ చేసినటువంటి నగరవన కార్యక్రమము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా ఈ నగరవన ప్రోగ్రామ్ని నేషనల్ ప్రోగ్రామ్గా టేకప్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనకి ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ప్రతి హెక్టేర్కి 4 లక్షలు అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు. 50 హెక్టేర్ల వరకు 22 crores వరకు ఒక నగరానికి మనము శాంక్షన్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. వితిన్ 10 kilometers ఆఫ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ మనం టేకప్ చేయాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం గారు లాస్ట్ వన మహోత్సవం కార్యక్రమం రోజున ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక నగరవనం ఉండాలి, అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక నగరవనం ఉండాలని. ఇప్పటికీ దాని ప్రకారం అయితే 175 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్కి మనకి 54 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ విత్ నగరవనమ్స్. 61 నగరవనమ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్నాయి. బ్యాలెన్స్ 121 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ మనకి కవర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. నా రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ అండ్ మున్సిపల్ కమిషనర్స్ is that please identify suitable lands where the forest land is not available, even if it's government land or other lands. If they are willing to take up this Nagaravanams, it can be taken up in those areas and this assistance can be extended. కొన్ని జిల్లాలు అయితే 0 నగరవనం కవరేజ్ ఉన్నాయి, ఒక్క నగరవనం కూడా లేదు. వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, పార్వతీపురం మన్యం, ఏఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్టు, డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ. ఈ జిల్లాలో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఫోకస్, సీ హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్, ఐడెంటిఫై సూటబుల్ ల్యాండ్స్ ఫర్ టేకింగ్ అప్ నగరవనమ్స్. Sir, is a notification of CA blocks. This pertains to diversion of forest land for developmental projects which are important for the state. Whenever forest land is diverted, as you are all aware, compensatory land is handed over to the forest department. That is called as compensatory afforestation block. So that has to be properly surveyed, GPS surveyed, and then notified, entered into prohibitory order book 22A. సో ఇది చేయడానికి మనకి చాలా టైం తీసేసుకుంటున్నారు. సో ఇది కొత్తగా చేంజ్ అయినటువంటి ఫారెస్ట్ రూల్స్ ప్రకారంగా చూసినట్టయితే స్టేజ్ 2 క్లియరెన్స్ కూడా మనకి సిఏ బ్లాక్స్ పూర్తి స్థాయిలో నోటిఫికేషన్ జరగకపోతే మనకి స్టేజ్ 2 క్లియరెన్స్ ఇవ్వరు, వర్కింగ్ పర్మిషన్ అనేది కూడా ఇవ్వరు. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద కలెక్టర్స్ ఈజ్, మనం మొన్న గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు అంటున్నారు, మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ బ్లాక్ క్లియర్గా ఉన్న ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిస్తున్నాం. అయితే వాపస్ మనకి కాంపన్సేటరీ బ్లాక్ ఇచ్చేసరికి మనకి ఇన్ని రోజు ఇంత లేట్గా ఇవ్వటం అనేది జరగకూడదు. దయచేసి పూర్తి స్థాయిలో ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా కంప్లీట్ చేసి సర్వే, జిపిఎస్ సర్వే అన్ని కంప్లీట్ చేసి ప్రొహిబిటరీ ఆర్డర్ బుక్లో ఎంటర్ చేసి 22Aలో ఎంటర్ చేసి ఇది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి నోటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఇప్పటికీ మొత్తం 260 బ్లాక్స్ ఆర్ పెండింగ్. 260 బ్లాక్స్, 17,106 హెక్టేర్స్ దీంట్లో కవర్ అవుతున్నాయి. సో ప్రతి జిల్లాకి ఎంతెంత పెండింగ్ ఉన్నది అనేది నోట్స్లో ఇవ్వటం జరిగింది. దయచేసి కలెక్టర్స్ దానిపైన దృష్టి సారించాలి. ఐ ఆల్సో టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు అప్రిషియేట్ కలెక్టర్ అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ ఫర్ having focusedly worked, and he has been able to clear 17 to show a progress of 17 blocks. 17 CA blocks have been brought for notification just today morning. Thank you. ఇప్పుడు ఏది నాయుడు సార్, ఇప్పుడు మాకు మూలపేట పోర్ట్ ఉంది సార్. మాకు అక్కడ ఒక 400 ఎకరాలు
అసలు ఎంత దారుణం అంటే వ్యవస్థ ఎలా పనిచేసి ఎంఆర్ఓ లెటర్తో ఫారెస్ట్ తీసుకుంది. అక్కడ సీసీఎల్ఏ కానీ కలెక్టర్ కానీ ఆర్డీఓ కానీ ఎవరికి సంబంధం లేదు. ఎంఆర్ఓ ఒక లెటర్ రాస్తే ఫారెస్ట్కి ఇచ్చినట్టు రాసేశారు సార్. ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో పనులన్నీ ఆగిపోయి నేను మొత్తం రికార్డ్ అంతా చూసాను, సీసీఎల్ గారితో కూడా మాట్లాడాను. అది ఎలా జరిగింది ఆశ్చర్యం. దాని ప్రొసీజర్ లేదు. సీసీఎల్కి రావాలి, కలెక్టర్కి వెళ్ళాలి, ప్రొసీజర్ అంతా జరగాలి. ఒక ఎంఆర్ఓ గారు ఒక లెటర్ రాస్తే అది ఫారెస్ట్ అని రాస్తారు. శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ సార్, శ్రీకాకుళం సార్, శ్రీకాకుళం చెప్పండి సార్. Sir, good evening, sir. Sir, this land was given as CA land for Singareni colonies in Telangana in the combined state. So, appudu aa CA land ichin tarvata the mutation jargindi. But recently I wrote a letter to, because some of this, almost 50% of this land is under encroachment. It is not encumbrance free. So, Singareni colony annathu maatladte I wrote him a letter that it is better that you take land in Telangana instead of this land. So now this land, which is mutated in the favor of Forest Department long back when it was transferred. So that mutation, we need to legally look into it. And as per the Supreme Court order, once the land is recorded as forest, then FC Act becomes applicable. So then, ivaga kuda CCL gartho discuss chesanu. Both of us will sit together. We'll find out a solution that how we can avoid going to Government of India and maybe resolve it at the state level. Compensatory afforestation. Sir. Compensatory afforestation. Sir, as Special CS said, this compensatory afforestation land, the major issue is entry into 22A and POB. So that is a precondition for notifying. Now government has delegated the power for notification under AP Forestry Act under Section 24 to the PCCF. So now we are requesting collectors to ensure that this land is recorded in 22A and POB so that subsequently we do not have any land dispute. In the recent years, what we have found, sir, there are major court cases in the High Court where morning, I think one of the collectors had raised that some of the land which is notified as forest as per the notification was subdivided into, subdivision was created in the survey numbers. And these subdivisions were allotted as patta land. High Court has agreed that these are forest land, but they say that as per the procedure, the Revenue Department has to issue cancellation order, then only the petitioner can be dispossessed. So therefore, this condition has been put that unless you enter in the 22A and POB so that this becomes prohibited in the future, we don't go for notification. That is what we have been requesting collectors, sir. So the last 3 months, we have got substantial progress, 53 blocks. With their cooperation, we have been able to do. So I'm in touch with them, and I'm sure remaining also will be able to complete within next 2 months. Our target is by 31st of January, we should be able to complete this complete 260 blocks notification. So what about protection of mangroves in revenue lands? We had discussed this. So that, there was a committee which was constituted. Mike show. That committee of Chief Secretary has recommended that wherever revenue land is having mangrove forest, such land can be proposed for notification under the Forest Act so that these can be protected, which are critical for the protection of the coastal erosion, villages, even fishing and other things. So we have almost about 500 hectares which are revenue land, which could be notified, sir. So that could get added into the mangrove forest list. And of course, now with the climate change, global warming, that is, I mean, Honorable Chief Minister is already aware about it, that it is the biggest protection to the coastal villages and the coasts where we have large number of people staying. This is Nagalanka, right? Yeah, all along that area, sir. ఇప్పుడు 2-3 ఇష్యూస్. ఒకటి, మీ దగ్గర కాంపన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ల్యాండ్ ఉంది, 17,000 ఎకరాలు. ఈ 17,000 ఎకరాలు గ్రీన్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వవచ్చునా? దాన్ని వాళ్ళని రమ్మని చెప్పి కార్పొరేట్ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తే గ్రీన్ క్రెడిట్స్కి వెళ్తే
మనకు కూడా కొంత డబ్బులు వస్తుంది, గ్రీనరీ వస్తుంది. Yes, sir. ఇమీడియట్గా వాళ్ళు కూడా చేస్తారు. యూ కెన్ ఇన్వైట్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ కార్పొరేట్. సిఏ బ్లాక్స్ లో అయితే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి మ్యాండేట్ ఉంది సార్. వాళ్ళకి కాంపన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ పెంచడానికి నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ, తర్వాత కొత్తగా ఫారెస్ట్ పెంచడానికి అనేది వాల్యూ కట్టి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉంటారు సార్. దాంట్లో అయితే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు టేకప్ దర్ ప్లాంటేషన్ అండ్ డూ. మీరే ఇది కాకుండా వేరే ట్రిక్ కూడా టేకప్ చేయవచ్చు సార్. ఏమంటానంటే కార్పొరేట్ని కూడా రమ్మంటే వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు, వాళ్ళే చేస్తారు, మనకు కూడా క్రెడిట్స్లో బాగా వస్తుంది. Sir, దానికి Government of India has formulated a scheme, sir, Green Carbon Project, in which the degraded forest area which are suitable for plantation, we have already registered in the portal. We have put on that website. Now we need to have a meeting with the potential investors. So they will invest their money for raising plantations. Yes, sir. అది వర్కౌట్ చేయండి. Yes, sir. అదొకటి. We have also done one more thing, sir, regarding this mangrove. So we have gone for RFP. So one successful bidder has come. So now we are awaiting permission from the government. Once it comes, that complete investment will be done by that agency for reforestation of mangrove, and the carbon credit which is generated, the revenue of that 41% will come to us. And What is the extent of land available, mangrove? we have almost about 500 square kilometers, sir. 500 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎంత గ్రీనరీ అడిషనల్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? Sir, దాంట్లో reforestation and afforestation రెండు ఉన్నాయి సార్. Any additional carbon which is created. No, carbon is one. I want to go, ఇక్కడ మీరు చెప్పినప్పుడు మ్యాక్సిమం 29.23% ఉంది మన దగ్గర. Yes, sir. జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో గ్రీన్ కవర్. Yes, sir. ఇది 50కి తీసుకెళ్ళాలి. 50. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఉండేది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 38.63 మన్యంలో ఉంది. అది టోటల్ ఫారెస్ట్ కాబట్టి. ఆ విధంగా మీరు చూస్తే రెండోది 37.35 తిరుపతి ఉంది, బికాస్ ఆఫ్ తిరుమల. దెన్ అన్నమయ్య ఉంది. ఆ తర్వాత మనకు వచ్చే కొందికి ఏలూరు ఒకటి ఉంది. ఇవి మీకుండే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ. లోయెస్ట్ వచ్చే కొందికి కొన్ని అయితే మరీ లోయెస్ట్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ వెస్ట్ గోదావరి, ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ డిజిట్. కర్నూలు, గుంటూరు, బాపట్ల, వెస్ట్ గోదావరి ఇవన్నీ లోయెస్ట్లో ఉన్నాయి. కృష్ణా ఇవన్నీ లోయెస్ట్లో ఉన్నాయి, సింగిల్ డిజిట్. అల్టిమేట్గా 50% పోవాలంటే ప్లెయిన్ ఏరియా ప్లస్ హార్టికల్చర్ మీరు కూర్చొని ఒక హోంవర్క్ చేసి అఫారెస్టేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేసి, ఇప్పుడు మనం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నాం గడిచిన కాలంలో. నౌ వాట్ ఈజ్ యువర్ యాక్షన్ ప్లాన్, వాట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్ యు ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్? ఇప్పుడు టెంపుల్ చెప్పారు మీరు. To increase the green cover, temple lands, one way. One way to protect temple lands and also to increase the green cover, and we can use temple lands. Zodiac gardens, Gani, Vinayak Vanam, Kartik Vanam, like a thematic green spaces scheme, like horticulture crops. I think one way we can protect, and also same time parallelly we can increase the green covers. Adokati we would like to అంటే మనం ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ పోవడమా, ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఫ్రూట్ బేరింగ్ పోయి కమర్షియలైజ్ చేసి గ్రీన్ కవర్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడమా? డబుల్ ఇన్కమ్. టెంపుల్ కొంత డబ్బులు వస్తుంది, ఆర్నమెంట్లకు పోతే మీరు చెప్పిన we can increase అదే కదా సార్. ఇది కూడా ఉంది కదా మన హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ కూడా. హార్టికల్చర్ క్రాప్స్కి వెళ్తే కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది, గ్రీన్ కవర్ కూడా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ది రేషియో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఎంత వస్తుంది గ్రీన్ కవర్? 10% వచ్చింది. కాబట్టి మనం రాయలసీమ ఏరియా మొత్తం హార్టికల్చర్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఎంత పెంచితే అంత గ్రీన్ కవర్ వస్తుంది. ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఇంటెన్సివ్గా మీరు చేయండి. టెంపుల్ ల్యాండ్స్లో ఏదర్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ స్పెసీస్ కానీ, ఒక యాస్పెషియస్ ప్లాంటేషన్ కానీ, లేకపోతే హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఎక్కడైతే ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుందో దానికి వెళ్తారు. ఈ 2-3 యాంగిల్స్లో కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ది మనీ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ యాజ్ ఆన్ టుడే? డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నారు, దీంట్లో నరేగా డబ్బుల్లో ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం? Sir, last 5 years it was zero, sir. This year we have started.
So this year we have started. నర్సరీకి 81 crores ఇప్పుడు వరకు శాంక్షన్స్ ఇచ్చారు సార్. మనకి ఎస్ఎంసి వర్క్స్ టేకప్ చేస్తే మనం దాదాపు ఒక 200 నుంచి 300 కోట్ల వరకు కూడా మనకు పొటెన్షియల్ వర్క్స్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది సార్. ఆల్ ట్రెంచెస్ అన్ని పూడిపోయినాయా? ఆ ట్రెంచెస్ కొన్ని పూడిపోయినాయి సార్. ఇప్పుడు డీసిల్టేషన్ వర్క్స్ నరేగాలో కొన్ని టేకప్ చేశారు. బట్ నరేగాలో కాకుండా ఎలిఫెంట్ ప్రూఫ్ ట్రెంచెస్ అయితే మనం మెషినరీతో కూడా చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఎంత జనరేట్ చేశారు ఈసారి? క్యాష్ ఎంత వస్తుంది మీకు? సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ అండర్ నరేగా సార్ ఎంటైర్ ఇయర్ యాక్షన్ ప్లాన్ చూసుకుంటే we have already generated about 19 crore man days sir. ఆ లెక్క కడితే ఇయర్ ఎండ్ వరకు we will definitely be like accessing about little bit more than 10,000 crores. As of now we have already spent 6,800 crores, 68 sir. By the end of March I am confident that we will be able to spend sir 10,000 crores. Out of that roughly 4,000 crores will be for the material components sir. And these kind of works which PCCF and Express has talked about sir, like continuous contour trenching, nursery, forest area nursery, like forest nursery etc. like or any other soil and moisture conservation works, they are all welcome work under Narega sir. So we will be able to support. Only thing is, as sir told, that elephant trenches which will require heavy machinery, that we cannot support under Narega fully. ఏమి ఎందుకు? That elephant trenches sir, the heavy machinery. అవును, Yes sir. అది ఒరిజినల్ గా ఉన్నాయి కదా, క్యాష్ లో చేయాలి ఇది. అది దేంట్లో చేయవచ్చు సార్? అంటే పూడిపోయినటువంటివి మాన్యువల్ గా చేయవచ్చు సార్. బట్ ఓడిపోయింది మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు, లేకుంటే మెషిన్స్ పెట్టి కూడా మీరు క్యాష్ కాంపోనెంట్ లో యూ కెన్ డూ ఇట్. కాదు కదా, మనీ దీంట్లో చేయొచ్చు కదా అంటున్నా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ చేయొచ్చు కదా. Material component లో sir, like there is a word play in the act, labor displacement machinery వాడకూడదు చెప్పి we go by that sir. So but we will have to examine. యూ ఎగ్జామిన్. ఒకవేళ గారు ఉంటే ఇంత అంతా కొట్టిన దాంట్లో కొట్టాం, నువ్వు కొత్తగా చెప్తాను నాకు. Sir, ultimately sir, we are doing CC road also sir. And చేసాం. So we will have to look at it. ఏంటంటే 50% టార్గెట్ ఆన్ గ్రీన్ కవర్. 5 ఏళ్లలో మీరు హార్టికల్చర్ ప్లస్ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్, ఫారెస్ట్ ల్యాండ్. We are also making we are also making it in panchayats also sir. పంచాయత్ కూడా, పంచాయతీ ల్యాండ్స్. Panchayats kuda we have given a target sir, which I think later PR lo meeku detail istam sir. Yeah. To increase the green cover. Tarvata sir, one more issue been raised regarding the dispute between revenue and forest and public dinki. We can dedicate one particular day every month for coordination at district collector chamber, and we can monitor the progress of the same through online system. Those cases which need a state level intervention can be brought to a state level committee having concerned department secretaries and head of the departments. అంటే ఏది రెవెన్యూ ల్యాండ్, ఏది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్, ఇవన్నీ కొంచెం గొడవలు ఉన్నాయి కదా సార్, అవి ఇట్లా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. మీరు ఒకసారి ఐ థింక్ కలెక్టర్ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు దట్. వీ విల్ డెడికేట్ వన్ పర్టికులర్ డే డిపెండింగ్ కలెక్టర్ వాట్ ఎవర్. కలెక్టర్ అండ్ డిఎఫ్ఓ మీరు కూర్చొని వర్కౌట్ చేసి యూ కెన్ రికమెండ్ ఇట్. దెన్ డిప్యూటీ సీఎం కూర్చొని దాన్ని క్లారిటీ ఇస్తారు. హౌ టు డూ ఇట్, విల్ గెట్ ఇట్ డన్. తర్వాత ఈ స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఆఫీసెస్, ఇండస్ట్రీస్, ఎవ్రీవేర్ గ్రీన్ కవర్ హ్యాస్ టు బి టేకన్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. నెక్స్ట్ 5 years మీరు ఎంతవరకు మీరు సప్లై చేయగలుగుతారు నర్సరీ అనేది కూడా మీరు కూడా చేయాలి. అదే మరి ఇండస్ట్రీస్ కూడా కెన్ టేక్ ఇట్ అప్. ఆల్ కలెక్టర్స్ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ ఆల్ ప్రిమిసెస్, either పంచాయత్ ఆర్ విలేజ్ కామన్స్, రెవెన్యూ హిలాక్స్, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆఫీసెస్, ఇండస్ట్రీస్, ఎవ్రీవేర్. Sir, this is the top priority for the government. One submission sir. మనం ఒక డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్ మనం జారీ చేయటం జరిగింది సార్. ఇంతకుముందు కూడా చేశారు తమరు. ఈసారి కూడా మనం ప్రోగ్రాంలో డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. జిల్లా స్థాయిలో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ మనం కమిటీస్
మనం ఫార్మ్ చేయడానికి ఆదేశాలు ఇచ్చాము. అండర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్, కలెక్టర్స్ అది కోఆర్డినేట్ చేసి దాంట్లో వాళ్ళకి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ జిల్లాలో తయారు చేయడానికి ఫస్ట్ మీరు పనిచేయండి, నాన్ అఫిషియల్ కమిటీస్ కూడా ప్రమోట్ చేయండి, జాయింట్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్. అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకందరికీ వర్క్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే దే విల్ టేక్ ఇట్ అప్ దిస్ ఇయర్. దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్, దెన్ సిస్టమాటిక్ టేకింగ్ అప్ ప్రోగ్రామ్స్, ప్రకృతి పొలిస్తుంది కార్యక్రమం కింద ప్రతి 3వ శనివారము స్కూల్స్ కాలేజెస్తో వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అది ఫాలో పెట్టగలిగితే 175 నగర వనాలు ఏవైతే అనుకున్నామో అందులో కూడా మీరు ఒక 10 acres కూడా పెట్టారు, కొన్నిటికి నగర వాటికని పెట్టారు, డిఫరెంట్ టైప్స్ పెట్టారు. 175 మినిమం ఉంటే ఈచ్ కాన్స్టిట్యున్సీ 1, దెన్ అటాచ్మెంట్ టు దట్ నగర వనం నేచర్తో అటాచ్ అవుతారని. అవసరమైతే దాన్ని కూడా ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేసేయండి, నాన్ అఫిషియల్ అడ్వైజరీ కమిటీ వేయండి, సో దట్ దే విల్ ఇన్వాల్వ్, దే విల్ మొబిలైజ్ సమ్ ఫండ్స్ ఖర్చు పెడతారు. ఉండేది సార్, ఇది వన సంరక్షణ కమిటీలో ఉండేవండి. వన సంరక్షణ కమిటీసు ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వేస్తారు, నగర వనాలు కూడా ఏమంటున్నాం అడ్వైజరీ కమిటీ. పర్యావరణ వాహిని అని ఒక కమిటీ ఉండేది సార్ గతంలో, అది ఒక కమిటీ. Sir, currently these Nagar Vanams we are taking with 100% Government of India fund. So wherever Government of India fund is not applicable as per their guidelines, we can take it under Manrega. Because MGNRES, it is a permissible activity there, we can take it up. And third category would be CSR and other voluntary contribution. ఎక్కడికక్కడ పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్ చేయండి, ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి చేసి 50% నాకు ఈ ఇయర్ 5% పెంచుతారా, 10% పెంచుతారా, దాంతో రండి రేపు నెక్స్ట్ మీటింగ్కి. దానికి ఏం కావాలో బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ది ప్రోగ్రామ్. So request to the collectors is, if the institutional lands are identified specifically, ఎందుకంటే they are the safest area for success of the plantation, and it can also generate income for the institutions if you go for fruit bearing plants. So such areas will be successful completely, sir, and we can concentrate on that. Yeah. సార్ ఒక 2 విషయాలు సార్. ఇప్పుడు మాది అదే మోల్పేట పోర్ట్ తోటి క్లారిఫై అయ్యాడు. రెండవది, నిన్న నేను మన్యం జిల్లా వెళ్ళాను సార్. ఒక 380 గ్రామాలకు రోడ్లు లేవు. కలెక్టర్ గారు అందరం కూర్చొని 1-2 years అన్ని గ్రామాలకి రోడ్లు కంపల్సరీ వేయాలి, ఇప్పటికీ డోలీలతో వస్తున్నారు, బాగోలేదని చెప్పి డెసిషన్ తీసుకున్నాం. ఫారెస్ట్ వారు కొద్ది మానవత దృక్పథంతో ఆలోచించారు. రోడ్డు వేసేటప్పుడు మీ భూమి ఏమి తీసుకోవడం ఏంటి ఉన్నది, ప్రతి దానికి అబ్జెక్షన్స్ వస్తున్నాయి సార్. అదొకటి జనరల్గా చెప్పి రోడ్డు వరకు 75 సంవత్సరాలు ఇంక రోడ్లు అయిపోయిన డోలీల్లో మోస్తున్నారు. మేము కలెక్టర్ గారు మేము అనుకున్నాం 2 years ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 390 గ్రామాలకు రోడ్లు వేద్దామని డిసైడ్ చేసాం. కొంచెం మీరు అక్కడ సహకరిస్తే రోడ్లకు అడ్డక్షన్ లేకుండా. Sir, ASR is LWE notified district, Dinesh is aware. So in LWE district it is permitted. So it can be taken up. I think we can. పార్టీపురం మన్యారు ప్రాబ్లం ఉండేది. రెండవది చెప్పేస్తున్న తర్వాత మనకి ఏనుగుల ప్రాబ్లం విపరీతంగా ఉంది సార్. మా శ్రీకాకుళం మన్యం జిల్లా చాలా మంది 25 మంది చనిపోయారు మన పార్టీపురం మన్యం జిల్లాలో. ఇటు కుప్పంలో కూడా ఉంది. దానికి కూడా మన ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ గారు మనం మాట్లాడి చెప్పండి. ఈ 2 విషయాలు కొద్ది క్లారిటీ. On elephant mitigation, whatever we had. Sir, elephant recently our 20 people have completed training, sir, at Karnataka. Now we are expecting maybe by the end of this month or first week of January we will be able to get 4 Kumki elephant from there, for which new base camp has been constructed at Palamane. Number 2, sir, regarding this Parvatipuram Manyam, we have analyzed that situation. All these 11 elephants, these are all female and calves only. There is no male. The male has gone back to Orissa because they all came from Orissa. So now we are thinking that we'll take permission from the Government of India, and these 11th anyway is not a viable population. Without male, all are female. So we will take permission to capture these 11 and shift them to some other suitable place so that this problem which is being caused in the Parvatipuram Munyam can be taken care of. And it's because of mining in Varissa. Yes. Sir, around 2010, these elephants came to Andhra Pradesh because of large-scale mining operations and disturbance in their natural habitat. Initially, they used to come and go back. Subsequently, because they did not find that area very congenial, so they became resident here. And from then onwards, they started staying here only. They are not going back to Orissa. But one male, which was part of this herd, somehow it went back. It never came back. Now, these elephants have become resident here only, and they are residing in the
agriculture land. Chiranjeevi, could you give a timeline for that, to capture that? How much time that we need? That has become a menace. Sir, 3 months, sir. 3 months? Because we need to take Government of India permission, we need to get that kumki, because అది అంతా ప్లాన్ చేసుకొని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. Can you pace it up? Weekends, we will. మీరు కుప్పంది కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఫెన్సింగ్ ఉంది. యూ గెట్ ఇట్ డన్ అగైన్. We explored a few options, sir. Yes. Could you communicate to sir? Sir, actually, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, they have successfully tried so many things, but out of which Karnataka, the most successful is that